Morgen, hörst du mich? Jetzt höre ich dich. Hörst du mich auch? Ja, geht. Das freut mich. Äh, Weißt du, wie man das da richtig verbindet? Da war ja irgendwas mit. Da ist out. Mit den Kabeln, weißt du das noch? Oder muss ich den Sören fragen? Ich muss mir das anschauen, es ist nur jetzt doppelt, weil ich habe den Stream auch schon gestartet. Nur zur Info. Also, alles, was wir jetzt sagen, wird auch schon gestreamt. Okay, passt. Dann komme ich gleich wieder. Eins, zwei, drei, Test. Ja, passt. Hörst du mich dann? Ich höre dich, ja? Ja, passt. Gab es aber noch vorbereitet. Ja. Bös.
Hörst du mich? Ja. Hallo? Sollte so passen? Hallo? Hallo, Frühs, kannst du mich hören? Hallo, hallo, ich höre dich. Ja, hallo, hörst du mich? Jetzt höre ich dich, ja. Hörst du mich gut oder hörst du mich einfach? Gut. Perfekt. Ich habe jetzt nämlich das neue Mikro ausprobiert oder angesteckt. Wie ist das Wetter in Wien? Bös?
Ich höre dich. Ich wollte nur wissen, wie das Wetter in Wien ist. Habe ich weg gesagt. Ich habe nichts gehört. Das ist interessant. Ich höre dich nicht. Böse, ich weiß nicht, mit was für einem Mikro du verbunden bist, aber ich habe dich nicht gehört. Okay, Moment. Jetzt hörst du mich wieder, ne? Jetzt höre ich dich, ja? Ich nehme mal an, ich bin mit dem verkehrten Mikro verbunden. Ja, genau. Das war der Grund. Geht's jetzt besser? Jetzt ist es anders, ja, und jetzt höre ich dich wahrscheinlich auch, wenn du dich vom Genau. Laptop bewegst. Deswegen kann ich jetzt auch rübergehen. Das Wetter ist so, es ist sehr trüb, etwas zu warm, der Schnee schmilzt. Sehr gut, so soll es sein. Naja. So, ich steige auch parallel schon in den Channel 1 ein. Hörst du mich immer noch? Ja, Okay. so, ich höre dich noch. Ich höre dich noch. Gut, ich bin auf der Suche nach dem Mute-Button. Ich mache das Mikrofon jetzt noch. Bitte? Ich mache das erst dann später. So. Ja. Das ist räudig. Na? Hä? Ja, das ist der Verbindungsdaten scheiße. Das ist an einem anderen Gerät. So, hörst du mich?
Luis, hörst du mich? Das sieht doch gut aus. Hallo, guten Morgen, servus. Hi, guten Morgen, Domi. Ich wollte nur kurz schauen, ob alles passt. Aber sieht ja noch gut aus. Also ich bin erst um 10:50 Uhr dran oder so. Aber ich dachte, ich mache einfach mal einen ganz kurzen Check, ob noch alles geht. Und sieht aber gut aus. Ah, funktioniert. Passt. Besser. Dann wünsche ich euch viel Erfolg.
Super, danke, bis später. Bis dann. Tschüss.
Ich sehe hier ein paar Teilnehmer im Stream. This is channel 2, so if you want to see the keynote, please switch immediately to channel 1. Das ist der Channel 2. Bei uns geht es los um circa 10 Uhr oder kurz vor 10. Die Keynote findet genau jetzt statt, aber auf Channel 1. Deswegen bitte auf den Channel 1 switchen. So again, this is channel 2. The keynote will start right now on channel 1. So please switch to channel 1. And after the keynote, you can come back, of course. Then we start with the channel 2, with ADT and such stuff. But right now, please switch to channel 1 to see the keynote.
Hörst du mich, Tobias?
So hello again, this is channel 2. If you want to see the keynote, please switch to channel 1. The keynote is happening right now, right at the moment. So please switch immediately to channel 1 and come back in about 30 minutes, 45 minutes to channel 2. And then we will start the topics in channel 2.
Da wird meine Auflösung ein bisschen höher. Das ist besser. Also die Auflösung von dem Schrift. Schriftskalierung. Ich share hier gerade. Ist ähnlich wie Thomas. Ein bisschen. So hello, this is channel 2. So the keynote is happening right now in the channel 1. So please switch to channel 1. Come back in about 20 minutes to channel 2. Thank you. Again, this is channel 2. Please, for the keynote, please switch to channel 1 and come back after the keynote in about 20 minutes.
So, hello together. Tommy, are you here? Yes, hello. Good morning. Can you hear Can me? see you. Can hear you. The sound is a little bit bad. Can you try it again? Can you speak Okay, something? wait a sec. Not perfect. Is it better now? There's a bisschen Rauschen ist da dahinter dann. So, und jetzt? Wie schaut jetzt aus? Yeah, it looks a little bit better. Say again something. Sounds a little bit better, hopefully. Yeah, but it's not perfect, to be honest. Is it okay if I sit down here? Is it now better? I think a bit better. Okay. Perfect. Okay. So, hello everybody. This is channel 2 of the ABAPConf 2023. I'm streaming live here from Waldorf at SAP. By the way, how is the weather in Waldorf? The weather in Waldorf is very cloudy and wet, but it's about 2 degrees, so it's perfect temperatures. Like here in Vienna. So we have 0 degrees, about 0 degrees. Snow is going away. So we have a lot of snow in the last days, and now it's going away. Sorry for that. If you come back, Tommy, I don't think that you will see snow in Vienna tomorrow. Yeah, I don't need snow in Vienna, so. Okay. So I think the keynote is over. Let me just switch to the channel 1 again. Yes, keynote is over. So I think we can start with channel 2. First of all, hello everyone. So we have right now about 200 visitors. So let's wait a little bit. Hello together. First, Tommy, I think we should go through the agenda through the day for the next hours. So right now, after this, after the keynote, we will start with Thomas and Ünal. They will tell us a little bit news about ADT, ABAP development tools. I think Thomas is the 3rd time in a speaker in the ABAPConf. Isn't it? I think so. Yeah, it's his first time. Cool. Every year, same procedure as every year. Then the next the next session is from Martin and Holger about the integration of ABAP and Microsoft. It's always nice to have such deep integrations between Microsoft, Azure, and ABAP. So I'm really happy to have this session. And then we have some tips and tricks from Timo about again ABAP in Eclipse ADT. And then Tommy? Yeah. Yeah, go ahead. If you. Okay. Yeah. Then we have a meet the speaker session of all these guys from before, and then in the afternoon after the lunch break, we will have a similar session with the AWS team. So AWS SDK for ABAP, as we had in the morning with the Microsoft integration. Then we have two veteran nice talk about the includes, so the old statements about the old class statements and the new development for the classes. So if we had in the past very big include with big files and big source code, and if it's better to now with the new classes, so if you migrate shit, you will have shit. I like the title. So jetzt ist alles besser oder früher includes mit 1000 Zeilen, heute Klasse mit 1000 Zeilen. And the title is a little bit longer, to be honest. I think it's a little bit longer. I'm really happy to have Dominic and Michael with us. Yeah, exactly. Yeah. Then we have the ATC check in the cloud, so to check your code system, also in the Steampunk. So if you have security issues or other checks to perform, and then after the next meet the speaker session, unfortunately Enno is sick, so there is
an open slot. Maybe we will find someone who will do a talk here, but right now we don't know yet if we will have an talk at this session. And in the evening at 5:30, we will have the closing keynote, ABAP Cloud with Boris Gebhardt. And Jens Weiler is also sick, so there will be some other speakers there as well. So, yeah, it's about 3 minutes after 10. I would say we will start. And we will start with our first session. The first session is about the news in the ABAP development tools. And I will hand over the stage to Thomas and Ünal for the first talk, news from ABAP development tools. All right. Thank you, Domi, for the introduction. And hello, everybody also from my side. My name is Thomas Fiedler. With me is Ünal, who's sitting next to me. And yeah, we want to take the opportunity here to show some news in the ADT. In order that you see also what I'm demoing here, I will share my screen. All right. Okay. Ist das okay now? Nee, ich glaube, der letzte Aussage war fertig ist. Okay. Is it? Yeah, okay. So let's start. So it's the first talk. So okay, what I want to show are some new features and also maybe some features which are already in ADT, but maybe not so known for you. For sure, one of the main shortcuts that you need in ADT is to open a development object. So normally you do this via the Control-Shift-A dialog. So this is this one here, where you can easily type in what you want to search, or you can also restrict the search, for example, in case you only want to search for classes or for database tables, things like that. But it's perfectly for opening development objects, but sometimes you also want to need a little bit more interaction with the result set. So maybe some filtering capabilities and things like that. So you want to analyze a little bit more which development objects are available. And for that, we now have a little bit improved the search dialog or the search functionality. So it's very similar. So you also have the possibility here to say, for example, I want to find all objects that belongs to calculators. I also have the possibility here to enter some kind of filters here. So here, for example, you see all the filters that are available. In that case, I want to say, okay, I only want to see data definition sources, so all stuff around CDS. And then you say search. And then you see the results here in the search result view, more or less. And this is now here permanent, so Control-Shift-A disappears. This will stay here in ADT because this is new. And then you can do other things here. For example, as I already mentioned, you can do some kind of filtering or grouping. In that case, I want to group it here for, let's say, a package. And then you see here that all the objects are grouped by packages. There are also additional columns available. For example, you can display the software component where the objects belong to. This you will see here, for sure, also with
possibility to sort here this, see the owner, the object type. But you also know that for some objects, you also have some kind of additional need for filtering. For example, for CDS, you also have some kind of a subgrouping for CDS. So we have views, we have entities, all these kind of things. And this is now also integrated here. I will show this here by the grouping. And this is a so-called source type that you see here. And then you will see what's happening. So you now have really a grouping here in the search dialog about these kind of things. So we have abstract entities, we have projection views, view entities. So all these kind of filtering is available here. The same sub-properties you also have in the search dialog itself. So that means when you already have defined a filter for DDLS, there is also then the possibility here to additionally filter for this source type here. Also with value help available. So you see all the available sub-properties here in case I only want to search for the custom entity and things like that. So that's more or less the idea behind that. For sure, you also have all the other capabilities that you know that you can trigger on objects. For example, here, in case you want to trigger an ABAP test cockpit run, or you want to execute the unit test, all these kind of things are also available here on this list. Or in case you just want to know, okay, what is the definition of that? So you want to see the element info, just press F2 on that object, and then you will see also the information, what are the columns, things like that. So this is also quite useful to have this capability here in that view. All right, this was it for the search view. Now I want to open a class here. So let's go for this class here. You don't need this view anymore, so I can extend a little bit the editor here. And then you see also what is also very nice in ADT is the capability of having ABAP doc. So the possibility to really document the class within the editor with this kind of thing that you maybe know already from Java work. So directly documentation in the source code. And here in the documentation, you also have the possibilities to define so-called links to other development objects with this notation here. And also possibility here, can click on that and then you open this class, for example. In that case, it's a database table. Working? No, it's a little bit slow. All right. And same also works in interfaces. So here you see I have really a lengthy documentation, and sometimes developers say, okay, documentation is fine, but in case I want to edit the class, sometimes it's also a little bit cumbersome because you don't want to see the documentation. And this is also now some new feature that we now have, that you can also have the folding capabilities as well for commands. For source code, we have it since years, but now you can also have this for documentation. So you can pick this here, or you can also say, I want to collapse all the commands. And then you see only the first line of this command, which is then maybe some kind of a short description. Let's say that you maybe know also from other workbench tools here. So this is also quite new. And when you click on it, then you see also here in this element info style, also the lengthy documentation. That. Okay, that's also something new, let's say. Then I want to go over to the property view. Property view typically displays you some general properties of the object which is in the editor. So things like the short description, or who's responsible for that object, all these kind of things. But now it's also possible, you see it already on the left-hand side, that you can display the transport for that. What does this mean? So this does mean that you now can really find out, in case this object is part of an open transport request, then you see directly this here, and you can also click on it.
and then also the transport requests automatically opens and you see, okay, what's to do here. So this is also very interesting feature here, especially when you're working with objects that do not belong to your transport. So you directly see, okay, so some colleague is currently working on that object because it's locked, things like that. So that's also very helpful. This, by the way, also works for let's say all my objects. So when I click on the favorite packages folder, I also have this feature here, and then you see then all my objects within the packages of my favorites are analyzed, and all transport requests are displayed here. So this is also very nice, I think. When you just want to know, okay, where do I have some kind of open requests in my developments, or where other colleagues, so it's not only that my transports are displayed, because this you can also do by the transport organizer, but in that case, all the transports are displayed that belongs to these objects which are part of these packages here. So it's also a quite nice feature that we have integrated here. Then you may also see here, there's also some kind of thing here. I think it's not really new, but we just figured out in some kind of meetings with customers a few weeks back that there's also nice features in there, because this gives you some kind of overview about the some kind of statistics, let's say, about the objects that you have here marked in the Project Explorer. So for example, when I click here on that package here, and then I go here now, a new folder comes up. So this chart feature here, and then you see some kind of statistics here of that package. So how many objects do you have in the category dictionary, or core data services, or source code objects, all these kind of things. And you can also configure this. For example, when you want to know, okay, in which year are these objects created, so you also get these statistics here or other things. So all these kind of properties that you know already from the search dialog that we had in the beginning, all this is now really harmonized over the whole IDE. Also, when you're creating a new repository tree, for example, here, then also the same properties appear here. So this is also now really harmonized over the whole ADT tooling here. Good. Now I want to come to another area. This is version management. So you know, when I go back, let's go back into my package here. So you notice already that you have here the history view, and then you see all the versions that are created when I do a transport, or I also have the possibility to have the local history, which are all the objects that I changed here on my PC. Every time you're saving, you get a new local history. So it's also quite nice when you say, oh, I did some mistakes yesterday, I want to go back to that version. So it's also very nice. But sometimes you also have the need to compare objects, different objects. So for example, you know, you see this already here in my Project Explorer. I have also some kind of, let's say, my favorite history. So via copying this class here. So whenever I have some kind of a stable software state, let's say, I'm sometimes doing some kind of a copy. And then maybe later on you want to know, okay, what are the differences between this interface and this interface? And this was not possible in the past because you can only compare the same object. But now it is also available that you can have here compare with dialog, and then you can compare these two objects with each other. And then the normal comparison dialog comes up here, and you can directly see here what are the differences here. So this is also quite nice here. Works also between different objects, which maybe makes no sense at all to compare a report with a class, but in general, it's also possible here. Okay, let's close this. What we also can do is we can also compare objects between several
systems. In that case, I had this recently. I had installed the new code part checks, so the clean ABAP checks. I had installed on one system here, so this one here, so installing via ABAP Git. And I did the same on the other system, and I found something is not the same. And I want to know, okay, what are the differences between the implementation in that system and the other system? And then I found this nice new functionality, so which is also, let's say, in place since years, so you can compare an object with another project or with another system. But now this is also mass enabled. That means you can mark several objects here, so like I did here for all these classes. And I say I want to compare this with my other system here. And now this comparison started, and only these objects which have really differences will be displayed in the editor. So I know that all the others are exactly the same. Only in this class here, I have some kind of differences here. And this you will see then here in the editor. So you don't have to do this sequentially. You can do this really with one shot, and you will directly see what are the differences here. Good. What is also sometimes, let's say, a problem in software development, especially in ABAP, where you have all objects in one system. And you also know that some kind of dependency management in ABAP is not so easy. So we also now have more capabilities here to also compare object sets with each other. Object sets, as I said the name, some kind of set of arbitrary objects, like for example, all objects that belongs to a package, or all objects that belong to a software component or a transport request, things like that. This you can configure here. So in that case, I have here all the objects from the packages. I can also say now I want to analyze objects which are part of a transport request. So I go to the transport organizer. I have this one here, and then I can just drag and drop it here to my tool here, and then I see all the objects here. For example, when you want to display these objects, you see you have several possibilities here to display objects. Then these objects that are part of this transport are also displayed in the search dialog that you already know from the first part of the demo. So same features that we show before. So this is really one of the central views now in ADT when it comes to displaying object sets. Independent if you're searching or you go via this object set playground, all these kind of things, the results are displayed in the search view. But you can also do here, for example, in case you have two packages here, and you can assume already that these two packages have some kind of similarities. So you can mark both these object sets, and you can also do some kind of an analysis of the object relation. So you really want to know, okay, where do you have dependencies between these objects? This is done here. So this text now. So this is done via the standard values information that you already know. And then you see, okay, it's clear that you only have dependencies from left to right, because this one is some kind of a reuse library. And for sure, you don't have dependencies from left to right. But when you look a little bit on that one, you also see, oops, some strange behavior here, because here you also have a dependency in the other direction. And this is something that you do not want to have. And so you can click on that and can analyze it a little bit more, and can go to the source code, and you see directly, okay, typical issue that you have, that you per accident you use some kind of type here in that function that you don't extend it or intended to do. And this is now really very easy to figure out via this tool set here and via the object relation. The same you can also do, for example, for transport. So you know, transport, you release transports on Friday evening, go to the weekend, and then Monday you figured out, okay, you have some issues in the test system because maybe some other stuff was not transported. And this you can now also analyze with that. So for example, when I have here all the object that belongs to the transport that I want to release, I can also compare this here, for example, with this one here, and also to see, okay, what are the relations here. And then the same happens here.
that you also see, okay, I have some relations here, and this object now belongs to a different transport request, or maybe it's not even transported and things like that. So you can also further analyze here then with this tooling before you're doing the transport. That's also some kind that you can do here. And again, also all functionalities that you can execute. So for example, here, when you right click here, you can also say, okay, I want to run my unit test on this object set, or I can also mark both of these object set and can execute, or can, okay. What you can also do here, this is what I want to show here, that you can also combine these kind of object sets. When you say, okay, I want to I have several object set here, I can also combine this here and make a union set, for example, out of that. So that's also one of the possibilities here. Good. This was it already from the object set area. What you also can do, what I also want to mention is that these object sets are here stored locally in my workspace here, but there are also capabilities to import and export these sets. When, for example, you want to share this with colleagues, or you want to store this somewhere on a repository, on a file system, or whatever. So there's also the capability to download these kind of things here. Good. This was it from this area. Now I want to change the system because I want to show also a new feature from the values area. That's here. So in the past, when you triggered a values run on an object, you are familiar from the SEAD that you get a pop-up where you can filter for the object types where you want to search. This was unfortunately not available in ADT, but now we changed that. So with the new release, when you're clicking the values, you get the same pop-up that you know with these filter capabilities that you can say, okay, I don't want to search in type groups, I don't want to search in function groups, but in that case, I want to search for function modules, let's say, so things like that. And then only in these categories, the search are triggered, which directly leads to better performance here, because also you get a smaller result set. You know that only in these categories are searched. So this is also one of the features that we now also have in ADT. Having said that, I would say let's look in some news more in the RAP area. Therefore, I will hand over to my colleague. Yes. So, yes, I will continue now with features from the RAP area and more. So first I need to share my screen. So good. Okay, I have here prepared another class which I use for the demo purpose. I use it in the area of cars, just as an example. And the first thing I want to show is that when you have an object or RAP object or anything, and you have documentation for that, we have seen already that you can have ABAP doc comments. But here you have also, for example, what we see in the element info is also this parent object. Here in this case, it's also the package where this belongs to. And for this package, for example, I have created a documentation here. Also, this is KTD documented. I can open this documentation. And this is also the way to go when you want to document, for example, your RAP objects. Here you also see, for example, for KTD, you can document it here. But what I want to show is also, you see this is not a source-based editor. Here we have also enabled the history view. This is also valid for any other form-based object. But the thing is to compare different objects here, different versions. You need to have enabled, for example, ABAP file format. So you need to have a representation in a text format to compare these both options. So here, when I compare these both, here you see also there are some changes. I added the link to the ABAPConf here and also some more details. For example, this is just for a demo purpose.
And this is also the way to go when you want to document, for example, your RAP documentations. Here I have here my behavior definition, for example, and then I create a new knowledge transfer document to document my business object. So coming back also to the history view again, you can also see here for which transport this was created or the changes were transported. You see here also, collapse it a little bit. Yeah, what I did, and I can also navigate from here to the transport editor to also see here the objects, of course. And the thing I want to show here is also, I have here a lot of different objects, and what was missing now is some kind of grouping. You can do this now via this group button, and then see, okay, what have I done here, for example. Yeah, knowledge transfer document I showed already, I created here. And also the classes, for example, here. I can also use here, for example, I can also compare with different revision histories, show and copy. The interesting thing is also that you have here the action logs and also the transport logs, which is also added to the transport editor here. Yeah, next thing, let's move to the demo here. I want to see here, here my demo, car demo. I have here a class run, which I will execute now. And what I see here is in the console that there is something missing. For example, here I checked if there's my Audi in my database, and somehow this doesn't exist. When I want to drill down for this message, so just for the demo purpose, I can here down to my debug view, for example, and create. I'll remove this first. And then create also here a message breakpoint. For example, if I know, okay, where does this message come from? When I know this, I can create a message breakpoint. It can also happen for your RAP application in your Fiori when there's an error with this message. I can use here the car message. Yeah, code completion also works here. The number 001. I don't want to have it as a soft breakpoint. So when I now re-execute this report, it should stop where the message is raised. Here, for example, I select from this database table, and then I see, okay, here's this message raised. This is quite useful to find out where this message is raised and is used. For example, here, that's a nice feature. And the second thing is now when I just go to this report, I want to, yeah, here's again the message. I will disable this now. What I want to see next is, for example, here in this average prices for this cars, something is wrong here. I want to drill down what's happening here. For these Ford cars, I can then go to my table. Also, this also works, for example, for your data definitions. But here in my case, I have this table here. I can use the data preview, but sometimes you have a lot of data in your table, and then it takes a while until it's loaded. And for that, if you know what you want to see in this table, I can use this advanced dialog here to also pre-configure the filtering. For example, I don't want to see these both columns. I'm not interested in the color maybe. Yeah, I can select and deselect. What I want to do is I just want to see the manufacturer for the car, type of Ford. And when I now open the data preview, I see the pre-selection here. Also, you see on the right-hand side the filter I have configured. And now I see here also that there's something wrong here with this, with the price here. It's negative. This is something wrong. But maybe I want to, okay, I won't fix it here, but maybe I want to write a unit test for that in order to avoid this in the future. For that, I can export all of these columns. So when I filter, I know, okay, this is some kind of issue. I can export it as ABAP value statement. And then, not as a style, right? I can do it also here. Copy all rows. It's also an option here. That's what I wanted. So there are different options
and I want to copy as ABAP value statement, and then I can go back to my class, in my test classes, and then see I have already a test here with my testable framework, and now I have prepared something, because what I want to do is if I insert it, I just get the value statement here. I just need to finish this as test preparation. Okay, everything looks right. Now, also another thing is when you have these value statements, also for your EMLs, we have now also the possibility to format it a bit more. And here I see also the test case here with this negative value. What I want to do in my code is that I expect that it's positive values, the absolute values should be taken. There's just one feature where you can copy these rows here for the average prices, for example, and let's see the case where you have an RAP object. So for that, I have here this example. Of course, we can see now you have for the RAP, in the RAP area, new types here: type table for read, type structure for action import, for action result, and so on. And in the element info, we improved also information about this. So you had in the past all these fields and the structure, but what was missing here was mainly then, okay, what are the components group? Because you have here also for ABAP types, for example, you can have component group or include other components, but aliases, for example, then you see here a new section with this component groups. For example, when you're a RAP developer, this should be known to you. You have a P key, T key, and when you go to that and want to see, okay, what is the P key, you can click on this derived types, and then you see, okay, what's the P key, and then you see also for this type, it has also a component group, and then click on that and navigate through this additional informations. Another cool thing is also that we have now enabled the display of primary and secondary keys. Also, this is not always known for these implicit types here, which you define here, that you have also primary keys here and secondary table keys, which is more interesting when you do a read table, for example. Then you know, okay, there's this key entity which has an alias ID, and this is for the percentage key component here. And you can, of course, navigate to that, and you see, okay, this is the key of this type. So also in the debugger, so when I execute it again, let's say F6, I have here some cars, which I have imported here. I can also see this table I want to see again. Here also you have the option, for example, you can also copy as value statement when you have something in the debugger which looks weird. Just you can also copy this and then use in your unit test, for example. And the second thing is when you have here also a RAP type, what I have shown also with this groups, you see also here that you can again copy, of course. And I wanted to show, for example, for an entry here, we have seen for an entry this can has also component group. You can also see here show as top level variable as component group. Here you see also this you can also specify in the debugger, for example, the transaction key, and then you have it here as a top level, and then you see also here the percentage T key with this with the fields here, and also the percentage control structure. Also for RAP development and debugging, this is very useful, and also for analyzing also maybe issues or changing some values. So this is then executed, and I need to check. Yes. So another thing is also, I go back again to my normal view. Let's navigate to this. For example, I have here my behavior definition, because I can navigate to that. I have here the projection view, and also I can here navigate, for example, with this control hovering. You see, okay, what are the different navigation targets I have? Also, for example, for the actions here, I don't have. I can just navigate to
I just have, when I only have one option, I just can navigate to one target. But here I see I can navigate to the CDS view, for example, or take some time, or just navigate to the base behavior. So the projection which is on top of the other behavior definition. The default navigation when you press F3 is the first option you see here. But I want to navigate to the base behavior definition. And here I see also I have the options. For example, when I have here actions, where is it? I could also navigate to the implementation. But the thing I want to show here is when you have also a complex wrapped object, you can also see in the Relation Explorer the different options. And also here we have added more possibilities. For example, here I see for the entity of the car, here you also have per default the grouping. So in the former time, it was just from top to down, but you can now group them. You see standard operations, functions, actions, and also when you have actions, for example, here the determine action, you see also if it has sub elements. Here in this case, it's this determination. You can of course directly navigate to that, but it's more interesting to get it, for example, for the action. You can also here navigate via context menu to method definition or implementation, for example. There are also other options. Yeah, you can check it out. But these are the major improvements here. That's one thing. Also, when you have here for up, but also for other things, for example, you have classes, you can also see this is kind of where using objects, and used objects, for example, from what am I dependent and what objects are dependent of me, for example. We have also here these options. Here you see also the database table and the car also here. So this is also interesting for dependency analysis. Also, what am I dependent from? This also works for classes, for example, which is maybe more useful. So next thing is when I go back here, I did create here. You see also here the comment, it's generated. I didn't create these artifacts by hand. I just had this one table where I define my structure. And what I need is some administrative fields for RAP objects. And then I can also use here the generate ABAP repository object. And for that, here I see different options. So what I used was the web API service, for example. And this creates me here a RAP object. You see also there are other options, but here you have an easy way, a quick start for RAP development, for example. I won't go through it. It takes also some time to specify the package. And then when you go to the next page, you see also here some also suggestions for names, for example, the data model, the behavior, and you can also change the names and service definition and binding and so on. So, and then when you have it, and then it generates all the needed artifacts, and you have a working object here with the preview option. So just a heads up also, so in future, we will also create and provide more generators. And also these generators will be up to date, for example, here. You will see it will be also context specific. For example, it's not enabled also for all. Let's see, for example, CDS, there's no generator, for example. So next is, yeah, I've shown this, and then yeah, I'm pretty through it. I think what I wanted to say and show also is that we have new, when you check the welcome page, you can also go through the help, but we have also here on the welcome page, for example, added getting started for newbies for ABAP development tools, and also, which most of you know, the FAQs for SE80 experts, and also the tips and tricks. Also, there are some things we also showed, but this is also keeping up to date with the newest and latest development. Here are also some further links which you can check out. So with that, is there anything you want to add, Thomas?
Looks good. Looks good. So I think we're through in time. Perfect. Yes, you're perfectly in time. So you have 2 minutes left if there's something you want to add. But if not, thank you, Thomas. Thank you, Unal, for this presentation. I really like the ADT. I work for about 8 years with the ADT. So these nice new features are really cool. I love it. And thank you. And now we have a short break and we will be back at 10:50 with the presentation from Martin Pankratz and Holger Bruchelt about the Kickstart Your ABAP platform integration journey with Microsoft. So we will be back in 5 minutes. Thank you. Bye. Bye. Thanks. Bye. So, 10:48 Uhr. Ich sehe, Holger und Martin sind schon da. Hallo Holger.
So, ich muss noch unmuten. Jetzt, hallo. Perfekt. Wir haben noch kurz Zeit, noch keinen Stress. Ich meine, in 2 Minuten kann man nicht mehr viel machen, aber so I think we can start. So our next talk is about kickstart your sub ABAP platform integration journey with Microsoft. So it's very important to have access to cloud services from SAP, from Microsoft, but also from other vendors. We will have a session in the afternoon also for AWS. And I'm happy that we have Martin Pankratz and Holger Bruchelt here from Microsoft, and they will show us no slides, but everything about the kickstart your integration. So, and I will hand over to you, Martin and Holger. The stage is yours. Thank you, Domi. Well, the architecture drawing that we will be showing to kick off will actually be on a slide, but I think that still counts, yeah, because it's very hard if you have multiple integration components, etc., to keep track of what's happening. That's why we always put a picture first. But maybe, Holger, next time we put it on Visio or Draw.io so that we can Yes, exactly. claim the thing properly. Yeah. Yeah. My name is Martin Pankratz. I'm in product management at Microsoft within the Azure Core platform team, and there we collaborate with SAP as our engineering partner. So when we develop products together, and also Holger and I, we collaborate internally with all the Microsoft products where there's an SAP interface. And ABAP is core to many of those things, so that we're happy to talk about this some more. A couple words about you, Holger? Yeah, Holger Bruchelt, also part of the same team as Martin, actually. I'm also working on the SAP and Microsoft integration topics. And yeah, looking forward to our discussions now on ABAP and Microsoft integrations. Okay, so then let's dive in. I'm going to show the overview drawing, what we're going to show you today. And that's from here. If I'm lucky, I can click the button there. So we'll be starting from our development tools in Eclipse. And everything we show in the environment today will be from embedded Steampunk. That's the like the ABAP environment with the ABAP cloud flavors on S4 as of the 2022 version. But you saw today also the BTP ABAP environment, and all the scenarios that we have available for you cover both platforms. But wanted to make sure that what we show today is available in embedded Steampunk, which is on premises, and the private edition on your native environments on Azure, AWS, GCP. So it's not limited to the BTP flavor of this only. Yeah? Before we go deeper into the scenario, let me quickly go into the block series that covers everything that we offer for this. In here we have multiple scenarios. One of them is, for instance, from Excel, how to consume the RAP services there. Another one talks about API management flavors for this. There's even more progressive topics like GraphQL, and one that was published recently where we talk about how you can store the stuff that you do in ABAP Cloud in hyperscaler native environments. And the focus of today, the embedded Steampunk flavor.
There we have something that does Microsoft Teams integration for approvals of processes, for instance. And the topic that we talk about today will be about calling APIs in Microsoft's AI portfolio. Yeah, so everything in here fully curated, fleshed out with GitHub repositories, so you can recreate all of those scenarios. But we will be deep diving in this one listed down here. Okay, so back to the presentation. We will be splitting the demos, and Holger will be working on the email inbox. Maybe you want to talk a bit about what's going to happen there, Holger? Exactly. So, I mean, what we'll see then, or what we'll start with, and I mean, we had Thomas Fiedler currently just talking about ADT and stuff like that, how to generate things. And this is basically our starting point, where we will see how easy, and I guess most of you know this, how easy it is to really create not only the OData services, but also the Fiori screens to then interact with your data on the SAP system. Now, what we then want to do is, which is actually a scenario that we see with lots of customers, where they're coming invoices or additional information via email. So that's what we want to do on top, basically. So our flow starts with an email that is sent to you, maybe to a shared inbox, maybe to you as the functional consultant or whatever in your company. And then what we want to do there, we want to extract or react on certain emails, extract relevant information. So maybe there's a PDF document or something like that, and then hand this data over to our SAP system. And the way how we do this actually is using Power Automate. So Power Automate has some nice triggers and integrations in the Microsoft world. I mean, there are lots of other triggers there as well, but also in the Microsoft world. And then what we can do with Power Automate is look for any attachments that are in the specific email, and then use something called an AI builder to evaluate the documents or the content of a specific document. And once we have all this information, we'll call the SAP system with the very same OData service that is also used by the SAP Fiori user interface to create the data in our SAP product catalog. And this is still relevant today, Holger, right? So when we talk to customers, we very often hear, we would love APIs, but we're getting faxes and emails. Exactly. Exactly. So, I mean, yeah, before we go to the Azure OpenAI, I mean, you're absolutely right. I mean, ideally, the integration with your suppliers or with others is directly via APIs, so that this workaround with sending a PDF document or something like that is gone, and you can interact with the SAP system. But actually, if you talk to customers, in a lot of cases, there is still this paper-based, even if it's a digital paper-based process. And that's what we're trying to cover here, that we're saying, well, even that is not such a big deal, basically. Good. Now, one thing that we'll see is in some cases, the information that is then sent in these documents are not complete. There are things missing, basically. And in our scenario, what we'll do is we will see that the description, some information is actually missing. And instead of asking the functional consultant or the person who is responsible for extracting the information from this document into the SAP system, we'll want to give them some guidance, some help. And that's where we'll use Azure OpenAI to generate some texts. And obviously in this step, we'll show you how actually simple it is from ABAP to call Azure OpenAI to leverage the OpenAI functionalities. And then again, in our case, we will just generate a text, but potentially this could obviously be much more complicated scenarios there as well. Okay. Good. So Martin, can you show us? I mean, for me, honestly, I'm not such a big ABAP guy. I mean, I had my time where I did some ABAP development. So for me, it was great to revisit ADT and then play around. And honestly, I was surprised what you showed me there, what is already possible. But maybe you can start and guide us through the steps that we have already prepared on the ABAP side. For sure, yeah, my pleasure.
So here we are looking now at ABAP development tools that you're very much familiar with already. And I want to start the journey that we took for this prototype actually with the custom table. Yeah? So this is also shared via the GitHub repo that was attached to our scenarios. And this is really simple. Yeah? We defined the client, we came up with a product UUID, and some of the fields that we expect to come from the PDFs, and also for this type of use case that we want to store. And then here you can already say, I want to have currency codes and be interpreted like this. And you see here the description is at 200 characters. Will be relevant later on. Huh? And from this table, it's this one. This is like the coolest thing to me. What's new to ABAP Cloud? You can just click generate ABAP repository objects. And at that point, it will generate all the things that you see here. As many of you know, you get your data service, you get a Fiori preview, you get the behavior definitions, and all the things that drive the behavior of this service is pre-generated for us. And when we did this exercise, once the new ABAP Cloud flavors became available to us after we upgraded our systems, this is just now an exercise of like maybe 1 hour until the whole thing starts moving. Yeah, and it's really like one of big advantage. Yeah? And honestly, for me, that was one of the biggest super positive surprises where I was really impressed, because when I was still at SAP, I was actually part of the team that developed the SAP Gateway functionality at that time, or at that time it was called SAP NetWeaver Gateway, and there the colleagues released the SEGW transaction, which we used to, from ABAP, generate OData services. And there was so much work. And then you finally had the create functionality there. But then maybe the filtering, you couldn't filter, you couldn't browse, you couldn't do a $top or something like that. All of that was missing. And we didn't even talk about the UI, the Fiori UIs. And here it's really, really impressive. With a few clicks, you can not only create the OData service, a fully fledged OData service, but you can also create the UI to that, the Fiori user interface. So I think that for me was really fantastic to see. Yeah, so I will copy the service URL here, so because you will need that in a second, Holger, right? So I'm providing that to you for the integration effort. And from here, I'll open the preview to the Fiori app. So this is what we get out of the box. Yeah, no coding, just some configuration on the table, and I already have a fully fledged service, including preview of the UI. So when we load this, I already put something here, like one entry, and then from there onwards, we will be feeding this from the PDF documents that we receive via email, right? And when we click create, in here, this is what we'll be looking for. Like you found on the table, some ID, category, names, some price and currency. And I think we talked about, I mean, this is the user interface, but under the hood, there's an OData service, right? So calling the OData service, I think best practice, or it's always good to test exactly via Postman or any REST client, basically. Yeah, let's do that. So I need some more space here. It's overlapping. So in here, I'll be requesting a specific product, or we can just go for all of them. So let me drop this. And then we'll get the list there. If I have the right authorization here, because I put it on a different one. But so, yeah, you're just calling the OData service now. Obviously, I mean, we have here basic authentication, so you also need to provide the authorization header so that we get access to it. Yes. And then, yeah, perfect. There we go. And I'm already requesting the CSRF token here, because in the next step, when I want to create something, that's what OData demands of me, right? Next to the authentication, I also need to have for the
like parallel processing, etc., making sure that concurrency control is met. Yeah? So we still have the fetched CSRF token. So in here we see the same value that we saw in the Fiori preview. Yeah? So this OData service is functional. So when you use this now from the Microsoft services, you will be able to interact with it. And I can also create a new one, again providing on the header the token that we fetched before. And then you can send a new entry to see that it's actually working. Yeah? Cool. So doing this manually, if you want to do any create, update operations, you always need to have these two calls that you first fetch the token. And then once you have the token, then you can actually provide the token in the create or update call. And then if you click on send, I get 201 created. Perfect. So maybe if you go back to the Fiori app, yeah, exactly. We should now see, nice. Okay. So now we know the Fiori app is working. We know the APIs are working. So I think with this, we can take a look at our business process, right? We can continue with our process on the email side, so to say. Yes. So I'll stop sharing so you can take over. Let me do this. I'm sharing now my screen, and now I'm in the Power Platform, and I'm in Power Automate. So, and I'm the business user now. I have no clue about ABAP. I don't really know about all these OData services. The only thing that I got from Martin is this URL basically. But what I want to do is I want to create a flow now that when an email arrives, oops, let me spell this correctly. Arrives, take the attachment, and let's start by and send a notification to Teams. So this is, I'm the business user, that's the only thing that I know, basically. So I ask Power Automate, and you can already see it suggested a flow that has a trigger when an email arrives that also notices that there are potential more attachments than once. So it does a for each loop over the attachments, and it even has an action to post a message as the flow bot to a user. So this looks actually pretty good. So it asks for permission. Obviously, it needs to have access to my mailbox. It needs to have access to Teams in order to post some information. But now Power Automate basically creates this flow for me. Now, I could go through all these steps. Obviously, I need to specify, like, you should only react if it comes from a certain recipient, maybe from a certain supplier or something like that. Or maybe I need to add some additional information on the attachments. Now, in order to, now I know what you mean with this. How can I get rid of this bar? Okay, well, here, I think, so what I've done already, I've added a few more things. So you can see here, this is when an email arrives, the attachment. Now I have one thing that extracts the information. So we're using something called like the AI builder that looks at the document, and then it actually posts some notification to Teams, and it also calls the OData service that I got from Martin, and actually creates or puts in the name, the category, and the price. Because wait a second, I need to get rid of this zoom bar here. How can I move? Or let me. This is easier. Yeah. So what we'll do is we'll send a document like this, where we have some unstructured text and stuff, but we luckily also have a table with the product ID from our supplier. We have the product category, we have some prices, and we have the product name. And so I would say let's give it a try. Let's send this email. So here are new products. Let's send this email over. So this is this diverse goods PDF document. So what should now happen? This email should arrive, obviously, hopefully, and then this Power Automate flow should pick up this specific email
and then start the process. I closed my Teams. Let me actually open up Teams here. Then we can see the incoming notification. So quickly looking back at our Power Automate flow, if I go in here. Those Teams notifications are quite popular because then you don't have to check multiple systems. It just gives you the hint. All of this went through and it went fine. Yeah? So I don't need to go check for it. No? Exactly. And the cool thing is, I mean, here right now, I'm just posting a message. But potentially I could have here a confirmation step that, look, this is what I extracted from the PDF document. Is this really true, or are there some errors? Are there some other mistakes in there? So there's a potential feedback loop that I could implement here in Teams. Let's give one more second, or maybe, I mean, in the meantime, hopefully the products have already been created, but let me scroll here to our Contoso and the product discussion. And you can see, so this is 11:09. So this is right now. So we can see there have been, let's see, these products have been found and created. So this Sky 16 with the name Sky, the Breeze with whatever, and so these products have been extracted by the PDF document and should now be available in our SAP system. Martin, shall we go check? Yeah, let's check. Do I need to stop, or can you take over? I will take over. Yeah. Mm-hmm. Okay. Let's try to refresh. So this is the state we had before. Now you ran the requests. So if I hit go, there we go. Nice. Yeah, but not fully nice, Holger, right? Because we don't have descriptions yet. So you're right. That's missing. That's not good. So this is definitely a lack. Well, unfortunately, our supplier didn't provide us with all the information. That's a little unfortunate. So how can we get these descriptions in? Yeah. So the steps that we took to get there. So the my CDS view and my wrap service and the behavior here got an enhancement in the meantime. So we have this determination that allows us to call an additional method on the save part of the lifecycle of this object. Yeah, so whenever we create a new object as part of the save procedure, we are able to call this method. And as we said at the beginning of the scenario overview, we're looking to generate a description proposal that can be then either fine-tuned so that you speed up the process of describing the products with something nice there. And there we have the AI SDK for SAP that we provide as Microsoft to all of you as an open source project that gets you the codings that you need for that. Let me quickly bring the page. This will all be linked and shared with you afterwards. So there's a nice GitHub.io page that describes how this SDK works, how you can import it with ABAP Git, for instance. That's one of the major means of how you get the ABAP code into your system. And from there, you get a description how to use it. And we are using the completions feature. So we're providing it some inputs like the category and the name, and use the completion feature of Azure OpenAI to render a description. And in here, it tells you what's all needed to get this done. Yeah, so really, the colleagues made some big efforts there with videos and nice descriptions to make it as easy as possible for you. And when we go back, should we maybe quickly take a look at the Azure OpenAI functionalities? Yeah, sure. So then we move back to you, Holger. Yeah, let me quickly again share my screen. So before we call the AI services now from ABAP, maybe we can just play around and see what is possible and how it works basically.
So what I'm doing now, I'm here in the Azure AI Studio. And the Azure AI Studio is basically the front end to a lot of different models. So obviously there are the GPT models from OpenAI, GPT-3, 3.5, GPT-4. But here I could, for example, also use the Llama 2 model from Meta, or even open source models. They are all available here in the AI Studio. Now, what I can then do, I can deploy these, sorry, I have already done this here, these different services, and then I can really go into the playground and we can see what is possible. So I mean, I can just start a chat here by just typing in hello. But obviously in our specific case, I want to have, please create a description for the product called, what was it? Sky, I think was the first, yes. Which is a laptop. I think it was a laptop. True. So let's give it a try here. So we'll ask it to create a description and, okay, that's a good description. That's way too long, Holger. The table can only hold 200 characters. Okay, good point. Then let's do the following. Let's do the same again, but in 200 characters or less. So we'll just, now this is crisp here. Introducing Sky, a powerful laptop with a sleek design. It features an Intel processor. Okay, I mean, we already said someone needs to review this information, but I think that's a good starting point, I would say. And this is an iteration that you would take in any of those projects where you fine tune first in such an environment until you're happy before you put it into code, right? And exactly. But we can probably do much better than this. Yeah, maybe give it a flavor of Homer Simpson next. Okay, then let's do this again, but not only with 200 characters or less, in the style of Homer Simpson. Let's see. Sky laptop. It's a computer, but better. Cool. It's so powerful. It makes your head spin, and the battery lasts longer than my last donut. So cool. So I mean, it's nice. It took a little more information and created a good description. But obviously, we want to use this from ABAP, right? I mean, this is a nice playground. But in order to use this, I mean, we could create or enhance the flow, create really different prompt flows that we can use. We could enhance the system message. We could add additional data and stuff like that. But in our specific case, I think the only thing that is interesting for you is the endpoint that you need for the ABAP side, yep. And the Azure key. Or the API key for our Azure AI, Azure AI API. Mm-hmm. So maybe let me give you this information, and then let's see what you can do on the ABAP side with this new APIs. Okay, so as we said before, we're now here in the classes that got generated when we said generate the ABAP repository objects out of that database table. And here's the method that I introduced before with the determination that runs on the save process. And in here, I already prepared the necessary lines of code using the AI SDK that we provide from Microsoft to make those calls. So let me uncomment this. So source code, remove comment. So we're now saving this and activating. Let's have a quick look from top to bottom. Obviously, we need to instantiate the instance of this SDK. There I provided the parameters that Holger just gave me. You need to choose with which API version you're using. And then we're walking through the process of creating the inputs that the service wants from us. We saw the system message before. That is what I'm creating here.
telling it I'm a creative product description assistant, which gives context to the AI. And then we also had the option here to provide existing values to like create more or get a higher precision of the outputs. This one is commented out for now, but this is part of the sample if you walk through the block series that I provided. Yeah? So because this product scenario is quite straightforward, so the results are good even without providing like samples that already existed in your system. But in other use cases, this is really required to get a good level of precision of your outputs. And then down here, we are walking through the result, creating the prompt, and then actually send the request to the completions API on Azure OpenAI with the model that Holger just showed. Everything goes fine. We then append back into the views so that it actually adheres to what our cloud wants from you to have this in the wrap way of doing things. Then there's some more error handling so that if everything works fine, this is displayed as we expected. So this is now activated, published. So if I go delete a couple of things from the view, we can try again, see what nice descriptions we are going to get. Yeah, let me resend the email. Wait, still deleting. Oh, okay. Delete it? Okay. Okay, the email is sent. So as before, I mean, we don't need to switch over, obviously, but now in a second, the Power Automate flow should pick up these emails, or this one email. It should extract the content from our PDF document, and then use the OData service or the OData connector to create these documents in the SAP system. This time, hopefully, the AI SDK will kick in. It will use then the Azure OpenAI services to generate the description. And yeah, hopefully we'll see them in a second. Maybe you can give it a try already. Yeah, not yet. Not yet. Okay, let me double check if this already ran through. No, not yet. I still see it's running. Let me check again. It's still running, but now it should be created actually. Okay, do we get a drum roll? That's always exciting to see GenAI at work because you never know what you'll get. What happens? Okay. But so, it looks good. We didn't include the Homer Simpson, so this is some not Homer Simpson related. I like the mouse here. Zap away with precision and speed. Yeah, cool. Breezy headphones. Maybe next time we put something in here to satisfy your need to get a new laptop, right, Holger? Yes, we should definitely do that, and then look for a new laptop for me. And I see another improvement item here. The currency, I think we defaulted it to US dollar, but I saw we had the euro sign on the PDF. Yeah, that's good point. Something we could enhance. Yeah? But keep in mind, this is just a short prototype. Especially, for example, if I look at this Teams integration, for example, I would definitely have an approval step in there that verifies if everything is correct. And also here with the description, I think it would be, maybe that's a good inspiration for someone, but obviously someone needs to look over this information and curate the data then in the end. But I think it's a good enabler to get you started. Yeah, definitely. Where you could just go in here and then start editing once. This just gave you a starting point, which is not an empty field. Yeah, to get you there faster. Yeah? Okay, then I would be sharing now from the picture, so that we can reminiscent about the what we just saw. Share screen.
Well, this is again the whole flow that we did. PDF, inbox, using the AI builder to extract the information, and then from there, enriching that with additional capabilities from ABAP to fill the description with something meaningful based off the things that we extracted from that PDF document. And we were able to use this all from the generated Fiori screen enabled through the OData services that came with it. And when we look at the deployment view of this, we have the SAP S/4HANA 2022 in our Azure environment, but it could also be on premises anywhere where you are today. You just have to be able to use embedded steampunk to replicate this whole scenario. But actually, the AI SDK, also our ABAP SDK for Azure, runs on also non-ABAP cloud compliant systems. Yeah? So you can even do the same thing without ABAP cloud or embedded steampunk. That's also possible. You just don't get the nice RAP generated servers, etc. Yeah? So on the Fiori side and the OData part, you have more work to do if you're not on those more recent releases of S4, but it's completely doable. Yeah? So you don't have to be in the latest and greatest. And of course, all private. Yeah? The Azure OpenAI Service instance is VNet injected, so it's only available within the scope of our virtual network on the Azure instance. And we configured Power Automate to be able to talk to those services. Anything else you want to mention at this point, Holger? No. Maybe only the last thing, since I also saw something in the chat right now. We will come to the documentation in a second, but this is really something that you can. I think all of this is available really in a trial version, right? So you can easily start to reproduce it. Maybe you need to sign up to some of these services, but it's definitely something that you can easily do in your own environments, basically. Mm-hmm. Yeah. So then we can go here. So there's the QR codes lead you to the block series that I showed at the very beginning, the one here at the bottom left, where you find all the embedded steampunk and steampunk scenarios implemented, including the GitHub repository, which gets you the ABAP snippets, tells you which SAP developer tutorial was used to get started. This one leads you to the documentation of the ABAP AI SDK that we use today for generating the description. And the one at the bottom right here leads you to the overall ABAP SDK for Azure that is available for everything that is outside of ABAP Cloud. Yeah? In there, you get integration with our service bus, with Microsoft Entra ID or Azure AD, or Logic apps. All the Azure services that are relevant have in their ABAP classes that get you to integrate them much faster. Yeah? Of course, you can always integrate yourself. But the purpose of this is to really get you there in a managed, easier way. And this is developed by our internal Microsoft department that runs Microsoft SAP services and systems. So this is really already quite mature because we use it for our global systems already. Yeah? And we have other partners and customers giving feedback there through GitHub open issues and pull requests. So this is really something where you can shape it with your needs. Mm-hmm. And in terms of getting started, right, Holger? Power Platform, developer plan, M365 sandbox for free Azure accounts. So you can do all of this yourself without the need to sign up or to pay for any of the services for your easy samples to get started. Mm-hmm. And then maybe just another shout out to the first link there. I mean, obviously in our demo right now, we only used basic authentication. So we just used username and password to authenticate to these OData services. But our colleague Martin Repple has done some very, very extensive blog posts on principal propagation. So how we can really set up single sign-on. I think, Martin, you also picked up a lot of these scenarios in your other blog posts that you've documented.
how to do single sign-on between the ABAP stack and the Microsoft side, basically. So I think this is, although we just showed it now here with basic authentication, this is definitely something that is also doable in a real productive setting where you require single sign-on. Yeah, actually, we showed it now that we're talking about it. In here, I have a specific sample with the Steampunk environment using this with Excel. Because of course in Excel, you would love to use your company account. Yeah? Mm-hmm. And here we saw the same thing doing this with basic out, right? Like we did today. But you can easily elevate this with the guidance that we provide to be able to do it with your company account. It seems like it's not mentioned on this block series. Talk about token caching. Looks like I put it then in here, yeah, for the. I mean, what you're clearly showing is that there is so much content, so it's definitely worth to spend some time on this central blog post here and then jump to the individual blog post. I think you also have, to most of them, there's a GitHub repo behind these blog posts, so it's also really easy to get started, to leverage this functionality, to build your own integrations. And yeah, I mean, we showed you the Teams integration, but I think also the Excel that you just showed is something that is very popular. So I think there are really a lot of cool integration scenarios. That's true. Do we have any questions on the chat that we want to answer, and then we'll put out? I think that's it. So perfect, thank you. I checked the chat, but there are no questions so far. So maybe there are some we will cover in the Meet the Speaker session after the next talk. So thank you very much. It was very useful. It's nice that it's can be integrated so smoothly into all the RAP stuff of SAP. It was a really great presentation, and okay, there were no slides. So then, thanks Martin, thanks Holger. We will see you again in about an hour and meet the speaker session. Thank you, bye-bye. And our next talk is from Timo John. I will switch to German because the next talk is in German. So jetzt werde ich auf Deutsch weiterreden. Der Timo John ist ein alter Haudegen, ist schon zum 3. Mal jetzt dabei, hat bei allen 3 ABAPConfs den Vortrag gehalten und der startet dann in gut 10 Minuten um 10:40 Uhr. Danke und bis gleich. Hallo Timo. So, du hast noch gut 8 Minuten Pause zum Vorbereiten. Kurz vor 10:40 Uhr legen wir dann wieder los. Ja, denke, läuft. Timo, wie ist das Wetter in, ich glaube, Hamburg, oder? Wie schaut es da bei dir aus? Ziemlich weiß auf allen Ebenen. Also Ja, super. ja, für unsere Verhältnisse wahnsinnig viel Schnee. So die Größenordnung so. Ne? Also das ist ja in Hamburg hier Ausnahmezustand fast. Und auch schon weit über eine Woche. Also haben wir echt selten. Ja. Langlaufski kaufen. Gleich durch die Stadt langlaufen. Du, will ich echt gerne mal machen. Ich habe das vor ein paar Jahren echt mal überlegt, mir so Langlaufskier zu kaufen. Gar nicht so einfach zu finden. Du denkst, schmeißt die einmal bei eBay hinterher. Nee, immer wenn ich irgendwas suche, wollen das irgendwie alle haben. Aber jetzt die Tage wäre es tatsächlich echt mal gegangen hier.
wohne ja ein bisschen Das hat- außerhalb von Hamburg und da kann man Das das hat schon doch machen. coole Bilder, die Elbphilharmonie und dann Langlaufen dort in der Gegend, das sind doch super Bilder. Ja, Tatsächlich, letzten Samstag war ich in der Innenstadt und dadurch, durch die ganzen Häuser und so weiter, ist es da ja 1, 2 Grad wärmer. Viel okay. weniger Schnee als hier 10 Kilometer weiter draußen am Stadtrand. Also deswegen Elbphilharmonie und Langlauf müsste man echt gucken, ob man auf der südlichen Elbseite vielleicht was findet, wo man dann laufen könnte und die Elbphilharmonie im Hintergrund hat. Doch, wäre vielleicht gegangen. Na cool. Na passt. Ja, danke für den kurzen Wetterbericht. 7 Minuten hast du noch, glaube ich. Oder Kommen 6 wir mal Minuten noch. wieder gerne Updates. Alles klar. Ja, danke. Ciao dabei.
So, perfekt. Es ist fast 11:40 Uhr. Nochmal, hallo Timo. Hallo Danke Domi. fürs dabei sein. Wir haben ja heute in der Früh beim ersten Vortrag schon gehört, welche Neuerungen es seitens der SAP in den ABAP Development Tools gibt. Und jetzt freue ich mich, dass wir dich wieder mit dabei haben. Diesmal mit Tipps und Tricks, wie du ADT, also ABAP in Eclipse, benutzt, um deine Produktivität zu steigern. Ich bin ja Verfechter von ADT, das heißt, ich nutze ADT schon sehr lange und sollte mich oder wer Fragen zu irgendeinem Source Code haben, muss ja ADT offen haben. Das löst manchmal bei meinen Kollegen Unbehagen aus, weil sie einfach wegschickt, bis sie wieder mit ADT zurückkommen. Aber ich merke auch, obwohl ich schon seit Jahren damit arbeite, ich lerne mindestens einmal in der Woche irgendwas Neues dazu und deswegen bin ich sehr gespannt, was wir von dir hören werden. Ich bin mir sicher, irgendwas ist dabei, was ich noch nicht kenne und was mir sicher sehr weiterhelfen wird. Timo, ich übergebe an dich. Danke. So, dann haben wir die Bildschirmfreigabe läuft. Jo, sehr gut. Ja, ich habe mir gedacht, ich halte einen Vortrag zur Produktivität mit oder in ABAP in Eclipse und kann genau das bestätigen, was du auch gerade gesagt hast, Domi. Dass während des Vortrags oder während des Vorbereitens des Vortrags habe ich ganz, ganz viel dazugelernt und bin auch jetzt noch dabei, dass ich sage, vieles von dem, was ich heute zeige, habe ich noch bei weitem nicht perfektioniert. Möchte euch da draußen aber natürlich den Anstoß geben, euch da auch weiterzuentwickeln, schneller und besser zu werden. Also seht es mir natürlich auch nach, wenn der ein oder andere Tastencode noch nicht so ganz sitzt. Es gibt wirklich wahnsinnig viele, die ich in den letzten Jahren viel zu wenig verwendet habe. Aber da kommen wir jetzt gleich weiter drauf. Kurzer Einstieg zu mir. 1980er Baujahr. Seit 2005 mache ich jetzt SAP, also schon relativ lange, bald 20 Jahre. Früher Inhouse-Consultant, jetzt wieder externer Consultant. Arbeite bei der Firma Adventas. Wir machen GTM-Beratung hauptsächlich, sind ein kleines Team von Kollegen hier aus Hamburg und es macht sehr viel Spaß, da zu arbeiten. Und ich habe das Glück, dass wir auch dort ganz viel neue Technologie einsetzen können, intern als auch extern beim Kunden. Worum geht es heute? Um ADT, um die Produktivität mit ADT. Und die Session richtet sich eher an Leute, die ADT wirklich benutzen oder daran einsteigen und auch nicht, wie wir so schön vorhin gehört haben, the latest and greatest release haben. Den Luxus habe ich auch nicht, auf den letzten Releases zu arbeiten, sondern wir haben ein 1909er System momentan hauptsächlich im Einsatz und da gehen halt einige von diesen ganzen fancy Sachen noch nicht. Deswegen zeige ich so ein bisschen Basics, die auch vielleicht eher aus dem Eclipse-Standard kommen. Das erste Thema, auf das ich einmal eingehen möchte, ist der Eclipse Workspace. Was das ganz grob ist und so weiter, ist natürlich überall im Netz auch draußen erklärt. Er enthält die ABAP-Verbindung, die Projekte, das Setting und das Layout. Also schon irgendwo eine wichtige Sache, aber auch nicht so wichtig. Deswegen ist mein großer Tipp an euch, legt diesen Workspace nicht in ein Netzwerklaufwerk. Ich habe unten rechts hier in der Folie mal gezeigt, was bei mir dann passiert, als ich das Ganze auf dem OneDrive hatte, dass andauernd OneDrive-Synchronisationen passieren. Das erzeugt erstens unnütze Netzwerklast, verlangsamt euer System, legt euch das Ganze irgendwo auf die lokale Platte an die Seite. Wenn euch die lokale Platte abraucht, habt ihr sicherlich größere Probleme, als dass der Workspace weg ist. Dagegen kann man alle paar Wochen mal einen SIP ziehen. Ich hatte das eine Zeit lang auch mal auf einem anderen Rechner automatisiert, dass er das immer in der Mittagspause gemacht hat, dann diesen ganzen Workspace in eine ZIP-Datei gepackt hat. Ganz hilfreich, weil wenn der Workspace jetzt mal kaputt gehen sollte und im Schnitt würde ich sagen, einmal im Jahr passiert das aus irgendwelchen Gründen auch, dass der mal korrupt ist das ganz hilfreich, wenn man noch eine ältere Version hat. Also den mal per ZIP wegpacken, aber aus meiner Sicht keine fancy Lösung, was Einfaches, Pragmatisches sich dahinstellen, keine Netzwerksicherheit, also das brauchen wir alles nicht. So, kommen wir rüber zum ADT-Layout. Ja, das sehen wir auch immer wieder, das haben wir auch heute schon gesehen bei Thomas und den Kollegen. Jeder hat sein Layout so ein bisschen unterschiedlich. Und
ich bin einer der Leute, die sagen, ja, Freiheit in gewissen Graden, aber es hilft im Team auch wahnsinnig, wenn, wie der Domi gerade sagt, man mal beim Kollegen auf den Code guckt und das Layout nicht zu kreativ ist. Also die Anordnung der Fenster, das sehen wir gleich noch in der Demo, gehe ich nochmal drauf ein. Tobt euch da nicht zu sehr aus. Wenn ihr neu in ein Team reinkommt oder auch mit ADT neu anfangt, sucht euch irgendwen, der vielleicht Lead Developer ist, die Informationen schon hat und sagt, kopiert euch das Layout von dem, lasst euch vielleicht sogar den Workspace von demjenigen geben, dass das Layout ähnlich ist. Er oder sie wird sich dabei mit Sicherheit was gedacht haben. Dann ein weiterer Punkt, die unterschiedlichen Perspektiven. Klar, Entwicklung und Debugging kennt jeder, aber dass man sich vielleicht auch mal zum Bereinigen von ATC-Fehlern oder für andere Tasks eine separate Perspektive aufmacht, um nochmal das UI anders anzupassen von den Größen, durch die man ja auch sehr schnell durchschalten kann durch die Perspektiven. Das ist auch nochmal eine Übersicht, dass man nicht immer anfängt, erwische ich mich selber regelmäßig bei. Dann wird das Fenster wieder breiter gezogen, jetzt ist der Baum wieder zu groß und dies und das. Und das kann man sich alles sparen, wenn man einmal sagt, ich mache mir für die verschiedenen Aufgaben verschiedene Perspektiven und springe da hin und her. Wie gesagt, der eine kriegt sicherlich schon besser hin als ich, aber ich bin ja auch hier, um zu sagen, wir wollen alle gemeinsam lernen. Eine ganz, ganz wichtige Sache, nicht direkt was mit Eclipse zu tun, aber ich könnte nicht mehr darauf verzichten, ist die Windows Clipboard History. Also wer die noch nicht anhat, würde ich sagen, ist wirklich ein bisschen stehen geblieben, weil ich zeige das auch gleich im Code, wenn man da auf mehrere Befehle, mehrere Sachen, die man kopiert hat, auch mehrere Screenshots zugreifen kann, das ist eine unfassbare Hilfe und Arbeitserleichterung. Dass das jetzt seit diversen Jahren mit im Windows Standard drin ist, ist sehr, sehr hilfreich. Das war früher nur durch Zusatztools möglich, aber also ich komme ohne das Ding auf gar keinen Fall mehr klar. Wer das nicht regelmäßig nutzt, wie gesagt, dem entgeht er wirklich was. Was kann man sonst sagen zur ADT? Natürlich regelmäßig updaten. Es kommen doch recht häufig Updates für eine SAP-Software, sogar sehr, sehr häufig. Da auch schon mal genannt der ABAP Cleaner, kommen wir gleich nochmal drauf, der auch sehr häufig Updates hat. Also haltet eure Eclipse-Software, wenn es geht, wenn das Unternehmen das zulässt, auf dem aktuellsten Stand. Es lohnt sich. Und es lohnt sich auch, mal in diese Release-Notes, die hier auf der Folie gezeigt sind, reinzugucken. Klar ist dann immer diese Schwierigkeit mit, was ist on-premise verfügbar und was ist Cloud verfügbar und so benachteiligte Leute wie meiner, einer mit so einem älteren System, die kommen halt noch nicht in den Genuss von allen Features. Aber man hat es dann wenigstens schon mal gehört und wenn man dann mal auf ein neueres System irgendwann kommt, ist das ganz hilfreich. Ich würde den Rat geben, dass wenn ihr in einem Entwicklungsteam mit ein paar mehr Leuten seid, dass man sowas zentralisiert und sagt, einer hat den Hut dafür auf, diese Release-Notes durchzugucken, die interessanten Sachen rauszusuchen und dann im Team zu verteilen. Kann man ja auch rollierend machen, dass sich nicht alle die Mühe machen müssen, da die ABAP Cloud-Sachen rauszufiltern oder die nicht relevanten Sachen rauszufiltern, sondern dass dann jeder immer die aktuellen Informationen hat. Ein anderer ganz, ganz großer Punkt für ABAP in Eclipse gegenüber SE80 ist die Local History. Und das hat der Thomas jetzt auch gezeigt, wie man Source Code vergleicht. Da will ich im Detail gar nicht drauf eingehen. Sehen wir nachher in der Demo auch noch ein Stück. Ich kann halt verschiedene Codestände vergleichen. Aber wichtig für die Local History ist, dass wir uns einfach auch ein bisschen mehr Zeit gönnen. Das bedeutet, in den Settings in Eclipse die Local History ein bisschen hochstellen. Dass wir hier die Zeiten Days to Keep und Maximum Files per Entries per File, dass wir das ruhig alles ein bisschen hochschrauben, um da einfach mehr Platz zu haben und länger was zu sehen. Gerade die Days to Keep finde ich sehr hilfreich, weil man durchaus 90 Tage vergehen schneller als man denkt und auf den meisten Rechnern ist auch genügend Platz auf der Platte. Hat natürlich wiederum den Nachteil, dass dieser Workspace, den wir gerade angesprochen hatten am Anfang der Session, dann durchaus wächst und größer wird und man beim Kopieren und sowas dann auch mal ein bisschen länger warten muss, wenn die Files größer werden. Aber für mich als Entwickler halte ich das für eine sehr, sehr hilfreiche Einstellung. Dann, um Eclipse weiter aufzuwerten, brauchen wir natürlich noch ein paar Plugins.
Und da hat sich bei mir der ABAP Cleaner mit deutlichem Abstand an die oberste Stelle geschoben. Ich gehe da heute nicht großartig drauf ein, da gibt es schon andere Sessions im Netz, einfach mal googeln. Vom Devtoberfest, meine ich, war da auch ein sehr guter Vortrag, wie man das Ding nutzen kann. Und das ist wirklich ein absoluter Gamechanger. Nach geschnitten Brot und Einführung in Eclipse selber, also der ABAP Cleaner ist wirklich ein absolutes Top-Tool. Quick-Fixes von Lukas korrelieren jetzt so ein bisschen mit dem ABAP Cleaner, weil einige Sachen da auch wieder mit drin sind und die ABAP Favorites auch. Leider kriege ich es irgendwie in meinem Workflow nicht richtig integriert, diese ABAP Favorites, also Favoritenobjekte da zu nutzen. Gibt es ja auch im SAP Standard, aber ABAP Favorites hätten halt den Vorteil, dass sie sich exportieren und importieren lassen in andere Systeme, dass man das wirklich auch nutzt, um schnell auf die richtigen Entwicklungsobjekte zu kommen. Dann hat mein Kollege Lorenz Kabak noch ein sehr schönes Plugin geschrieben, was auch immer relevanter werden wird. Das ist das S4 Conversion Plugin, was unterstützt bei Code-Transformation, speziell auch SQL-Statements. Da gibt es in der ABAPConf aus dem letzten Jahr, ich meine im Channel 1, gibt es da eine Session von ihm, die das Ganze erklärt. Und das ist auch ein sehr wichtiges und häufig genutztes Plugin bei uns. ABAP Cleaner hatten wir schon angesprochen. Der absolute Gamechanger. Wirklich auf jeden Fall installieren, einstellen. Es sieht am Anfang ein bisschen erschlagend aus, aber auf jeden Fall benutzen. Pretty Printer kann man dann weglassen und alles da drin machen. Wichtig ist dann natürlich wieder, da wir in den seltensten Fällen alleine arbeiten, dass man sich im Team mal zusammensetzt, einer einen Vorschlag macht, wie sehen diese ganzen Settings aus, wie wollen wir unseren Code stylen. Da kommen wir wieder so in Richtung Namenskonventionen und Code-Style-Conventions und so weiter, dass man das im Team einmal einheitlich hat. Und da gibt es im ABAP Cleaner auch eine sehr schöne Funktion, dass man dann diese Settings einheitlich verwenden kann. Und wenn dann alle den Code formatieren, dass das bei einem allen gleich ist. Nicht der eine formatiert so und der andere formatiert so. Das wäre sehr kontraproduktiv. Darauf einmal einigen und dann das Tool benutzen. Ich habe hier mal einen Screenshot davon eingefügt mit den ganzen Details, die da so gemacht werden können. Und man sieht hier oben im Profile Default Adventures, das ist also unser Default-Profil, was wir auch alle in der Entwicklung gemeinsam nutzen. Wie gesagt, mehr davon in separaten Sessions im Netz verfügbar. Quick Fixes hatten wir auch schon drüber gesprochen. Da gibt es einmal die normalen Quick Fixes aus dem ABAP Core Development Tools und dann das Plugin von Lukas, wo noch weitere Quick Fixes dazukommen. Das ist jetzt schon in die Jahre gekommen, dieses Plugin, hat aber immer noch seine Daseinsberechtigung. Wie gesagt, auch wenn einige Sachen durch ABAP Cleaner jetzt automatisch ausgeführt werden, vielleicht auch für die gesamte Codestrecke, je nachdem, wie man den Cleaner einstellt. Das Chaining und Unchaining von Data Statements, Types und so weiter, das finde ich persönlich sehr hilfreich, gerade wenn man Refactoring-Work betreibt und älteren Code, wo ja ganz häufig gechained wird, das aufräumt, ist das natürlich eine sehr, sehr hilfreiche Variante. Und wo ich gestehen muss, was ich jetzt auch erst beim Vorbereiten wieder gesehen habe, ist dieses Replace all forms of Retable. Sehen wir in der Doku, dass wir in der Demo, dass wir ein Retable ersetzen können durch eine Inline-Deklaration oder durch einen Tabellenausdruck. Ja, und einer der ganz wichtigen Punkte wird sein, use the keyboard. Also der Griff zur Maus rüber. Das sind jedes Mal 1-2 Sekunden, die wir verlieren, dadurch, dass wir den Bewegungsapparat ändern. Und es hilft wirklich, die Tastatur für alle möglichen Aufgaben zu nutzen. Man muss sich da am Anfang dran gewöhnen. Das ist wie 10 Fingerschreiben, dass man sagt, ich muss jetzt erstmal, weil der Weg zur Maus geht so schnell, dass man sich da so ein Cheat-Sheet ausdruckt, findet man im Netz diverse, daneben liegt und sich wirklich da mühsam rantastet. Wichtig nur, wenn man das eine Woche gemacht hat, dass man Montag auch weiter damit macht und nicht wieder versucht, zur Maus rüberzugehen. Ich hoffe, dass ich das nach diesem Vortrag auch weiterhin gut hinkriege. So, jetzt gehen wir einmal rüber hier in die Live-Demo.
Ich habe hier eine ABAP-Klasse geschrieben mit verschiedenen Methoden. Das Ding macht nicht wirklich viel Sinnvolles. Ich möchte auch nicht zeigen, wie man toll programmiert, sondern wie man sich im Code bewegt. Und da ist mit eins das erste, das Navigieren im Code. Über die Taste F3 kann ich in eine Methode rein und auch wieder rausgehen, beziehungsweise jetzt hier in die Navigation, und möchte euch hier mal so die verschiedenen Art und Weisen zeigen. Zum Beispiel navigiert man ja häufig innerhalb eines Objekts, und mit Steuerung O würde die Outline angezeigt werden, dauert ein bisschen, und hier kann ich mal zu irgendeiner anderen Methode springen. Show Templates. Über Alt und Links komme ich wieder zurück an den Punkt davor. Normal macht man das alles mit der Maus und sucht hier rechts an der Seite, aber hey, Steuerung O, oben mit dem Filter, das geht so viel schneller, gar keine Frage. So, wir wollen mal in ein anderes Interface. Jetzt habe ich das Interface schon geöffnet, aber wir können es trotzdem öffnen, und ja, jetzt sind wir in irgendeiner anderen Klasse gelandet, wo ich nicht rein wollte, aber ihr habt gesehen, kann man schnell zumachen. Z, IF, da wird es mir schon vorgeschlagen, ABAPConf Demo. Wir können mit der Tastatur, mit den Suchfunktionen, die der Thomas auch gerade erklärt hat, hier direkt auch in den zweiten Tab, der schon offen ist, reinspringen, müssen wieder die Hände nicht von der Maus wegnehmen und kommen wieder zurück. Jetzt habe ich hier den Fehler des Zurückgehens gemacht. Ich wollte eigentlich, wenn ich hier in diesem Interface bin, mit Steuerung E euch einmal dieses Pop-up zeigen der offenen Tabs, wo man hier durchgehen kann und sagen kann, wo komme ich eigentlich her? Ich komme hier aus der ABAPConf Demo, aus der normalen Klasse, und springen dahin wieder zurück. F3 haben wir uns eben schon angeguckt. Je nachdem, ob ich jetzt F3 hier auf dem Interface mache, springe ich in das Interface rein. Oder wenn ich jetzt F3 auf der Interface-Methode CallMe mache, ja, wenn man die richtige Taste drückt, mit F3 springt er direkt in die Implementierung der Methode, und zwar in die lokale. Jetzt drücke ich hier drauf nochmal F3, gehe also wieder in die Definition in meinem Interface, und mit einem erneuten Druck auf F3 springe ich wieder in die Definition. Warum springt er in genau die Definition? Weil es nur eine gibt. Wenn wir jetzt eine zweite Klasse hätten, würde er eine Liste anbieten mit mehreren Implementationen, wo ich mir aussuchen kann, wo ich jetzt reinspringen kann. Mit Steuerung und F6 können wir durch die Tabs durchnavigieren, haben wir uns schon angeguckt. So, dann ist noch sehr hilfreich Backward und Forward in den Tabs, Steuerung Bild rauf und Bild runter, wo wir durch die verschiedenen offenen Tabs durchgehen können. Und auch hier nochmal so ein Tipp aus der Praxis: Nutzt auch mal die Funktion, einen Tab, was wir nicht mehr brauchen, wieder zuzumachen. Ich war zum Beispiel in dieser ABAP-Git-Klasse, die brauche ich aber eigentlich nicht mehr. Steuerung F4 und dann ist das Tab wieder zu. Mit Kollegen sehe ich immer wieder, wie wir gegenseitig wahnsinnig viele Tabs, also 50 bis 90 Tabs, sind da keine Seltenheit offen haben. Gerade wenn man auf zwei Systemen, auf dem Test-Client und auf dem Entwicklungsclient arbeitet, hat man da halt relativ viele Sachen. Was jetzt noch relativ fummelig ist und wo ich länger gebraucht habe, den Short rauszufinden, ist das Alt und F7. Weil wir haben ja nicht nur die Global Class, wir haben ja auch relativ viel Local Classes. Und in diesen Local Classes haben wir auch Implementation oder in den Test Classes. Da wollen wir nachher vielleicht auch noch was anlegen. Ich denke aber eher nur eine lokale Klasse. So, mit Steuerung und rauf und runter können wir hier auch bequem drin scrollen und haben weitere Hotkeys. Mit Steuerung Q bin ich jetzt zurückgesprungen zur letzten Stelle, die ich bearbeitet habe. Und mit Alt und Links geht es immer wieder weiter zurück in den ganzen letzten offenen Stellen. Und da sehen wir, dass er jetzt hier auch die ABAP-Git-Klasse wieder aufgemacht hat, weil die in der History noch mit drin ist.
So, jetzt wollen wir langsam mal wieder zurückgehen zu dem, wo wir eigentlich hin wollten. Dass wir hier in dem Navigieren, Steuerung Q hatten wir uns angeguckt, auch sehr hilfreich die ADT Links. Wenn man die erstellt, kann ich auch gleich zeigen, mal wir öffnen erstmal ein, Steuerung Alt und O. Jetzt füge ich diesen ADT-Link, den ich eben gerade kopiert habe, dort ein und er fragt mich noch, in welchem System das Ganze geöffnet werden soll, weil ich zwei Verbindungen zu dem S4H-System habe. Ich sage mal in diesem Entwicklungssystem und er springt jetzt hinter das, was dieser Link ist und dieser Link hatte auch eine Markierung für diese zwei Zeilen, die wir jetzt sehen und die sind auch gleich wieder markiert. Sowas ist natürlich wahnsinnig hilfreich für Dokumentation, oder auch ABAP-Docs innerhalb von Methoden. Achtung, da und darauf ist zu achten. Nutzt das unbedingt. Verwenden könnt ihr das Ganze hier, indem ihr Zeilen markiert, dann auch mit der Tastatur wieder das Kontextmenü aufruft und über Share Link for Selection dann den Link hier mitnehmt und ins Clipboard kopiert. Wollen wir uns jetzt im Detail nicht angucken. So. Das war es schon zu Navigation im Quellcode. Jetzt gehen wir mal wieder zurück auf unsere Agenda. Das nächste wäre der Block Selection Mode. Wofür brauche ich den, um in Eclipse mehrere Sachen en bloc zu definieren? Wenn ich auf den Block Selection Mode mit, das habe ich gar nicht dazu geschrieben, Alt-Shift-A, das müssen wir nochmal ergänzen, mit Shift plus Alt plus A umschalte, dann wird es bei mir, man sieht das jetzt, immer ein bisschen kleiner. Woher der kommt, weiß ich noch nicht so genau. So, was ich jetzt hier machen möchte, ist einfach mal mehrere Variablen auf einmal definieren. Mit Data myvar Type I sehen wir halt, dass wir unheimlich viele Variablen auf einmal anlegen können. Das ist gerade für so Datendeklaration eine unheimlich hilfreiche Sache. So, hier haben wir jetzt ein Leerzeichen drin. Und um hinterher auch wir nehmen die mal raus. Die brauchen wir nicht. Typenänderungen zum Beispiel zu machen. So. Wenn wir jetzt hier sagen wollen, die sind doch nicht alle vom Typ I, sondern wir wollen hier einen String drin haben, können wir über diese Blockmarkierung innerhalb dieses markierten Blocks mehrere Zeilen mitten in der Zeile automatisch ändern, hier Leerzeilen einfügen oder was weiß ich was machen. Wirklich auch sehr, sehr hilfreich. Denkt dran, da mal umzuschalten, den Blockmodus zu nutzen. So, wir gehen wieder auf unsere Agenda zurück und kommen zu den ABAP Quick Fixes. Also generell zu den Quick Fixes, die wir nutzen können, um unseren Quellcode zu verbessern. Da habe ich einmal unterschieden in die Standard Quick Fixes und in die Quick Fixes aus dem Plugin. Was ich zum Beispiel sehr gerne mag, ist, wenn man so einen normalen Quellcode hier hat, dass wir dieses Umwandeln in Attribute, in Klassenattributen, in lokale Konstanten. Wir haben erstmal literal reingeschrieben, um mal zu testen, funktioniert es denn überhaupt? Ja, funktioniert. Und wir wollen daraus jetzt eine vernünftige Konstante machen. Müssen wir nicht mehr tippen, gar nichts. Das macht alles der Wizard für uns. Das finde ich so unfassbar hilfreich. Oder auch immer wieder gezeigt, das neue Verwenden von neuen Variablen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, die Variable needed kriegt einen neuen Wert, new method, und wir tun einfach so, dass es, als würde es diese Methode geben. Also ich fange nicht an, die Methode irgendwo mehr zu deklarieren, sondern ich mache das hier einfach über den Wizard. Und der Wizard schlägt mir hier alles gleich vor.
Was jetzt hier nicht so richtig geklappt hat, ist die Typisierung des Resulting-Parameters. Da gibt es manchmal, je nachdem wie das im Quellcode eingestellt ist, so ein bisschen Herausforderung. Aber grundsätzlich sieht das sehr gut aus. Ich bekomme die Deklaration, ich bekomme die Implementation der Methode geschenkt, kann hier drin gleich was reinschreiben oder lasse es auch erstmal leer, je nachdem, was der Use Case macht. Aber ich muss nicht den Kontext wechseln, muss nach oben irgendwie eine Variable anlegen, sondern gewöhnt euch das an, neue Methoden immer über den Wizard einfach anzulegen und sie direkt zu benutzen. Das gleiche geht auch für Interface-Methoden. Wenn ich jetzt hier eine neue Interface-Methode anlege, also ich habe ja dieses ABAPConf-Interface hier angelegt und würde jetzt hier eine neue Testmethode anlegen, sagt er auch hier Create Method, wieder über den Wizard. Und wir sehen, oben ist angegeben jetzt eine Klassenmethode. Jetzt hat das mit dem Interface nicht geklappt. Hat anscheinend doch geklappt. Hat er nicht richtig angezeigt, weil die Methode ist hier im Interface gelandet. Das Interface ist auch als dirty markiert. Wenn wir jetzt mal zurückgehen, haben wir hier noch keine Implementation des Interfaces, noch keine Implementation der Methode. Das heißt, das müsste uns eigentlich angemeckert werden. Wenn wir mal nach ganz oben gehen. Ja, liegt auch daran, dass der Typ hier, den wir eben angelegt haben, ein Problem erzeugt. So, und jetzt mache ich mal was wir nicht machen wollen. Doch vielleicht geht das auch so, dass wir hier das Löschen der Methode, weil die unglücklich ist, über den Wizard wieder machen. Man ist geneigt, das hier so entfernen, dann lösche ich es unten auch nochmal. Nee, tut's nicht. Löscht es über den Wizard, weil es ist dann gleich beides weg. Es ist dann oben die Definition weg und es ist unten auch die Implementation weg. Ihr spart euch wieder den Schritt zu suchen, was ist jetzt schief. Und alles, was wir uns sparen, Entwickler sind faule Leute, das können wir mehr Kaffee trinken oder uns über Spezifikationen ärgern oder sowas. So, und hier sehen wir, das ist das, was ich vorhin sagte, wir haben noch keine Implementation von dieser Methode. Die könnte ich jetzt anlegen, das hat er dann da nicht gemacht, sondern er hat hier als Wizard, in dem Fall bei einer Interface-Methode, nur die Methode im Interface angelegt, aber nicht nicht in der Klasse selber. So, jetzt gehen wir mal nach ganz oben. Da gab es auch einen Shortcut für, der mir jetzt entfallen ist. Doch, ich mache es nochmal. Ich scroll mal ein bisschen runter. Mit Steuerung Position 1 war das. Genau. Geht da ganz nach oben, macht das Ganze auch wieder schneller. So, das Anlegen dieser Methode machen wir natürlich auch nicht zu Fuß, machen wir auch alles über den Wizard. Wenn es mehrere Methoden in diesem Interface gibt, kann man hier auch mehrere gleich automatisch anlegen lassen. Jetzt gehen wir mit Alt und Links wieder zurück und sehen, dass wenn wir hier mit F3 reingehen, wir auch direkt wieder in die Implementation dieser Methode kommen. Ja, dann wäre noch eine weitere Sache, die ich hier gerne zeigen würde, ist das Anlegen von Methoden beim Method Chaining. Leider, vielleicht kann man da irgendwann nochmal Abhilfe schaffen. Schönen Gruß an die SAP-Entwicklung. Beim Chaining funktioniert das Anlegen von neuen Methoden nicht. Ich erzeuge mir ja hier über das Methoden-Chaining eine neue Instanz und auf dieser Instanz würde ich gerne eine neue Methode anlegen. Geht nicht. Wenn ich das Ganze über einen Umweg mache, das heißt, ich speichere mir diese neue Instanz der Klasse in einer Methode, in einer Variable, hier in der We, und sage hier Wizard, da geht's. Ist ein bisschen blöd, weil man natürlich diesen Zwischenschritt dann hier coden muss und manchmal macht man das gar nicht. Ich sage aber mal, das Entfernen von Zwischenvariablen ist eigentlich ein guter Schritt fürs Refactoring. Gerade wenn man Code neu schreibt und neu laufen lässt, hilft die eine oder andere Zwischenvariable auch, um mal einen Debugger zu sehen, was ist denn da jetzt eigentlich drin. Also so Method Chaining ist eine schöne Sache, aber über 3 Ebenen hinweg wird es auch dann irgendwann unübersichtlich und auch schwierig zu debuggen.
So, wir wollten uns vorhin nochmal die Typisierung angucken. Und wenn das mit meiner Vorbereitung gestern geklappt hat, hätte hier unten jetzt ein schöner Result-Typ gestanden, steht aber wieder Result Any. Das lag gestern an der Formatierung von Constants. Die ist auch nicht mehr, von Contracts, die ist auch nicht mehr da. Dann machen wir das nochmal neu. Data, Contracts, Type, das ist ein Klassentyp, den ich hier in der Klasse deklariert habe. So, jetzt haben wir Contracts auch definiert. Und wenn wir jetzt das Ganze aufrufen, jetzt sehen wir auch, dass wir als Eingabeparameter einen String haben, obwohl es nur ein Character 1 literal in dem Fall ist. Und jetzt benutze ich doch wieder die Maus, es geht nicht ohne, dass wir im Result-Typ einen Typ haben, der auf eine ABAP-Klasse definiert ist. Ich habe das ganz unten auf den Slides noch mit drauf als letzten Tipp. Wir sind jetzt nämlich mit der Zeit auch schon, wie ich sehe, ziemlich weit durch. Benutzt nicht mehr die Dedic-Typen, sondern benutzt die harten Typen innerhalb einer Klasse. Dann haben wir auch den Kontext sehr viel genauer. So, dann müssen wir jetzt noch mal ein bisschen rapido machen und gucken noch mal, was wir auf der Agenda noch ganz Wichtiges haben. Quick Selection haben wir, Show Templates. Gehe ich nur mal rüber. Gibt es auch tolle Hilfen, wie man mit Code-Templates sich Code generieren lassen kann. Mein häufigstes Template ist der To-Do-Marker. Nach dem Motto Fehlerhandling und so weiter mache ich später, kommt noch. Und da gibt es auch Informationen. Will ich noch schnell zeigen. Geht los, ist das Mark Occurrences. So, der geht immer wieder regelmäßig aus. Ich benutze auch wieder die Maus, gibt es auch ein Command für, um dieses Mark Occurrences an- und auszumachen. Ist auch, finde ich, ein absolutes Killer-Feature gegenüber den Möglichkeiten in der SE80, dass man hier sieht in Zeile 163, hier wird Order Number geschrieben, hier wird Order Number verwendet. Dieses Highlighting ist sowas von hilfreich, ohne dem geht es eigentlich nicht mehr. So, jetzt sind wir ein bisschen schnell durchgerannt, haben uns aber einiges im Code angeguckt. Oder bin ich mit meiner eigenen Zeitplanung jetzt zu weit? Nee, Domi, wir sind durch, ne? Da er noch nichts sagt. Ja, wir sind durch. Sonst hängen wir, ne? Leicht überzogen. Genau, die Folien kriegt ihr ja und ich werde auch sehen, dass ich diese Übungsklasse hier in ein ABAP-Git-Repository hochladen kann. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich fand es schön, wieder dabei gewesen zu sein. See you in the Meet the Speakers. Ja, vielen Dank, Timo. Das Meet the Speakers wird gleich jetzt im Anschluss stattfinden. Wir warten nur, dass alle Teilnehmer wieder da sind. Tommy ist wieder da, Holger, Martin, Thomas ist auch schon da. Hallo zusammen wieder. Hallo. Thomas, kommt dein Kollege noch, oder? Ja, kommt gleich, ist gleich da. Okay, dann warten wir noch kurz. Wir machen das aber auf Englisch dann, weil wir jetzt ja den Großteil der Meetings auf Englisch gehabt haben. So, Sure. Meet the Speakers will start in 1 or 2 minutes. We just wait for the final speaker. Domi, are you going to take over the screen? Or shall I continue with some interesting slides? No, aber So, okay. So let's start our Meet the Speakers. So thank you for coming back, Timo, Martin, Holger, Domi, of course, Thomas and Ünal. Let's start with Thomas and Ünal with ADT. Domi, do we have any questions in the chat? Do you see any special questions related to ADT? no, I don't see any. I can't hear you, Domi. I think your microphone is switched off.
Yeah, I don't have a mic right now because Okay. Unil and Thomas are in the room, so there are no questions in the chat. Okay, then that's the time every speaker can a little bit introduce himself. So if you want, Thomas, maybe some of the audience don't know you. Maybe you can talk a little bit about you and what you do at SAP and Unil. Yeah, sure. So I'm Thomas. I'm more than 20 years at SAP and working in the area of the ABAP development tools. So I started as a developer in the SE24, and now I'm the product owner of the ADT tooling. And I'm currently mostly engaged in projects where customers transform their legacy coding towards the new ABAP style, so ABAP Cloud, for example, or also in S/4HANA. So all these kind of code transformation is one of the key topics where I'm currently working on. Okay, so you are one of the guys. So if Timo said something, he requested a feature. So you are one of the guy who is responsible for new features. Is this correct? Correct. Yeah. For Perfect. this, we have a nice customer influence channel. Yes. That you also is linked in the ADT directly. So if you want to have open a feature request, you can directly go. I think it's in the somewhere in the menu under Windows, I think, there you can click on it and then you can fill in some form and request a feature. This will normally directly land on my desk then, and we can discuss about it. Perfect, thank you. Or people who know me, you can also send me an email. Okay, Unal. Yes, I'm an ADT developer. Yeah, I started 7 years ago, roughly, and was in one of the ADT development teams. I worked on different features, ABAP unit, what else? That's hard now. Yeah, on different features, of course. Also in the RAP tooling area, and yeah, together with Thomas Fiedler also. And now I'm also since a few years also one of the product owner and responsible for knowledge transfer documents, which I showed also, and also for the RAP tooling and element info, and yeah, some minor things also. And also some things that lands on the desk of Thomas will also be forwarded to me, and then I have to handle the things also. So he will approve it and you will do it. Yeah, if it's in my responsibility, I have to take care of it. Yeah. For example, that the quick fix on method chaining is not working. I can provide a list. So I do not have special questions to ADT because like Tommy, I work very intensive with ADT, so I used it in a daily basis. But for example, I use it nearly as it is installed. So I don't know any changes. I have the standard layout, the standard theme, and so on. No dark theme. Is there a recommendation from your side, Thomas and Unal, how to use the ADT, or which add-ons should be installed from your perspective? Yeah, so first of all, the recommendation from our side for the installation is to go via the standard Eclipse way, that you first install a fresh Eclipse installation, and then install the ADT tools on top via the update side, and keep you up to date also via the update side. So just recently, I think yesterday, there was a new Eclipse standard version out there, so the December release. I installed it after my talk. Not yesterday evening. And yeah, so it's works smoothly. So works as before. Updates take typically a few minutes, let's say. Additional plugins for sure. There is a list. I think Timo also mentioned some. For sure, ABAP Cleaner I would recommend. ABAP Git for sure is
definitely is standard tooling. Okay, in ADT only usable when you're working with the ADT, with the Steampunk, the cloud. On premise, you cannot use the Eclipse tooling for ABAP. You have to use the GUI interface for that. So that's clear recommendations or other tools. Last week, I think, was a post about some very nice tooling in the area of CDS and search from Ludwig. All these Ludwig kind of things. So it's absolutely recommendable also to look a little bit outside of the SAP ADT tooling, what others have provided. So concerning the setup, let's say, it's really up to you. So that is right. It's very flexible. You can also change keyboard shortcuts or the keyword coloring. It's very flexible, but it's then also hard when working on other ones' desk for sure. So when, for example, the keyboard shortcuts are different, things like that. So I don't have insights how we at SAP are doing this. So it's really up to the developer. So there's no guidance, central guidance to have a standard setup or like this. It's really up to the developer. Or for example, also what we have is we've also seen in Timo's talk the templates. So this is also some kind of individual setting. So you can define templates on your own, but there's also the possibility to share these templates. So you can download the templates and share this or set this on a file share that others can use it from there. So there are a lot of capabilities also how you can set some Eclipse settings on a broader team, let's say. Thank you very much. How do you do? You are more on the developer side. What's the experiences in your team about? So it's also that every developer is doing it on its own. Yeah, everyone configures like for example, the ABAP unit view. Some have it below, some on the right-hand side. It depends. For me, I also do screen sharing and demos. I just get used to the default template. Then it's I don't have to search for everything else. But everyone has their own preference. Also, for example, for me, I have personally everything in one view when I'm working with the debugger views, and then I don't need to switch, for example, with the different perspectives. It's a little bit cumbersome then with tons of views, for example. Yeah, but it's up to you how to use it, and that's the nice thing, which I like. Yeah, you can configure it as you like, and everyone has their preference. Okay, thanks. Okay, then next to the Microsoft colleagues, so maybe Holger and Martin, can you also introduce a little bit yourself and tell a little bit what you do at Microsoft? Sure. Let me get started. So Holger Bruchelt. I'm a part of the product management at Microsoft. So I joined Microsoft 7 years ago. Before that, I was a very, very long time at SAP. So basically, I just switched sites. I'm still on the SAP campus, and now in Walldorf. And now I'm looking, or our team actually is really looking at how can we integrate different Microsoft services with different SAP services, and this can be on a development level, like what we showed today on the ABAP side, but also then the integration in Teams, in Microsoft 365, security, integration services, events is something that is really cool, where we're doing a lot of work with SAP right now. So yeah, across the board integration topics. Martin, you're still muted. You're muted, yes. Yeah, you're right. I came from a SAP consulting background, so I never worked at SAP in Walldorf. So I was always like in implementation projects, never in software development in Walldorf. But now in Microsoft, I'm part of product management, same team as Holger. And we divide topics between the two of us. Yeah, so I look at the Procode stuff. That's why I'm deeper in the steampunk and embedded steampunk world and ADT, also the larger integration topics. And always quite passionate, always working with DSAG in hands-on workshops. I really like meeting the developers and seeing how they
approach these types of things. For instance, there was a ABAP Developer Innovation Day with DSAG at the beginning of this year, where we had like, I think 50 customers attended, and really connecting systems similar like we showed today. And it's always good to see what works, what doesn't. And yeah, so that's what I like most about the community spirit that we have. Yeah. Okay, thanks. Tommy, you're back. Do you saw any questions regarding Microsoft, ABAP, SDK? No, not yet. Only the Git repos should be provided. So the links were asked for the links, but they are already provided on the slides. So no questions. But I have maybe a simple question. So if imagine I'm an ABAP developer and the business comes to me and says, okay, we have Microsoft, we have, I don't know, SharePoint or something like, please do an integration, develop an ABAP integration. How should I start as an ABAP developer if the business comes with that question? Should I just Google for it, or is there something? What would you recommend to start? Well, go ahead, Holger. I think the best starting point as an ABAP developer, we have the ABAP SDK. And the cool thing from my point of view is this is really something that came from Microsoft as a customer, so from Microsoft IT. So Microsoft is a huge SAP customer. I think one of the largest SAP customers in the world. And so we have hundreds of ABAP developers at Microsoft, and they had exactly these questions like what you just said. So they were also wondering, how do we integrate in SharePoint? How do we integrate in other Azure services? And then actually we had all these teams doing their own implementations, and then the IT said, well, this doesn't work. We cannot support this. This is not a sustainable approach. So they came together and said, let's build one SDK with standardized logging, with standardized authentications, with standardized error handling, and so on. And then basically all of Microsoft the ABAP developers came together and contributed to this ABAP SDK. And then it was used for many years, actually, internally. And then in a lot of EBC, so executive briefing centers, when we interacted with customers always ask, well, how are you doing this, Microsoft? And then at some point in time, we said, well, let's release it on GitHub. So we took our ABAP SDK. We actually then also used ABAP Git to help with the lifecycle management there, to publish it then also on GitHub. And now it has been on GitHub for 6 years or something like that. So it's a fairly widely used SDK in the meantime, if you want to connect to Microsoft resources. And I can confirm this. It's very relatively easy to integrate SAP, ABAP, and for example SharePoint. And without that, it's hard for an ABAP developer. Of course, you can do everything by yourself, but then you have to invest a lot of time and to create a lot of classes and whatever, and especially authentication, a special thing. So it's really very, very helpful. Thank you for that. Cool. And I mean, it lives also from contributions. So we have a lot of colleagues. Gregor Wolf, I think, contributed quite a lot. Lars contributed quite a lot to the SDK. So there are also a lot of customers that are now really contributing to the ABAP SDK for Azure, which is also really great to see. Okay, thanks. Thank you. And finally, Timo. I can't hear you. I didn't say anything. Okay, that's the reason. Second reason besides muted. Yeah, my intention is still, alongside lots of others, to bring more people into ADT. I have a very good colleague of mine. I talked to him in the fall this year, and he's still SE80 fan. Says, nah, I didn't make it to RDT, and he was one of the colleagues where I learned ABAP from 15 to 20 years ago, and I'm still not able to convince them. Nowadays we are not working in the same company, but I hope with this kind of sessions and so on, we convince more persons to leave SE80 and see all the benefits that a modern IDE will provide you with. Exactly.
Yeah, and Tommy told us something about if someone asks him for help, that's really Tommy then says if you see the SA80, then it's like, okay, I cannot help you. It's impossible for him to help you or to help. I can't really. Yeah, and that's a little bit the same when I come to a colleague and he has a complete different layout in Eclipse and says, I feel better than that. I think this is okay for people who are on a really high experience level. Then we can discuss on that. But on the other side, I'm not a big fan of having so much creativity in layout, in code style, and so on. The opportunity is always we have to get it back in speed, and there it does not help if you have so many different settings. Somebody has it here, somebody has it there. For more or less, it always makes sense to have the outline somewhere where you can have lots of methods below, because they are usually more methods than they are wide, and so on. So there are some settings which might be something like an ideal settings, and maybe there is something that is can be done in the initial shipment. I think, Thomas, you provide the ABAP perspective, and I think you would have the opportunity to have pre-configurations of this perspective, isn't it? Maybe we can have. So, yeah. But I'm sorry, I need to interrupt you. We are time is over, and we need a short lunch break. Yeah. So thank you, everybody. Thank you, Timo, Holger, Martin, Danke allen. Thomas, Danke. and Ünal. Thanks first. We will have a short break now until 30 1 p.m. minutes. 30 minutes, and then we are back and start with the AWS journey. So thank you. Perfect. Bye-bye. And Bye. have a nice Bye-bye. lunch. Thank you. Bye-bye.
Hey, John, good morning. Good morning. How you doing? Good. My office is dark this morning. See if I can get some light in here. So I think we're not on the air yet. This is kind of panelist mode. So good morning or good afternoon. We have still, I think, about 10 minutes. No, 5 minutes. Sorry, 5 minutes. 5 minutes ago. Great. We're not on the air, right? This is kind of behind the scenes. No, Oh, we're on the air. Okay, great. we're on air. We're on air. Oh, fantastic. Well, there we go. Everyone can see you and hear you. Okay. Then I better be on my best behavior. So, but we have still 5 minutes. Yeah. Okay. Terrific. Hello, everybody. Welcome back. Good morning. Good afternoon for you. Yeah, we just had lunch, so for us, it's the lunch break. Yeah. Terrific. It's a good time for people to join a webinar about ABAP. Sorry? I said it's a good time for people to join a webinar about ABAP during their lunch break. After the lunch break, yeah. Yeah. Been a bit tired. You know. Mhm. So we still have 4 minutes left. Great. If you want, shall I just try sharing my screen, make sure that it comes through okay? Yeah, of course, you can try this. Yeah. We can see your screen. Yep. Yeah. Okay. Fantastic. I'll stop the share. We can go back to the intermission slide.
So, welcome back, everybody. I hope everyone enjoyed their meal. We are back here in the channel 2 of the ABAPConf 2023. In the morning, we had a nice talk, a nice demo about integration of Microsoft and Azure service into ABAP and the ABAP environment with RAP. And I'm very happy that we now have some colleagues from the AWS team here, and they will show us a similar integration with the AWS SDK for ABAP. So I hand over to you, John and KK. The stage is yours. Thank you. Hey, good morning, everyone. Thank you for tuning into this session to learn how you can accelerate business process transformation by combining SAP and AWS services. So if you are an ABAP developer or an architect seeking to augment your SAP processes using purpose-built AWS services for data analytics, AI, ML, or apps and API, or even for generative AI, then this session is right for you. My name is Krishna Kumar Ramadas. I go as KK. I'm a senior SAP Innovation Solutions Architect here at AWS. So I focus on innovation topics for our customers and partners, what we call an extend strategy. So I'm super excited to present this topic alongside with my colleague, John, on how you can accelerate business process transformation using AWS SDK for SAP ABAP. John, can you please introduce yourself as well? Sure thing. Yeah. Hey guys, John Friesen here. Very excited to speak today. I'm on the AWS team that specializes in engineering for SAP on AWS. I like to say that the mission of our team is to make it feel like SAP was born to run in the cloud. So very excited to talk about my two favorite topics today, SAP and AWS. I'll hand it over to KK. Thanks, John. Let's see what you can expect in the next 45 minutes. First, we will quickly look at how SAP customers are striving to innovate and transform by combining SAP and AWS services. We will then cover the AWS SDK for SAP ABAP in detail, followed by developer experience and looking into some use cases. We'll also look into some cool demos in action. And finally, we'll show how you can get started with this AWS SDK for SAP ABAP. Next slide, John. So we see our SAP customers are striving to transform and innovate. And here are some of the common trends we see come across. And customers are constantly looking at creating new revenue sources, and they wanted to apply machine learning on top of their data. They wanted to optimize their supply chain to improve cash flow. And they're also looking at implementing real-time monitoring solutions to take data-driven decisions and create an intelligent enterprise. Not only that, next slide, John, please. And not only that, for many customers, business process modernizations are a table stake. Innovation is a new battleground for a lot of enterprises. And if they don't innovate, they perish. And customers' mission-critical data reside in SAP. And according to a survey, 77% of world transactions touch SAP today. And customers are seeking to create value out of the data. And we see our customers are already combining SAP with the purpose-built AWS services as part of their transformation journey. For example, next slide, please, John. Zalando, a largest retailer in Europe, is already leveraging AWS services to automate their invoice processing, and they are already seeing significant business benefits. And same way, like Invista uses AML services and doing visual inspections today, and they are already reducing defects and
improving the overall operation efficiency. Same with our customer line. They are using AWS services to enhance the customer experience, and they have an ordering app built using AWS services that serves 25,000 retailers. So now let's take a look at the various integration options for how you can combine SAP with the AWS services. And we are seeing customers building extensions on SAP Business Technology Platform, and they wanted to leverage AWS services to further augment some of the processes that are not covered by BTP services. For that, we have developed joint reference architectures with SAP to help you choose the right patterns for integrating with AWS services. So we also learn from our customers and including above developers like you. And they are also looking at building native integrations with AWS services directly from the ABAP stack. To close this gap, we introduced the AWS SDK for SAP ABAP to help customers seamlessly integrate with 200 plus AWS services. So now I will hand it over to John, who is going to cover this approach in detail. John, take it away, please. Yeah, thanks, KK. Yeah, it's really exciting. KK and I are both longtime SAP practitioners. We come from the SAP world, and sometimes I get tired of going to cocktail parties and getting cornered by some Python programmer or Java programmer bragging about the cool stuff that they can do with AWS services. Yes, I know you can consume 200 plus services from AWS in your Python program, and you can benefit from the scalability and the elasticity and security of AWS in your Java program. But I live in the SAP world. I program in ABAP. So what's my option? ABAP is this amazing language. I am willing to say loudly that I love the ABAP language. It's ahead of its time, a fourth generation language with an integrated data dictionary, embedded SQL, strongly typed, object oriented. This is a perfect language for consuming web services. So why are the Java programmers and Python programmers having all the fun? And that's why we were so proud to release the AWS SDK for SAP ABAP. This went into general availability at the end of June. So finally, an ABAP programmer has a seat at the table in this amazing world of cloud services. And so all those benefits that the Java programmers and Python programmers were having, now an ABAP programmer can too. The elasticity, the scalability, the security, and so forth. And my favorite part is that an ABAP programmer, even a junior ABAP programmer, can now participate as a first-class citizen in the consumption of AWS services. Now we'll talk a little bit about the technical details of our SDK. We have 11 different SDKs for Java and Python and Swift, Kotlin, Rust, Go, .NET. So we have a broad set of SDKs. We wanted our ABAP SDK to feel like it was born inside an SAP system. So we didn't want it to feel like this alien presence in your system. So we made an early design decision to base the ABAP SDK in pure ABAP, no agents, no third-party libraries. It's pure ABAP. And so consuming our APIs through the ABAP SDK is as simple as calling a method on an object. We'll look at a little bit of code later. So the point is, if you know how to import a transport into an SAP system, then you already know how to install the SDK. You don't even have to look at our documentation, just import a transport. By the way, you also know how to patch it, and you also know how to uninstall it. If you've ever configured an SAP system in an IMG, then you know how to configure the SDK. We didn't make it an INI file like our other SDKs. We know that SAP systems are configured with transportable config. So in short, the architecture of the SDK is pure ABAP, which makes it broadly compatible from NetWeaver 7.4.0 up to the latest S/4HANA 2023. Now, I mentioned that our SDK is a first-class citizen among our SDKs. We didn't want to make some mini SDK. We didn't want to curate the services. What are the 10 services that an ABAP programmer needs?
No, we make our SDK a full-fledged SDK that can consume every single AWS service. Now, it's true that there might not be that many business cases for consuming Kinesis video streams into an SAP system, but if you can think of a business case, you can do it. And this is probably one of the really exciting parts about the SDK, that it's easy in the SAP world if you hear an announcement from AWS about some new service that we've come up with. And we by the way, we just had our reInvent conference and we introduced 14 new services. So it's easy to tune that stuff out and say, oh, that's not for me. I live in the SAP world. That's just cloud stuff. But the thing is, because our SDK supports every AWS service, it means that every AWS announcement, every AWS blog is an ABAP announcement. So at reInvent, if you heard one of our announcements of a new product, we announced our new product called Q, for example. It's sort of an AI chatbot, but that was an ABAP announcement because we include it in our SDK. And typically when we introduce a new service or feature, and we're introducing new features every day, if you read that blog or read the announcement, the next day, 24 hours later, you can go and download the latest SDK and consume it. So it's a very exciting time for an ABAP programmer to stay tuned into the stuff that AWS is doing and find it immediately available in the ABAP SDK. Now, we like to start from the customer experience at AWS. And who's the customer of an SDK? It's you, the ABAP developer. That's why we're so excited to speak here at ABAPConf conference, specifically for people like us who love ABAP. This is a builder tool. So you, the builders who write the code, you're the ones who are going to consume this. So we wanted to think about what the SDK would feel like for you. So I'm just going to show a couple lines of code here. This is sort of a classic program consuming an AWS service. The first part is creating what we call a session object that establishes the security connection to the AWS endpoints and maps the SAP user to the appropriate, what we call an IAM role. That's the role on the AWS side, appropriate for their job. And we key into what we call an SDK profile. If you've ever configured any kind of profile in an SAP application, then you know how this works. All the configuration is grouped under a kind of a profile ID. And you key into that configuration, which pulls into all the configuration, checks the user's authorizations in PFCG, authenticates to AWS, maps you to the correct role, and then you pass that session object to the creation of the API objects for each of our services. And we have 200 plus services. Here I'm creating an API object for our S3 service, which is probably our most famous service. That's our cloud storage service. So any ABAP program is going to start with these two lines, at least, to create the session and then start creating API objects for the different clients that you want to consume. And then a program that consumes a service, here we're going to use that S3 service to pull in an object from our cloud storage. It'll have typically a one-liner. Look at how easy this is. This is just calling a method on an object. So a junior ABAP programmer can write this code. Here I'm getting an object, passing it the bucket name and the object's key I want to pull in. Then I take that received object and just pass it to my own code, which might parse an Excel file or look at an invoice file, who knows what. And finally, error processing. How do you handle errors in ABAP? Through exceptions. And so we made all of the granular error cases that can come up from a web service represented as ABAP exceptions. So it's very easy for your program to react to the exceptions in different ways appropriate to the type of exception. So we understand that you, the ABAP programmers, you're not like Python programmers who probably have root access on some Linux box where they're coding. You work in a team, and there's different roles and responsibilities on the team. And we wanted to make sure that we didn't distort or change the roles and responsibilities in an SAP team. So the SAP security administrator is still responsible for defining the permissions that an SAP user has. They define the PFCG role, and that gives you the authorization to consume an SDK profile and map to a certain IAM role. Meanwhile, the IAM administrator, that's the security admin on the AWS side, is still responsible for the granular permissions on the AWS
side of things. The basis administrator is still performing transports and technical prereqs, and you, the ABAP programmer, are doing all the cool, fun stuff, making magic with ABAP code. So I'm going to hand it over to KK to talk a little bit more about dreaming big and what you can do with the SDK. Hey, thanks, John. And we told you that ABAP SDK would enable native integration, and then you would be able to integrate with 200 plus AWS services. And now let's take a look at what type of cool use cases you can build with the AWS SDK for SAP ABAP. So you can now easily integrate your SAP stack with Amazon S3, which is our simple storage service for exchanging files between partners or external systems. You can also leverage AI/ML services like Amazon Textract for your intelligent document processing use cases, or even leverage our neural language translation service like Amazon Translate for building multilingual applications at a scale. So these are some of the incredible possibilities you get when you start integrating with 200 plus AWS services. And one of the common use cases we see with our customers is intelligent document processing. So let me walk through high level on how you can combine AI/ML services from the ABAP stack for your intelligent document processing scenario. And as you know, like document processing is critical for any business process. I'm pretty sure document processing is used in finance as part of accounts payable, accounts receivable. If you're an insurance company, you could be processing documents. But document processing is sometimes can be challenging and error prone because manual processing can lead to errors, and it is time consuming. And using optical character recognition technology would be applicable for simple documents, and you have to write templatized rules, and oftentimes it breaks if your vendor changes the format of the document or the document itself gets complex. So with intelligent document processing and using AWS services like Amazon Textract, which is our fully managed machine learning service, which will let you extract virtually from any document, and no machine learning experience is required. And also, like you can also use Amazon Translate service to translate contents of the documents. And all of these are like API call away, and now you can use the AWS SDK for SAP ABAP to build intelligent document processing extensions natively from the SAP application stack. So let's take a look at the architecture of how this would look like and how you implement such solutions. So what you see here is an SAP S/4HANA or like an SAP application that has an ABAP stack. So the bare minimum, as John mentioned, the requirements is NetWeaver 740. And then once you import the AWS SDK for SAP ABAP transports, now you can build applications and you get the client libraries, and that you can use within the application to interact with various AWS services. Like you can upload the document to S3 that is coming from your external partner, and then invoke Textract APIs with just few lines of code, as John showed earlier, and extract information from the documents. And you can also translate information from the document using Amazon Translate if you have multilingual speakers or multilingual personas across your business platform. And you can also do all sort of validation and send alerts using Amazon Simple Notification Service. So you can just start integrating with these services natively from the start. You don't have to build point-to-point integration, and there is no middleware is required, right? So you can just natively integrate from the ABAP layer. So I will hand it over to John now, where he will demonstrate some cool demos using AWS SDK for SAP ABAP in action. Over to you, John. Thanks so much, KK. And you know that scenario you were just talking about, that intelligent document processing, we're seeing so many customers interested in it. I think
you or a colleague of yours put out a blog describing the scenario in detail. So anyone who wants to read some of the details about how that kind of thing is achieved and what you can do, please check out our blogs and keep your eyes peeled for many more. We're very, very interested in helping customers dream about what they can do in an SAP system with AWS. And I think I like to say that it's like you're a chess master. And, if you ever see someone play chess, they can move so fast because they don't see the wrong moves. They know that the knight can't move diagonally, so they just don't see the move. But with the AWS SDK for SAP ABAP, now you can move that knight diagonally. So the ABAP programmers, now it's your turn to dream about what you can do. But to understand that, we're going to give you some examples, just some simple examples to distill the scenarios down to their basics. And I think you'll start to get a flavor for what's possible. So we're gonna do a high wire act in here and do some live demos in a system. Now, here's a scenario we're going to demonstrate using our Amazon Translate service. Now, our Amazon Translate service can translate from one language to another. I think there are 5,000 different language combinations, source language and target language possible. It's real time, and so it's extremely flexible. And I hope you can think for a moment about where something like that could be used. This is not necessarily about translating, customizing data. This is about translating transactional data in real time. So suppose I'm at a company that works in a country that speaks several different languages. And when you're processing a service order, some machine broke or something, and you need someone to process that service order, and you don't know ahead of time what the native language of that person processing the service order is. In fact, you don't know the language necessarily of the person submitting the service order. And so you want to make sure that the person processing the service order can read it in their native language and understand it. So kind of break down a potential language barrier. So if you can implement a simple baddie, a couple lines, and then have the cloud do the heavy lifting of translating the service order in real time into another language, then I think you could imagine how that might facilitate a company in this situation. So let's just go pop into a system and have a little fun. I'm going to start actually with a Hello World program. And this, by the way, the code for this program is on our documentation website. So when you download the SDK, get your favorite basis person to install it in a sandbox and try it out, you can copy and paste this program. This is kind of an old school report. And it just translates a phrase from one language to another. I'm going to go ahead and enter in some phrase. Let's say ABAP is my favorite programming language. I'm not shy about declaring my allegiance, and I'm going to translate it from English to Spanish. So this is not something that was pre-baked. I'm typing this now. So this is transactional data, not something that was configured ahead of time. I'll apologize for my Spanish. ABAP es mi lenguaje de programación favorito. Oh boy. Okay, I apologize again for my Spanish, but you get the idea. Did you notice how fast that was? That was real time. So let's go take a look at the code here, since we're all coders on this conference. We'll just pop into the source code for a second. And this is an old school ABAP report. The whole thing is 36 lines, and the translation is a one-liner. So even a junior programmer could enhance any business process or transaction with the translation of text. We presented this idea at one of our hackathons. We've been doing sort of a world tour of hackathons. We did one in Bangalore recently, and one of our customers said, they had a system. They have two ERP systems. One is in Japanese, and that makes it kind of opaque to the service team, who sometimes have to go in and do stuff, but they need to look at some data
an invoice that's not formatting correctly or whatever, and it's in Japanese, it's very hard for them. And so you can imagine how you could even for your support team use a function like this to make some things that are opaque unopaque to your global service team. So we looked at the code for this. Let's go have some fun and go do a business process now. I promised you that we were going to go create a service order and translate it in real time. So the code here is exactly like the Hello World program I just showed you, except that it's implemented in a BATI. So nice clean core, just a few lines of custom code, and all the heavy lifting is done in the cloud. And we're just going to put in something here. What's going to break today that we're going to submit a service order? My umbrella is leaking in the rain. I don't know, something like that. And we'll throw that into the notes section here too. We'll need a sold to party. This will be our sold to party, and add in a couple other. By the way, this is S/4HANA 2021, I think, but the same technique will work across from NetWeaver 7.4.0 to the latest. Okay, that should be all of our data here. So I'm submitting my service order. I'm an English speaker, but I don't know if the person fixing my umbrella is going to be a native English speaker or not. So I've saved this, and if we go down to notes here, look at this here. I'm going to zoom in just a little bit. Look at this. The notes are in twice, once in English and once in Spanish. And again, that was real time. The user entering the service order didn't even know it was happening. Their authorizations PSTG role allowed them to do the translation in the backend. And what do we have here? Mi paraguas gotea con la lluvia. Oh gosh, I think I really messed up my pronunciation on that one, but you get the idea. So this is pretty exciting. I just love this demo, and I hope it gives you an idea of what a few lines of code could do. So let's go to another demo. I'm just going to watch the clock and make sure that we have time. I've got another one which is pretty wild. This is a new demo. I just gave it at reInvent, and everyone was really excited by it. So in this case, we're going to demonstrate our IoT service. Now, AWS has a broad set of IoT related services for communicating with IoT devices, managing a fleet of IoT devices, routing data, and so forth. We're going to do something pretty simple here. I want you to imagine that I have a shop floor, and I've got some AWS compatible Andon lights. These are those kind of multicolored lights that are on industrial machinery to show you the status of the machine. Now, since it's AWS compatible, it means that any of our SDKs can talk to it, and which means that our ABAP SDK can talk to it, because our ABAP SDK can talk to any of our services. So if an ABAP system can change the status of an Andon light on a machine, what could you do with that? Well, in this case, what I'm going to do is I'm going to process actually a repair order in S/4HANA, and it's going to change the status of the light as the repair order goes through its statuses. So, if you think of SAP GUI is yesterday's user interface, Fiori is today's user interface, but what if the whole shop floor was your user interface for your business process? So that's what we're going to do. For this purpose, hopefully you can still see my camera. I might have to stop staring or do some kind of dance to make sure that that my camera is visible, because I'm going to be showing you a physical device. So I'll tell you what, I'm just going to stop and show you the device for a second, and then we'll go do a dance between my screen share and my device here. So activate my networking, stop my screen sharing for a second. And what I have here is a homegrown, I'm gonna have to stop my screen blur so you can see this too. There we go. Nice. Yeah, okay, so here we have a homemade Wi-Fi enabled, battery powered, AWS compatible Andon light, which I use for reInvent. So this is something I can take with me to trade shows and so forth. And this is AWS compatible, so it's going to talk to my SAP system, and we're going to be able to change the statuses here on the fly. So let me go back to my screen share, and we'll go have some fun.
pop into. So I think for starters, I'll just do a quick hello world program here. Here's my hello world program, which is extremely simple. If I jump down here, we'll see the one-liner that publishes a message to an IoT device, and it's just sending sort of JSON payload, and that's all there is to it. And if we go run this report, I'm going to go and set the light to red. See, I got to power up my device again. Hang on. And I guess I'll have to. I don't know if my screen is my camera shows or not. So what I'll have to do, I don't know how I'm going to show both of these at the same time. But my ABAP program is changing the status of my light. I'll just stop my sharing for a second so I can prove that the light is changing status. So I'll just do it again, change the status to red. And there we go. My ABAP program just did that. Just basically one line of ABAP code. So that'll turn that light off, and then we'll go try a business process. Okay. Now we'll go and have the real fun. Go back to my business process here in S/4HANA. And what we're going to process here is a repair order. Now, for this, I'm going to just switch to a different demo user to process the repair order. So I'll just pop in here as a service man. Oops. There we go. Process my in-house repair. So someone's complained that their cooling pump has broken here. So I'm this is a standard repair. I've got a repair object here, the cooling water circulation pump. We'll just pop into the pre-checks, go into edit mode, and we'll start the repair. Just make sure this thing is active. Good. Start the repair. Okay, great. So my light just turned red. I don't know if you guys could see the camera or not. But now I'm going to go and go into edit mode here, and I'm going to pop into the. Oops, I clicked on the wrong thing. Let's go back to that. Yes, going to pop into my repair. Display the repair order. Here we go. And now I'm going to go into edit mode. And just a standard repair process, I'm going to put it into an in process. And what will happen is that the light just turned yellow. And I'll just stop my screen for a second. You see, the light is yellow. So now the repair person going down to the shop floor, they've marked the object as in progress in the SAP system. And now they don't have to worry about operating on the wrong cooling pump. There might be 10 or 20 identical cooling pumps, but the one with the yellow light is the one that they're supposed to repair. So I've already improved the quality of my process here by ensuring that the person doing the repair, am processing repairing the correct system. And now I'll just set it to released, and this will change the status into green, which tells the people on the shop floor that the device has been repaired and they should test it. And then as a final step, I'll go and mark it as completed, and that turns off the lights. They've tested the device, so they're confirming that the repair was successful, so it's completed. Lights are off, business as usual. Okay, so that's a pretty nifty integration, and really exciting to think of the possibilities if your SAP system can send data to an IoT device to change a status like this, or receive data from it. For example, we have devices called Monitron, AWS Monitron, which collects statistics like a vibration data or temperature data from a device. So you could imagine if you create a repair order for a machine, could you enhance the repair order, enrich it with metrics from the device itself, telemetry from the physical device itself, so that the repair person can see when they're processing and think, oh, okay, I can see this thing's got an elevated temperature, it's experiencing vibrations that are outside of parameters, and have that embedded into the repair ticket automatically.
Okay, so I think that's a pretty exciting one. I think we've got time for one more demo before we wrap it up. So I'll just do a real quick one here. At the end of September, Amazon announced Amazon Bedrock. This is our generative AI capability. And you know how generative AI works. You give it a prompt, hey, Bedrock, tell me a joke about Java programmers. And then it generates some joke for you. So how could that be used in a business process? Imagine that you're doing backorder processing in your S/4HANA system. So you went through the available to promise. Some customer ordered a bicycle. You promised it by February. You missed the date. Now you've got to notify the customer that your product is back ordered. So you're giving the customer some bad news. You want to sugarcoat the bad news by writing them a little poem about their back order. Okay, so a silly idea, but this is going to use 4 different AWS services. We're going to prompt Bedrock, hey Bedrock, write a poem about the back order and make a cute image showing the product. Put the image in Amazon S3, that's our cloud storage, and serve it to the user in CloudFront, and then generate an email and send it with Amazon Simple Email Service. So let's just go ahead and try this thing out and have some fun. I'm going to go and log back into my demo system here. And we're going to go look at our back order situation. This is a demo system that's a couple of years old, so there will be plenty of back orders in this system, I think. So let's get our main screen up here. I'm going to go to sales order fulfillment issues. And we can see here that we've got back orders that are hundreds or thousands of days late. Ooh, boy, we've done a bad job here. So I think I'm just going to pop into one of these. Let's just go take a look at this one here, 2691. Pull this up. Loading. Here we go. Okay. So we got a customer, Acme. What did they order? They ordered a professional printer, and it was due, I think, do we have the delivery date was supposed to be March 3rd of 2020. Very, very old. This is way, way late. I have to send the customer some bad news. We'll go pop into my system here and run our sugar-coated program here. And we'll just pull in a variant. This is 2621. And let's just see how this thing works here. So I'm giving it the order number. I got to generate a notification. Remember that I'm using Bedrock. So the ABAP program is going to prompt Bedrock. Hey, Bedrock, write a poem. And here's what the prompt looks like. Hey, Bedrock, the customer's order of printer professional ABC is late. The customer name is Acme. The order number is 2691, et cetera, et cetera. So I'm telling it in English language about the order. And then I'm saying, please write a silly poem. And down below, I say, also show me a picture of a cute animal playing with printer professional ABC. So I'm giving Bedrock some prompts. And so this was 2691. Let's just go see what was written here. And here we have the resulting email. And in fact, it wrote a little limerick about Acme Co. about their order. There once was a company called Acme whose printer order caused some dismay. The professional ABC order number 2691 was due on the 3rd, but there's delay. So it's a perfect little poem about the back order. And it also says, we'll get you this product sent just as soon as this little guy is done with it. And we get a little fox with a printer. Maybe we'll just pop into a couple others just for fun, since we're having a good time. Here's a customer which ordered a bicycle. There once was a customer named Toys For You who ordered a C990 bike. It's true. The order number is 4720, but the bike didn't come in plenty. We're sorry it's late. We'll get it to you. I mean, it rhymed the order number
in the poem. It's amazing. So it's obviously not a form letter. So this is a different experience than getting a very cold form letter. And of course, you get a picture of a dog riding a bicycle. So I hope that this will give you, the customer, some ideas of just the possibilities of generative AI in Bedrock in an SAP system using our SDK. So I'll hand it back over to KK to talk a little bit about what you can do for next steps. Hey, thanks, John, for all those cool demos. Yeah, as I mentioned earlier, like the possibilities are endless here. When you start with integrating with the 200 plus AWS services and all natively, now you can do that from the ABAP stack, whether leveraging apps and API or IoT or even generative AI, that would fit your business use case. So let's see how you can get started with building and innovating with AWS SDK for SAP ABAP. So you can download this SDK and install it in your sandbox. You can, scan this QR code or from the download link that has been provided. And we also have a developer guide out there where you can learn about the capabilities and how to use them and develop your own concept. And as we always say, now you can go build with ABAP SDK and with 200 plus AWS services. And if you have any questions, please feel free to reach out to us. So our contact information are provided below. Thank you. Yeah, and thanks to ABAPConf for giving us a chance to talk about our favorite topics, SAP ABAP and AWS. Really looking forward to seeing what you, the customers, can do with AWS. Yeah, thank you, KK. Thank you, John. To be honest, this was simply fantastic from my perspective. This could be really a game changer for us as a developer, as an ABAP developer, because to be honest, I didn't know about the AWS SDK for ABAP before this ABAPConf. So this is really cool, and I think I will try it out as soon as possible. Yeah, generating a lot of interest. We did a hackathon in Germany a few months ago, and one in LA back in, I think, October, and it's one in Bangalore. So keep your eyes open. I think we're having a lot of fun getting customers into these hackathons, and we'll do these 2 or 3 day events where they come up with a business case, and then we just do a proof of concept right there at the hackathon. It's been lots of fun. Vienna in Austria is a good place for a hackathon, I think. I think we'll keep that in mind. Message received. Absolutely. Okay. So I saw a lot of questions. Maybe we just ask 1 or 2 of them, and then we just summarize the questions for the Meet the Speaker. But the first important question is, will this be also available in the embedded ABAP cloud or S/4HANA public cloud? It's a question from Robert. Yeah, that's a great question, probably a frequently asked question. It's not available yet, but I would describe us as very interested, and that's as much as I can say. But we wrote it in pure ABAP with the goal of having broad compatibility across as many platforms as possible. Today, it's only available for on-premises. You can run it in Rise, which is the on-premises edition. You can run it in other clouds. You can run it on-premises and consume cloud services. It doesn't yet support the SAP cloud variant of ABAP, but we're very interested. Okay, thank you. Yeah, and one very important question. Do you know about any plans to go open source with this, to provide the source code as Git repo? It's actually an interesting question. Not today. Our code is in a namespace, so a customer can't pull it in from Git because they don't have the authorization for a namespace. So today it's transports. The code, of course, is visible to customers because ABAP is visible. Yeah, but only after importing the transport request. So yes, that's correct. Yeah, so unfortunately, the Git model doesn't work so well with namespace code, not yet. Anyways, perhaps in the future it'll be possible to pull in namespace code from a Git repo. It's not available yet. Okay. Yeah. So thank you. This was very informative.
Was a nice demo like the Microsoft guys in the morning. And I would say we have a short break of 5 minutes and we will see you in the meet at speaker session in about 1.5 hours. Thank you again. See Thank you, then. John. Bye Thank bye. you, KK. Thank you. So, and the next session will start in exactly 6 minutes with Dominik Panzer and Michael Keller. Namespace. Ja, dann stellt halt den Key bereit ist. Tommy, we can still hear you. We can still hear you.
So, ich glaube, es geht gleich weiter, oder? 13:55 Uhr, wenn ich richtig die Agenda sehe. Now we switch back to German because the next session will be in German. So, Dominik, ich sehe noch keinen da. Michael ist schon da. Michael ist Hallo da. Johann. Hallo Hallo, Michael. Johann. Den Dominik sehe ich noch nicht. Ja, ich sehe ihn leider auch noch nicht. Wir haben da aber eine Zuseherin, die ich noch nicht kenne. Ich weiß nicht, ob er mit einem falschen User oder so. Vielleicht ist das Dominik. Warten wir noch ganz kurz. Ja. Zuschauerin hebt auch die Hand, Johann. Okay, dann lassen wir die Dame mal rein. Schauen wir mal. Hallo. Ah, du bist anonym quasi mit einem anderen Namen. Okay. Na passt, gut. Jetzt bin ich's. Super. Hallo, passt. Okay, ja, 13:55 Uhr, nächste Session beginnt. Michael und Dominik sind ja schon, glaube ich, alte Hasen, alte ABAPConf-Hasen. Ich glaube, das 3. Mal, oder? Ja. Ja, genau. Aber das erste Mal zusammen, oder? Ich glaube, die letzten Male habt ihr separate Sessions gehabt, wenn ich mich erinnere. Das stimmt. Und freut mich natürlich wieder, es geht sicher wieder auch um Richtung Clean Code und um Modern Style und so weiter. Bin schon sehr, sehr gespannt natürlich wieder. Der Titel ist natürlich vielversprechend wie immer. Jetzt ist alles besser oder früher Includes mit 1000 Zeilen, heute Klassen mit 1000 Zeilen. Haben wir doch nicht, oder keiner hat doch 1000 Zeilen in einer Klasse. Das gibt doch nicht. Okay, vielen Dank für den Vortrag und die Bühne gehört euch. Okay. Ich würde das Teilen übernehmen, Dominik. Sehr gerne. Ja. Sehr gut. Ja, dann herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Vortrag. Der Michael und ich haben uns über die SAP-Community kennengelernt und dann später über die ABAPConf und dieses Mal machen wir halt was zusammen und wir haben auch wieder einen guten Vortrag mitgebracht mit einem natürlich provokativen Titel, dass sich ja vielleicht in einigen Systemen trotz allem Engagements seit vielen, vielen Jahren gar nicht so viel geändert hat. Früher die großen Includes, heute die großen Klassen. Und vielleicht haben wir auch was mitgebracht, um das zu ändern. Für diejenigen, die uns noch nicht kennen, wer wir sind, ganz kurz. Mein Name ist Dominik Panzer, ich arbeite für die Intens AG, das ist ein Beratungshaus im Kontext Sub ISU. Ich bin der Entwickler, Berater und habe auch diesen fancy Namen Agile Technical Coach. Da fragen mich die meisten Leute, ob ich jetzt schon im Marketing arbeite, aber das ist so der Begriff für Leute, die sich um Programmierung kümmern, Testautomatisierung, Architektur und den menschlichen Faktor in der Softwareentwicklung, wie ich es immer nenne. Wenn man mich erreichen will, findet ihr unten stehend alle Daten und mit dabei ist noch der Michael. Genau, der stellt sich mal selber vor, der Michael Keller, der hat nicht ganz so fancy Titel, einfach Entwickler, Berater und Trainer, sprich ABAP, Logistik, Beratung und Trainings drumherum. Mich kennt man aus der SAP-Community hier fürs Bloggen. Dieses Jahr war das Bloggen nicht ganz so ergiebig, dafür dann im Frühjahr bei der DSAG mitgeholfen, den ADT-Leitfaden aufzusetzen. Und jetzt Richtung Ende des Jahres noch ein neues Format ausprobiert, Podcasten mit dem Frank Enger zusammen rund um Formulare. Und jetzt die allerletzte Veranstaltung für dieses Jahr so in der SAP-Community, die ABAPConf, an der wir teilnehmen. Ja, und ich freue mich heute mit dem Dominik zusammen hier im Tandem unterwegs zu sein und was zu erzählen, was man so mit 1000 Zeilen Code machen kann. Genau. Wir haben euch eine kleine Umfrage mitgebracht, weil es gibt ja 2 Tracks in dieser Konferenz und vielleicht seid ihr ja gar nicht richtig. Ne? Also woher wisst ihr denn, ob ihr bei uns was lernen könnt? Und zwar, ihr seid bei uns richtig, jetzt kommt die Checkliste, wenn ihr riesige Klassen im System habt und wenn manchmal auch vielleicht doppeltes Coding existiert. Wenn bei euch Klassen im System sind, die irgendwie aus Business-Sicht bedeutungslose Namen haben, Manager, Utility Helper, Provider, ne? Das ist ein bisschen wie auf meiner Visitenkarte, da steht Senior Manager. Weiß auch keiner, was ich tue. So ist es mit diesen Namen letztendlich auch.
Ihr validiert Daten, weil was in eure Methoden reinkommt, ob das jetzt so das ist, was ihr erwartet und konsistentes Format habt, wisst ihr auch nicht. Besser misstrauen. Ihr habt Geschäftslogik, aber irgendwie nicht an den zentralen Punkt, sondern quer verstreut. Und manchmal wisst ihr auch gar nicht, was denn überhaupt Geschäftslogik ist und was nur irgendwie Glue-Code ist oder was irgendwelche Überreste sind, die überhaupt nicht mehr durchlaufen werden. Ihr habt auch vielleicht viele primitive Datentypen, ne, sowas wie Strings und Ints und so und gar nicht so viele Klassen, sondern vielleicht nur diese riesigen God-Klassen und alles intern sieht aus wie früher, sage ich einfach mal. Und Domänenbegriffe, also Fachbegriffe aus eurer Branche, die finden sich eigentlich auch nicht im Code wieder. Das ist eher so technische Begriffe. Und last but not least natürlich, früher hat man doch Funktionsbausteine und die haben wir halt 1:1 rüber gruppiert in statische Methoden. Ja, so ist es. Wenn ihr 2 davon mindestens angekreuzt habt, bitte seid ehrlich, dann lohnt es sich, bei uns zu bleiben. Leitet uns euer Ohr, weil dadurch kommt es natürlich zu Problem. Die kennt ihr wahrscheinlich alle. Wenn das Coding nicht gut ist, muss man viel debuggen. Und debuggen ist keine schöne Aufgabe. Der Code, der entstanden ist, der ist relativ unverständlich. Das macht natürlich das Debugging noch schlechter. Das Software-Design ist gar nicht erkennbar oder es gab mal ein Design, aber es wurde so viel dran gebaut an Extras und goldenen Wasserhähnen, dass davon nichts mehr üblich geblieben ist. Deshalb dieses defensive Programmieren, immer absichern, passt das, immer Paranoia walten lassen. Und wenn euch jemand aus dem Fachbereich fragt, hey, wo steht denn, wo wir das und das machen, müsst ihr sagen, da muss ich erstmal das ganze Coding durchwühlen. Ich kann jetzt nicht da irgendwo reingreifen und sagen, das ist es. Und aus OO-Sicht natürlich, hey, viele Datenstrukturen, die bauen sich ja und schachteln sich gerne so auf und wenig Objekte und vieles mehr. Und all das, ihr kennt die lästigen Konsequenzen, die sich daraus ergeben für euch. Erschwerte Wartbarkeit, erschwerte Erweiterbarkeit und erschwerte Testbarkeit. Und das heißt natürlich für die Entwickler, oh Mist, der Fachbereich ist unzufrieden, es gibt viele Bugs, ich muss Tickets machen, ich muss Bugfixing und natürlich passiert sowas immer freitags abends, wenn man gerade gehen will. Wir haben uns ein bisschen überlegt, woran das so liegt und die letzten ABAPConfs, wenn man so die Vorträge geschaut hat, glauben wir, hey, inzwischen ist angekommen, es gibt so verschiedene Schichten in einem Software-System, es gibt irgendwie eine UI, wo man rumklickt, es gibt irgendwo eine Fachlogik, Business oder Domain und unten drunter gibt es irgendwie eine Datenbank und es lohnt sich, das Ganze zu trennen, weil man findet Sachen besser und man kriegt eine Testbarkeit besser hin. Ich glaube, der Zustand ist relativ unstrittig und vielleicht in vielen Köpfen auch drin. Aber er rettet uns am Ende auch nicht. Weil Probleme können natürlich auch in den eigentlichen Schichten liegen und unser Take ist, hey, kommt, wir schauen mal in die Business- und Domain-Schicht, was kann denn da so los sein? Zoomen wir mal rein. Wenn man uns das anschaut, was da für Klassen drin sind, dann findet man in vielen Systemen so ein Konzept, nämlich, dass man hauptsächlich technische Namen finden. Es gibt CCL-Manager, dann gibt es welche, die heißen wie Design-Patterns, wie Singletons, dann gibt es Wrapper, Provider, dann gibt es die Sammler für alles, die lieben Helper, dann gibt es die Adapter, die verknüpfen und natürlich die Utils, die auch Sammelsurien von irgendwelchen Tools, die nicht zusammengehören sind und von den Datenelementen, den Variablen. Age ist halt ein Int, Name ist halt ein String und ist halt Kur, wie es halt im SAP so ist. Und wir glauben, aufgrund dieser Thematiken entstehen auch Probleme. Aber wie wäre es denn, wenn es anders wäre? Und genau die Frage stellen wir. Was wäre, wenn alles anders wäre? Eine ideale Welt, genau das, was wir Entwickler immer anstreben. Das ist auch immer der Grundgedanke. Wir wollen mit unserer Programmierung alles ein bisschen besser machen. Insbesondere im neuen Projekt soll alles ein bisschen schöner, weiter, größer werden. Und da haben wir mal Vorschläge mitgebracht, wie wir damit umgehen. Und der erste Vorschlag, das ist, wir wollen Domänennamen verwenden. Wir wollen also Namen aus der entsprechenden Domäne verwenden. Das, was Dominik eben gezeigt hat, das Thema zum Beispiel eine Klasse, in der der Begriff Manager steckt. Dann nehmen wir mal das Wort Manager raus. Das ist nur so ein typisches Füllwort. Und ich habe mal ein Beispiel aus meinem Umfeld, wo ich häufig programmiere, mitgebracht. Eine Klasse, die verschiedene Bestellungen verwaltet. Die könnte dann zum Beispiel ZCL Purchase Orders heißen. Das ist ein Substantiv und hat hinten noch ein Plural S, einfach um mal zu kommunizieren, das ist mehr als eine Bestellung.
Begriff Singleton nehmen wir gar nicht mehr erst mit rein, außer es ist absolut notwendig, dass wir dieses überlange Wort mit im Klassennamen haben. Wrapper, wir wrappen ständig irgendetwas, weil beispielsweise ein Funktionsbaustein, wie, jetzt wieder aus meinem Umfeld Einkauf, so ein BAPI, PO Get Detail oder sowas, möchte man jetzt ja halt nicht direkt in seiner Programmierung haben. Da baut man dann eine Klasse drumherum, die dann die Daten halt bereitstellt. Die könnte man dann zum Beispiel ZCL Purchase Order nennen. Provider, was providet der eigentlich und woher? Von der Datenbank, RFC, irgendein Webservice oder sowas. Da könnte man durchaus mal in den Namen was aufnehmen, weil man könnte sagen, was providet der eigentlich? In meinem Beispiel wiederum eine Bestellung. Und man könnte sogar einen Namen reinschreiben, okay, dieses Mal von der Datenbank und nicht über irgendeinen RFC-fähigen Funktionsbaustein. Und dann die Klassen, das Verbrechen hat wahrscheinlich jeder schon mal begangen, die Util und die berühmten Helper-Klassen, die, wenn man im Internet so ein bisschen recherchiert, einen Code-Smell haben, so irgendwie so einen leichten, ist nicht ganz okay Verdacht, weil die Namen schon darauf hindeuten, dass man im Endeffekt nicht so recht gewusst hatte, worum geht's da. Und man hat viele verschiedene Konzepte in diesen Klassen versteckt. Beispiel eine Datumsberechnung, vielleicht auch noch eine Währungsumrechnung, hat man alles in so eine Util-Klasse gekippt. Da könnte man auch eine eigene richtige Klasse machen. Im Endeffekt nochmal der Vorschlag von uns hier, Vorschlag 1 ist, nehmen wir doch wirklich Begriffe, mit denen man hier betriebswirtschaftlich auch was anfangen kann. Das kann der Begriff Buchungskreis sein, wenn man eben einen deutschen Begriff verwenden möchte. Wenn man nach Clean ABAP vorgeht, dann sollte man die englischen Begriffe verwenden, diesen Empfehlungen folgt. Dann wäre es halt der Company Code. Aus Kunde wird dann ein Customer oder Vertragskonto oder Buchen stornieren. Aber auf jeden Fall nicht einfach irgendwelche rein technischen Begriffe verwenden, die einem gar keine Möglichkeit mehr geben, den Bezug zum betriebswirtschaftlichen Prozess herzustellen. Genau, unser zweiter Lösungsvorschlag ist weg von primitiven Datentypen, also von reinen Strings und Ints und Chars und sowas, weil die machen nur Probleme. Und da haben wir auch ein Beispiel mitgebracht. Nehmen wir an, in eurer Domäne, wo ihr unterwegs seid, da gibt es die Möglichkeit zu heiraten. Und es gibt auch eine schöne Methode, die heißt heiraten und die importiert einen neuen Nachnamen, weil eine Hochzeit vielleicht mit einem Namenswechsel verbunden ist. Und der neue Nachname ist natürlich vom Typ String. Weiterhin gibt es eine zweite Methode, mit der sich eine Vaterschaftsbeziehung festlegen lässt. Da kommt ein Vor- und ein Nachname rein. Die sind auch vom Typ String. Primitive Datentypen. Wenn man sich jetzt die Methode heiraten anschaut, das erste, was man natürlich macht, ist sagt, Name, da muss ja was drinstehen. Deswegen prüfe ich erstmal ab, ob das Ganze initial ist. Und wenn, gibt es irgendein Fehlerhandling. Und so ein neuer Nachname, wir haben mal rumgefragt, wenn der länger ist als 100 Zeichen, Leuthäuser, Schnarrenberger, kurz nachgezählt, wenn der länger ist als 100 Zeichen, dann ist es auch invalid. Machen wir auch Error hin. Und jetzt schauen wir uns die Methode Vater von an, die zufällig auch einen Nachnamen importiert. Ja, da kommt dieselbe Validierung, derselbe doppelte Boden und dasselbe defensive Programmieren wieder. Also es gibt irgendwie ein Konzept in diesem Code-Beispiel, aber es ist irgendwie heimatlos. Es hat keinen eigenen Platz, es wiederholt sich, es fehlt irgendwas. Und dafür wollen wir euch eine Lösung zeigen. Wenn ihr jetzt sagt, hey, Namen validieren, Dominik, das ist ja jetzt nicht die hohe Kunst. Es gibt eine schöne Webseite, die heißt 40 Falsehoods Programmers Believe About Names. 18 davon könnt ihr hier lesen, wo drin steht, was mit Namen alles schiefgehen kann. Und wem da nichts einfällt, den darf ich nur darauf erinnern, wie Elon Musk seine erste Tochter genannt hat. Das kann ich hier gar nicht schreiben oder aussprechen, weil es nicht ASCII-Codezeichen drin hat. Und Zahlen und Leerzeichen und weitere Sachen, die man nicht erwartet. Ja, was ist unser Take, um das besser zu machen? Das sind Value Objects. Endlich eine Heimat für heimatlose Konzepte, sozusagen. Was sind Value Objects? Die allererste Frage, die man sich stellt. Wir werfen jetzt den Begriff einfach so in den Raum und da wollen wir uns mal so ein paar Eigenschaften anschauen. Zunächst mal, super Nachricht, es sind kleine Klassen. Wir lieben kleine Klassen, weil da müssen wir nicht viel Quelltext lesen. Und diese kleinen Klassen ermöglichen uns, Objekte zu erschaffen, die aus dem Domänenkonzept etwas repräsentieren. Diese kleinen Klassen
Die Objekte, die wir da schaffen, die validieren sich selbst. Ne? Der Dominik hat eben diesen Begriff des defensiven Programmierens gebraucht. Das defensive Programmieren erfordert immer wiederholtes Validieren. Naja, wenn wir jetzt so ein Objekt haben, das sich selbst validiert, das klingt schon mal nach Fortschritt. Diese Value Objects sind unveränderlich, immutable. Das heißt, wenn wir auf die Lebensgeschichte, die Lebenshistorie von so einem Objekt schauen, dann gibt es genau einen einzigen Zeitpunkt, wo diese Value Objects den Zustand annehmen oder ihren eigenen Zustand annehmen. Und das ist halt im Konstruktionsprozess. Und das ist ein bisschen so geistig quasi wie Urlaub, weil es gibt genau eine einzige Stelle, wo ich mal hinschauen muss, welcher Wert das Objekt angenommen hat. Und danach gibt es keinen Setter mehr oder sowas, den ich aufrufen kann, so dass unterwegs in der Verwendung des Objekts jemand nochmal den Wert des Objekts verändern könnte. Die meiste Zeit interessieren sich Value Objects auch absolut nicht für die Datenbank. Gibt es keine Datenbankzugriffe. Ausnahmen bestätigen natürlich jetzt hier die Regel oder sowas, weil wir werden jetzt gleich noch eine Ausnahme sehen. Und sie sind austauschbar, weil sie keine Identitäten haben. Identität, jetzt mal nochmal hingedacht, Einkauf auf Bestellungen, die haben eine Einkaufsbelegnummer, also eine Bestellnummer, die sind eindeutig. Dagegen so ein Name eben, so ein Vorname oder Nachname, der hat erstmal gar keine Identität. Da ist der Vorname Michael genauso viel wert wie ein anderer Vorname Michael, eine Person, die da quasi denselben Vornamen hat. Und deswegen sind sie auch vergleichbar, und zwar anhand ihrer Werte. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, weil wir wollen weg von den primitiven Datentypen und wir wollen hin zur Objektorientierung. Und bei Objektorientierung, der Begriff sagt es halt schon, spielen Objekte eben eine Rolle. Aber die Welt drumherum steht auf primitive Datentypen. Schauen wir mal links auf die Seite hier. Unsere Applikation ist in der Mitte. Links haben wir eine UI. Wir haben eine CSV-Datei oder einen Web-Service. Was haben wir da? Vorwiegend primitive Datentypen. Wir haben rechts eine Datenbank, Drittanbieter-APIs, die man mal konsumiert in seiner Applikation. Wir haben irgendwelche RFC-fähigen Funktionsbausteine oder überhaupt Funktionsbausteine. Alles liefert irgendwie ganz klassisch was Primitives, eben kein Objekt. Und genau das passt jetzt nicht zu dem, wo wir hinwollen, weil wir wollen weg von dem Primitiven. Das heißt, da brauchen wir ein Konzept, das uns jetzt wiederum ermöglicht, unseren Geschäftslogik hier so ein bisschen zu schützen. Und die Value Objects sind genau das. Die Value Objects erlauben uns nämlich hier im dunkelblauen Bereich so ein bisschen als Polizisten zu agieren. Das ist so unsere Schutzbarriere und entbindet uns damit, weil es jetzt genau einen Punkt gibt, an dem wir validieren, später in der eigentlichen Geschäftslogik ständig validieren zu müssen. Das ist schon der ganze Zauber an der Stelle. Es gibt einfach mal eine definierte Stelle, wo ich sage, da wird aus etwas Primitiven, wird ein Objekt. Dieses Objekt habe ich einmal validiert und damit arbeite ich danach in meiner gesamten Geschäftslogik weiter. Das war der Zauber. Das ist natürlich die Frage bei all der Magie, wie finde ich denn Sachen, die ich zu Value Objects machen kann? Und da gibt es so ein paar Fragestellungen oder Sachen im System, wo man nachschauen kann, um zumindest Kandidaten zu identifizieren. Zum Beispiel, was wir gesehen haben, es gibt diese wiederkehrenden Validierungen und Geschäftsregeln, die immer zufällig auf dieselbe Variable zugreifen. Das wäre zum Beispiel sehr verdächtig. Oder es gibt Vergleiche, die immer wieder nach gewissen Regeln funktionieren. Datumsvergleiche gibt es ja oft im SAP. Vielleicht wäre das auch ein möglicher Kandidat. Oder es gibt Gruppen von Variablen, die irgendwie eine fachliche Kohäsion haben. Zum Beispiel eine Adresse besteht immer aus einer Straße, Stadt, Postleitzahl, Hausnummer und einem Beisatz. Oder, was auch gern gesehen ist, man nutzt zwar OO, dann nimmt man von so einer Klasse per Getter die Daten raus, verarbeitet sie in irgendeiner Weise und gibt sie wieder per Setter zurück. Feature Envy nennt man das. Ja, das könnte man sich auch überlegen, ob diese Logik nicht eigentlich in eine andere Klasse gehört, wo man es zum Beispiel rausruft. Und Michael hat es schon genannt, die beliebten Utility- und Helper-Klassen, dahinter verstecken sich auch oft letztendlich Domänenkonzepte. Wir haben euch ein kleines Beispiel mitgebracht, oder wir haben euch mehrere Beispiele mitgebracht. Das erste Beispiel, das wir durchgehen wollen, ist das Beispiel von Alter. Nehmen wir an, in eurer Domäne gibt es irgendwas mit Alter. Alter
ganzzahlig in Jahr ist ein Typ int 4 und ich habe dann eine Validierung. Ich möchte nicht, dass jemand ein negatives Alter hat, also kleiner als 0 kann man nicht sein. Und ich habe gegoogelt, die älteste lebende Person ist 116. Wir gehen nicht davon aus, dass in unserem SAP-System diese Dame, ist es glaube ich, übertroffen wird. Deswegen, wenn diese Regel nicht zieht, dann Error. Primitiver Datentyp, was ist der erste Schritt, um das Ganze zu lösen? Richtig, wir machen den Schwung in die Objektorientierung und legen mal eine Klasse an Alter. Wir nennen die nicht CCL int 4, weil das wäre kein Domänenkonzept, sondern wir nennen es Alter, weil es geht da konkret ums Alter. Und Alter hat ein Public Attribute vom Typ int 4, klicken. Und das speichert die eigentliche Fachinformation. Und weiterhin eins drunter hat es einen statischen Konstruktor new, eine Fabrikmethode, mit der das Ganze erzeugt wird. Warum wir es nicht über den normalen Konstruktor machen, sieht man gleich. Und letztendlich unten in der Implementierung wird nichts anderes gemacht, als der Parameter Alter in das Attribut hineingeschrieben und eine Instanz erzeugt und zurückgegeben. Ich glaube, soweit kennt man das. So, wie sieht es dann aus in der Anwendung? Was hat sich verändert? Genau, ich erzeuge jetzt halt mein Value-Object hier für eine 18-jährige Person. Aber ich kann es natürlich trotzdem wie weitermachen. Ich sage halt, naja, ich habe da jetzt das Value-Object, aber dann nehme ich doch einfach das Alter von da und nutze es für meine Logik. Wenn ich wissen will, ob jemand erwachsen ist, dann kann ich das doch in meinem aufrufenden Coding machen. Okay, was kann man dagegen tun? Geht natürlich auch. Es geht weiter. Neue Klasse, selber Sinn. Wir installieren eine Methode, die heißt ist erwachsen. Die retourniert einfach einen boolschen Wert und ist die eigentliche Business-Logik, die wir haben. Von der Implementierung sieht das ganz einfach aus. Dort wird der beliebte Befehl xsdbool verwendet. Der ist sehr sprechend, einer meiner Favoriten. Und zumindest in Deutschland gültig, wenn jemand größer gleich 18 ist, gibt die Methode halt true zurück und ansonsten false. Und wir hatten ja noch das Thema mit diesen Sicherheitsabfragen, nicht kleiner 0 und nicht größer als 116. Das packen wir in unseren statischen Konstruktor. Und wenn es jetzt passiert, dass jemand außerhalb dieser Grenzen Parameter Alter mitgibt, dann ist unser aktuelles Error-Handling, machen wir einfach einen Exit. Und ansonsten erzeugen wir halt eine neue Instanz vom Alter, weil dann ist die laut unserer Business-Logik valide. Exzellent. Aber vielleicht kann man ja auch noch mehr machen. So, Alter, 18 erzeugt, refactored auf Alter ist erwachsen, Logik für Erwachsene. Sieht schon besser aus. Gut. Was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist natürlich vergleichen. Kommt auch oft vor in unserem Business. Was ist denn, wenn ich wissen will, ob Personen gleich alt sind oder nicht? Ich erzeuge Person 1, das im Sinne eines Alters. Ich erzeuge das Alter der Person 2 und dann sage ich wieder in meinem aufrufenden Code, wenn Alter Person 1 gleich Alter Person 2, dann tu irgendwas. Ich rupfe also wieder dieses Attributwert raus, dieses Read-Only-Attribut und tu nicht die Logik in das Value-Object pushen. Das kann man aber ganz einfach machen. Value-Objects, Michael hat es gesagt, haben keine Identität, sondern sind vergleichbar anhand ihrer Attribute, ihrer Werte. Deswegen installiert man eine Methode, die heißt equals. Die importiert ein anderes Value-Object vom gleichen Typ, also ein anderes Alter, und gibt True oder False zurück, wenn das Alter identisch ist. Wieder mit dem komfortablen Befehl xsdbool. Und das ist letztendlich auch schon die Magie, um das Ganze zu vergleichen. Weil dann sieht unser Code wie folgt aus. If Alter Person 1 equals Alter Person 2. Und das ist auch noch schön lesbar im Sinne von Sprache. Jetzt haben wir natürlich nicht immer den Happy Path und den schlechten Path haben wir bisher übersprungen. Deswegen, was ist denn, wenn ein Alter mitgegeben wird, das nicht valide ist? 999, unrealistisch, dass es gibt. Klassische Abfrage bei einem Objekt, ist denn die Variable initial? Gut, vielleicht kann man das auch besser machen. Der Lösungsansatz, den wir vorschlagen, ist, wir nutzen unsere allseits beliebten Exceptions. Und das sieht dann so aus. Ich erweitere die Methode new um eine Business Exception, die hier
ZCX oh no heißt, aber natürlich im echten Fall viel besser klingt. Welcher Typ diese Exception hat, ist natürlich höhere Philosophie. Da will ich jetzt gar nicht ein Beispiel drauf eingehen, aber es lohnt sich darüber nachzudenken, dass wenn ich meine Domäne absichern möchte, dass es ja eigentlich gar keine inkonsistenten Zustände geben darf und deswegen es gut wäre, Exception zu behandeln. In der Methode New, wo vorher nach der Prüfung auf die Altersgrenzen einfach nur Exit stand, steht eben jetzt dieses Race Exception und damit bricht da die Verarbeitung ab und es kommt zu einer Ausnahme. Die Ausnahme catche ich dann und mache dann damit, was ich glaube, tun zu wollen. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, wieder aufzusetzen. Vielleicht heißt es auch, wenn diese Variable invalide ist, dann breche ich alles ab. Stellt euch zum Beispiel einen CSV-Import vor, wo man ja immer nicht weiß, ob vielleicht ein User von Hand die Spalten vertauscht hat oder irgendwie das Format geändert hat. Das sind solche Validierungen natürlich Gold wert und wiederverwendbar. Genau. Das war jetzt mal ein schönes Beispiel zum Thema Alter, zum Einsteigen. Mein erster Kontakt mit dem ganzen Thema war im Clean ABAP Buch, wo ich zufällig über ein Hinweis, ein Beispiel zu Betrag und Währung mit Value Objects gestolpert bin. Und das Beispiel habe ich auch heute hier mal mitgebracht. Das hatte ich auf der BTP beispielhaft implementiert und möchte jetzt mal zeigen, was es für Vorteile hier gibt, wenn wir den Betrag und die Währung in einem Value Object zusammenziehen. Man sieht links jetzt schon mal die komplette Klassendefinition. Das ist wirklich nicht viel Coding, weil es passt tatsächlich auf eine einzelne PowerPoint-Folie. Von Class bis Endclass hier im Definition-Bereich ist alles da. Wir haben zwei öffentliche Attribute für den Betrag und die Währung. Wir haben einen Konstruktor, der genau diese Werte übernimmt. Und wir haben eine ganz einfache Methode add, bei der zunächst mal noch ganz normal, sage ich mal, unauffällig ist, dass sie halt selbst so ein Money-Objekt halt importiert, aber als Rückgabe gibt sie selber wieder ein Money-Objekt aus und nicht irgendwie, wie man jetzt vielleicht im ersten Moment bei einer Addition vermuten würde, na, die gibt bestimmt irgendwie einen Betrag oder so zurück. Und damit sind wir hier komplett, ich sag mal, anders, als wir sonst oft arbeiten, weil wir hätten uns jetzt mal auf Betrag und Währung fokussiert. Ganz klassisch, wie wir es früher auch in der prozeduralen Entwicklung gemacht haben. Aber links sieht man, hier ist alles eine Klasse und damit kann ich mir Objekte erzeugen. Wie würde diese Klasse jetzt ausimplementiert aussehen? Auch das passt glücklicherweise auf eine einzige PowerPoint-Folie. Im Konstruktionsprozess nehmen wir uns den Betrag und die Währung hinein. Und bei der Methode add, also die Addition, machen wir vorher ein bisschen Sicherheit rein. Defensive Programmierung an genau einer einzigen Stelle. Wir vergleichen nämlich, ob die Währungen zueinander passen, denn US-Dollar zu Euro zu addieren macht keinen Sinn. Und dann geben wir direkt wieder selbst ein Money-Objekt zurück, bei dem wir hier rechnen lassen haben. Wir haben nämlich den Betrag haben wir zusammen addiert. Und so entsteht ein ganz neues Objekt, wirklich neues Objekt. Das hat dann den neuen Betrag, aber die gleiche Währung. Damit man sich das gedanklich ein bisschen vorstellen kann, ein Beispiel. Wir haben Geld in unserer Tasche. Hier so. 25 € haben wir in der Tasche. Und jetzt sind wir irgendwo auf einem Fest, wo wir ein Preisgeld gewinnen. Wir machen bei irgendeinem Spiel mit und gewinnen 100 € hinzu. Jetzt haben wir 25 € in der Tasche, 100 € gerade Preisgeld gewonnen. Und jetzt kann ich sagen, Money in Pocket hier unten addiere ich mein gewonnenes Geld und dann habe ich quasi eine neue Summe in der Tasche, nämlich 125 €. Das sind dann in der Tat 3 verschiedene Objekte, die jetzt hier beteiligt waren. Geld in der Tasche, Preisgeld und nachher das neue Geld in der Tasche. Einfaches Beispiel mal mit Währung. Wenn man jetzt sagt, da hat man ja den Betrag und die Währung schon in einem einzelnen Value-Object zusammengezogen. Vielleicht wäre es ja sinnvoll, auch aus der Währung selbst ein Value-Object zu machen. Da haben wir uns mal mehrere Möglichkeiten überlegt. Das eine, der dumpfeste Ansatz wäre, man sagt, naja, man hat eine eigene Klasse pro Währung und dann gibt es halt eine Klasse für die Euro-Währung, eine Klasse für US-Dollar und solche Sachen. Das erfordert dann die Anlage vieler einzelner Klassen. Dafür kann man dann aber immer sagen, man weiß genau, das Objekt, was man von der Klasse generiert hat, hat halt
immer den Betrag halt in Euro. Das zweite wäre, man validiert gegen die Datenbank. Das war das, was wir vorher sagten. Eigentlich interessieren sich Value Objects nicht für die Datenbank, aber nehmen wir jetzt mal an, wir könnten hier ein Value Object Currency erschaffen. Das soll vom Betrag Euro sein und wir validieren das gegen das Customizing im SAP-System. Das ist dann sozusagen die höhere Instanz, die uns sagt, Euro ist okay, aber andere Währungen sind nicht gecustomized. Von denen kannst du hier im System kein Objekt erzeugen, weil ansonsten wird das Sicherheitsnetz greifen. Wir werfen nämlich dann eine Ausnahme, lösen wir aus und dann wird die halt abgefangen. Und dann gibt es noch ein drittes Beispiel, was wir uns überlegt haben. Man könnte natürlich auch sagen, um das so ein bisschen zu entzerren und dass man es auch besser testen kann, man hat zunächst mal eine Klasse, die stellt die validen Währungen im SAP-System zur Verfügung. Und wenn wir da mit einem Interface arbeiten, dann könnten wir halt auch eben einen Mock von dieser Klasse erzeugen und könnten dann bei einem Test gewisse Werte unterjubeln oder eben halt, wie jetzt hier gezeigt, in einem Echtlauf könnten wir sagen, wir arbeiten dann hier, wir erzeugen mal hier Euro, lassen das validieren gegen die Valid Currencies und sowas wie gibt es nicht oder sowas, irgendeine andere nicht zulässige Währung oder sowas würde dann bei den Valid Currencies nicht enthalten sein und schon gibt es dann eine Ausnahme. Anderes schönes Beispiel aus der Praxis, das Thema E-Mails, weil E-Mail-Adressen werden vielfach für das Thema Identifikation beim Login oder so genommen. Und deswegen ist eine E-Mail-Adresse immer wieder Gegenstand verschiedenster Arbeiten in der Geschäftslogik halt. Und wir haben jetzt hier mal eine ganz einfache Klasse für ein Value Object, nämlich diese E-Mail-Address-Klasse. Die hat wiederum ein öffentliches Attribut E-Mail-Adresse, Konstruktor. Und die hat diesmal noch eine zusätzliche öffentliche Methode getLocalPath, weil eine E-Mail-Adresse setzt sich aus einem lokalen und einem Domänenanteil zusammen. Und dann kann man sich zu seinem Value Object noch 1, 2, 3, 4 Methoden gönnen, die einem helfen, aus diesem Value nochmal Bestandteile zu extrahieren. Als besonderes Schmankerl ganz unten in der Private Section haben wir auch noch was drinnen, eine Methode zum Validieren von E-Mail-Adressen und das ist überraschend gar nicht mal so einfach. Die Klasse links, die Definition Part, zeigt es mal wieder. Wir folgen nicht der Primitive Obsession. Wir haben nicht einfach durch den gesamten Geschäftslogikanteil unserer Anwendung die E-Mail-Adresse als String durchgereicht, sondern wir reichen dann ein Objekt durch. Wie sieht es implementiert aus? Das hier ist jetzt absolutes Beispielcoding. Wir haben hier den Konstruktor. Der Konstruktor macht hier schon ein bisschen viel. Der validiert hier nämlich die E-Mail-Adresse, bevor er sie annimmt. Die Validierung ist absolut Low-Tech von mir hier ausgeführt. Die sagt mal nur, es muss ein Add-Symbol enthalten sein. Das reicht natürlich nicht für valide E-Mail-Adressen zu bestimmen, soll aber verdeutlichen, was möglich ist. Als Empfehlung auch nicht sowas wie Valid E-Mail Address hier in den Konstruktor stecken, sondern in eine Fabrikmethode zum Beispiel, weil der Konstruktor soll wirklich an sich nur das Objekt in einen Urzustand bringen und nicht schon Verprobungen da machen. Die getLocalPath-Methode ist auch relativ einfach gestrickt. Die splittet unsere E-Mail-Adresse in den Teil vor dem Add-Symbol und in den Teil hinter dem Add-Symbol. Wie sieht das dann aus? Wenn wir jetzt noch besser validieren wollen würden, als ich das jetzt hier gemacht habe. Dafür habe ich im Kontext von ECC oder S4 habe ich schon den Funktionsbaustein hier genutzt. Als ich Beispiele auf der BTP gebaut habe, habe ich dann festgestellt, dass es das da nicht gibt. Da kam aber Dominik zur Rettung, hat gemeint, da gibt es einen total simplen, regulären Ausdruck, den vermutlich jeder ganz am Anfang seines Lebens, wenn er zum ersten Mal einen regulären Ausdruck sieht, sofort erlernt. Das ist nämlich dieser einfache Ausdruck. Den einfachen Ausdruck findet man auf der Webseite. Ich habe die extra dabei geschrieben, weil es stammt nicht von uns. Und um ehrlich zu sein, ich könnte jetzt nicht mal sagen, ob das da valide ist, aber der Autor auf seiner Website sagt, zumindest mal von sich selbst, das hier ist ein regulärer Ausdruck, der komplett valide E-Mail-Adressen bestimmt, aber das ist viel zu kompliziert. Er zeigt auch einen wesentlich einfachen Ausdruck, der den größten Anteil aller E-Mail-Adressen, die im Internet verwendet werden, bereits quasi abdeckt. Das war jetzt einfach nur mal ein kleiner Spaß, um zu sehen, warum irreguläre Ausdrücke auch mal kompliziert werden können ab quasi dem ersten Zeichen.
Gut, wie würde jetzt so eine E-Mail-Adresse dann aussehen, wenn wir jetzt mit dem Value Object arbeiten? Wir hätten die E-Mail-Adresse hier, johndoe.example.com. Wenn wir jetzt den Local Part haben wollen, also noch ein klein bisschen mehr rauskitzeln wollen aus dem Objekt, quasi fachlich, können wir einfach die Methode aufrufen und bekommen dann den Local Part. Auch hier, Dominik hat vorher so das Beispiel gebracht mit dem CSV, genau da. Also wenn von außen an unserer Anwendung unverprobte Daten herangebracht werden, wäre es spätestens hier bei Erschaffung der Value Objects super wichtig, dass wir die validieren, bevor wir sie in unsere tieferen Anwendungsschichten weitergeben. Genau, und um den Bogen zu schließen, können wir ja jetzt nochmal auf unsere Liste schauen. Vielleicht haben wir ja mit dem, was wir erzählt haben in der kurzen Zeit, manche der Probleme sogar lösen können oder verbessern können. Punkt 1, und ich glaube, das ist der Schmerz, der vieles weitere auslöst, es gibt riesige Klassen. Je mehr Value Objects wir erstellen, desto besser verteilen sich unsere Methoden. Jemand hat mal gesagt, Value Objects sind so eine Art Magnet für Business-Logik. Wenn man sonst davor sitzt und sagt, ich möchte jetzt eine neue Methode schreiben, wo tue ich den hin? Finde ich keinen Ort. Na, tue ich es halt in den Haufen, den da schon gibt. Es fällt doch gar nicht mehr auf, die eine Methode mehr. 30 oder 31, ja, wen interessiert. Wenn ich aber ein bisschen Auswahl habe mit unseren Value Objects, dann verteilt sich das Ganze. Coding doppelt sich, haben wir gezeigt, wie man das reduzieren kann, indem man die Informationen zusammenzieht und die Validierungen. Und natürlich, dadurch, dass es an den Systemgrenzen schon geprüft wird, fallen diese ganzen defensiven Prüfungen weg. Bedeutungslose Namen haben wir eine Empfehlung abgegeben und ich glaube auch in den Beispielen gezeigt, dass es durchaus Namen und Konzepte gibt, die man nutzen kann. Je nachdem, ob man Deutsch oder Englisch unterwegs ist, aber es natürlich eine gewisse Restmenge gibt. Da bleibt wahrscheinlich nur etwas Technisches übrig. Aber hey, das ist okay, die Welt ist nicht nur schwarz und weiß. Die Validierung haben wir mit unserem Value Objects als COP am Rande der Applikation gezeigt. Wenn man kontrolliert, was reinkommt aus unsicheren Bereich und was man wegspeichert in den unsicheren Bereich, dann kann man relativ sicher sagen, dass nur gute und konsistente Sachen bei einem ankommen. Und damit lebt sich's als Entwickler einfach entspannter. Die Geschäftslogik, die vorher quer verstreut wird, ich habe schon gesagt, wird angezogen von diesen Value Objects beziehungsweise in sie reingeschoben oder rausgelöst. Wenn ich etwas wissen will zum Thema Mailadresse, Klasse Mailadresse. Wenn ich etwas will zum Alter, Klasse Alter und so weiter und so fort. Das funktioniert gut. Primitive Datentypen haben wir abgelöst. Es mag am Anfang ein bisschen unintuitiv sein. Dass ich denke, ich will doch hier nur eine Variable anlegen. Warum soll ich denn dafür eine Klasse anlegen? Aber wenn wir mal ehrlich sind, mit dem, was uns Eclipse mit den ATT liefert, ist jetzt Klasse anlegen nicht wirklich ein Aufwand, der euch Zeit kostet, sondern das geht, wenn man das Ganze nach einer Zeit gut bedienen kann, echt flott. Und einmal investiert, später dann entspanntes Leben. Jemand hat es auch gesagt beim Dictionary, wenn man da einmal gut pflegt und alle Felder gut befüllt, dann profitiert man ein Leben lang davon. Begriffe aus der Fachdomäne. Ich weiß, es ist schwer mit diesen 30 Zeichen und so. Es ist echt schwer. Aber probiert's doch einfach mal. Je weniger technische Sachen mit dabei sind, desto mehr Platz habt ihr für die Fachbegriffe. Ist doch okay. Und zu guter Letzt, Funktionsbausteine sind jetzt statische Methoden. Na gut, das war der Endgegner in der Liste. Den haben wir nicht behandelt. Aber es gibt ja noch ein paar ABAP-Konferenzen. Vielleicht nehmen wir uns da das Thema vor. Na, jetzt haben wir schon den Titel für nächstes Jahr. Endlich Schluss mit statischen Methoden oder so oder nur noch statische Methoden am rechten Fleck. Gut, kommen wir mal zum Ende unseres Vortrags. Vorletzte Folie. Value Objects zum Tauschen und Sammeln. Schauen wir uns noch einmal den Charakter dieser Value Objects an. Value Objects sind überschaubar groß und damit gut nachvollziehbar. Also manche von denen, die passen nicht nur auf eine PowerPoint-Folie, die könnt ihr auch bei einem guten Espresso oder einem Tässchen Tee ganz in Ruhe euch anschauen und habt dann auch verstanden, was die machen. Die sind zumeist daten- und systemunabhängig. In einer ganz einfachen Form kann man im ECC, im S4-Umfeld, im BTP-Umfeld kann man sich da was bauen. Datenunabhängig, haben wir vorher gezeigt, nicht von einer Datenbanktabelle unbedingt abhängig.
und sie sind auch schnell und einfach in eine Entwicklung einzubinden. Dominik hat es eben schon gesagt, unbedingt die ADT einsetzen. In den ADT kann man auch super schnell Copy und Paste machen. So eine kleine Klasse hat man dann mal schnell rüber kopiert und hat die dann auch fix in seine Anwendung mit eingebaut. Ja, und letzten Endes, weil sie so klein sind, brauchen wir eigentlich Tests für die Randbedingungen und auch Tests für das Mittendrin. Aber allzu viel ist da halt dann auch nicht zu tun. Und deswegen, wenn man solche Value Objects sich baut, sind die eigentlich ganz gut via ABAP-Git in ein Repository, zum Beispiel auf GitHub zu schieben und können damit auch unkompliziert an die SAP-Community weitergegeben werden. Ist so ein bisschen was Catch-em-all zum Tauschen und zum Sammeln, wovon letztendlich, zumindest mal nach unserer Überzeugung, alle profitieren, wenn man beispielsweise jetzt eine CSV-Datei hat und sagt, da gibt es schon was für einen Betrag und eine Währung oder hey, da gibt es schon was für Menge und Mengeneinheit oder vielleicht auch für solche Dinge wie Buchungskreis. Also oftmals kommen ja in der CSV so die üblich Verdächtigen halt immer wieder vor, um im System zu wissen, welche Belege wir da halt erstellen. Und deswegen auch so eine Idee, ein guter Anfang, wenn man mal selber da was machen möchte, dann vielleicht mal so ein Beispiel mit Menge samt Mengeneinheit oder Buchungskreis, wobei man dem wiederum diskutieren könnte, hat er eine Identität, hat er keine. Damit mal loslegen und sich insbesondere auch nochmal das Konzept der Unveränderlichkeit, das Immutable, nochmal anschauen, weil das ist definitiv, also es ist einfach toll, wenn ein Objekt sich nicht ständig verändern lässt und damit nach seiner Geburt sozusagen immer gleich bleibt und im weiteren Coding einfach verwendet wird und man muss sich keine Gedanken machen, na, wo hat es denn seinen Zustand jetzt geändert? Ja, wo ist denn die Stelle? Und dann debuggt man da, weil Dominik jetzt auch schon richtig gesagt hat, also ständig im Debugger rumzuhängen, hält einen irgendwie davon ab, neuen Quelltext zu schreiben. Gut, dann sind wir am Ende angekommen von meiner Seite aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war informativ. Auch vielen Dank an die Kollegen, die die ABAPConf auch dieses Jahr aufgesetzt haben. Und dann gebe ich nochmal das Wort an den Dominik zum Schluss. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Wir hatten nur einen Probelauf. Wir haben es in der Zeit geschafft. Ich bin super happy und freue mich dann auf die Fragen im Meet for Speakers zusammen mit dem Michael. Cool, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Perfekt, super, herzlichen Dank. Es ist fast eine Punktlandung geworden, gut gemacht. Es war wie jedes Jahr sehr informativ, sehr coole, sehr nette Anstoßpunkte, um darüber nachzudenken. Also hat mir echt Spaß gemacht. Also ich werde das versuchen umzusetzen demnächst. Das ist die erste Aufgabe natürlich. Gleich morgen in der Früh am besten. Alles auf einmal gleich, gell? Ja. Genau. Ein bisschen AWS, ein bisschen da, alles. Ich mache das alles morgen gleich. Morgen Terminblock, 8 Stunden. Ja, genau. Spannender Tag. Danke auf jeden Fall von meiner Seite. Perfekt, passt. Gut, wir haben jetzt knapp 8 Minuten Pause und nach der Pause wird uns der Christian Reutebuch was übers Testen mit dem ATC Cloud-Test-System erzählen. Das heißt, 7 Minuten Pause und dann freuen wir uns auf den Christian. Vielen Dank, bis gleich.
So, knapp noch eine Minute bis 14:45. Als nächstes Thema haben wir, also als nächsten Talk haben wir ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, und zwar ist das Testing. Und im nächsten Vortrag geht es um die ATC-Checks, ATC-Checks in der Cloud. Oft, wenn man beim Kunden ist, wenn man zu neuen Kunden kommt und sagt, testet ihr, gibt es bei euch Testcases, gibt es bei euch Testfälle, dann heißt es meistens, ja, wir haben mal irgendwann darüber gesprochen. Deswegen hoffe ich jetzt, dass jeder Vortrag, der irgendwie über das Testen geht, über ATC geht, das Ganze ein bisschen mehr in die Köpfe der Leute bringt, dass auch wirklich mehr getestet wird und mehr die Leute den Code Inspector, aber auch die ATC-Checks verwenden. Und deswegen bin ich jetzt froh, dass wir den Christian Reutebuch hier haben. Der wird uns jetzt was über die ATC-Checks zeigen, zur Codeprüfung und vor allem zur Security-Checks im ABAP. Christian, ich übergebe an dich. Bitte. Dankeschön. Dann teile ich mal den Bildschirm. So, vielen Dank, dass ich heute die Möglichkeit habe, hier einen Vortrag zu halten. Mein Thema, zentrales ATC Cloud-System für die ABAP Security. Ich möchte euch von unseren Erfahrungen berichten, die wir gemacht haben auf dem Weg hin zu einem ATC-System für ABAP Code Security und was uns dann eben auch irgendwie dahin geführt hat, dass wir am Ende in der Cloud gelandet sind. Ein Satz zu mir, Christian Reutebuch, seit über 10 Jahren SAP-Entwickler bei der Firma Geberit. Ja, legen wir los. Wir fangen an mit unserem Bericht Anfang 2023. Das heißt fast ein Jahr her, als wir vor der Aufgabe standen oder das Thema Code Security in den Fokus gekommen ist, und zwar auch für ABAP-Coding. Das heißt, wir mussten uns überlegen, wie können wir unser ABAP-Coding auf Security prüfen, welche Möglichkeiten gibt es, und wir haben danach Lösungen gesucht und sind dann relativ schnell bei dem Code Vulnerability Analyzer gelandet, das Tool von der SAP, um eben Code Security Checks für ABAP-Coding durchzuführen. 3 Eckpunkte dazu, also es sind einfach statische Security-Checks, die diese Check-Variante beinhaltet. Es lässt sich sehr leicht integrieren ins ATC, also einfach eine zusätzliche Check-Variante, die installiert werden kann im SAP-System, und es ist sowohl verfügbar on-prem als auch in der Cloud. Bevor wir weitermachen an der Stelle, ein kleiner Blick auf unsere Systemlandschaft, weil wir oder Fokus beim Einsatz dieser Checks waren auf unseren Hauptsystemen. Wir haben einmal 2 ERP-Systeme, das EWM-System, HCM-System und BW-System. Das heißt, unser Fokus lag wirklich auf diesen 5 Systemen, dort erstmal das ABAP-Coding eben auf Sicherheitslücken hin zu überprüfen. Das sind alle 5 Systeme On-Prem-Systeme. Das heißt, unsere erste Idee war eigentlich, dann lass uns doch ein zentrales ATC-System on-prem machen und dort das CVA installieren. Wir hatten gar nicht auf dem Schirm, in die Cloud zu gehen, und das CVA kann ja auch on-prem. Deswegen war das eben unsere erste Idee. Was war notwendig dafür, oder was war unsere Erwartung? Wir wollten auf jeden Fall eine zentrale Administration, was gegeben ist mit einem zentralen ATC-System. Und wir wollten eben diese Systeme, die wir haben, wollten wir vollständig abdecken. Heißt, wir haben einfach eine Verbindung dazu gebraucht. Auch das war gegeben. Beim Thema Aktualität sind wir dann ein bisschen da sind die ersten Fragezeichen aufgekommen, weil natürlich dann auch gerade bei Code Security Checks dann auch wichtig ist, dass die immer sehr aktuell gehalten sind. Das heißt, das System muss immer, also unser zentrales ATC-System müsste dann immer sehr auf dem aktuellen Stand gehalten werden, was natürlich dann zusätzlicher Aufwand bedeutet von unserer Seite.
War aber jetzt noch nicht das K.O.-Kriterium. Das kam zum Schluss, und zwar die Kosten. Also die Kosten für die On-Prem-Installation von CVA sind enorm. Also zumindest für unseren Anwendungsfall waren sie so hoch, dass es für uns absolut nicht in Frage gekommen ist, das zu installieren. Und wir haben uns dann mit SAP in Verbindung gesetzt und sind dann eben darauf gekommen, hey, man könnte ja im ABAP Cloud-System das CVA installieren. Und dort der große Bonbon sozusagen ist, dass ja, dort ist die CVA-Installation kostenlos, ist einfach mit dabei. Klar, wir haben jetzt dann zusätzliche Kosten, wenn man ein ABAP Cloud-System aufsetzt und betreibt, aber einfach diese CVA-Installation, die kostenlos ist, war dann einfach ein Punkt, wo man sagt, ja, also wir machen das auf gar keinen Fall on-prem, sondern wir gehen in die Cloud und setzen dort eben unsere Reise fort und machen ein zentrales ATC-System in der Cloud und dann dort eben diese Code Vulnerability Analyzer ausführen. Daraus ergibt sich dann folgende Systemlandschaft. Wir haben hier auf der linken Seite unsere On-Premise-Systeme, eben unsere ERP-Systeme, EWM, HCM und was auch immer. Und unser erster Schritt war dann im Prinzip, sie an unser neues ABAP Cloud-System anzubinden. Und dort ist dann gibt es dann die Möglichkeit, die Custom Code Migration App, Standard verfügbar, wo man dann eben diese Checks dann nachher konfiguriert, ausführt und dann auch eine UI bekommt, zur Verfügung gestellt bekommt, wo man dann eben die Ergebnisse ansehen kann, Auswertungen, Dashboards, alles, was man so braucht, um die Findings ja, zusammenzufassen und dann eben dann auch den Entwicklern zur Verfügung stehen zu können. Ich habe mal einen Screenshot mitgebracht, wie das bei uns ungefähr aussah. Man sieht hier oben wunderbar, es gibt eben kleine, ja, wie ein Dashboard, unten die Liste, die Auflistung mit der Findings. Ja, so sah das aus. Jetzt waren wir aber damit nicht zufrieden. Die Funktionen, die wir hier zur Verfügung gestellt haben, bekommen haben, sind weniger Funktionen gewesen als jetzt, was man aus dem klassischen ATC On-Prem kennt. Wir haben natürlich auch ein paar Wünsche, die vielleicht auch geberisch spezifisch sind. Auf jeden Fall, gesagt, das reicht uns nicht. Wir brauchen hier irgendwie mehr Funktionalität. Ich möchte mal ein paar Beispiele nennen. Wir wollten die Verantwortlichen anpassen können, aber auch also nicht nur die Personen, sondern auch dann die Bereiche, also einzelne Findings dann auch Bereichen zuordnen können. Wir wollten die Checks schedulen können. Wir wollten ein zentrales Dashboard haben, auf dem wir dann mehrere Systeme zusammenfassen können und dann eben aber auch historische Daten anzeigen können, lassen können, die uns dann eben die Entwicklung der Findings aufzeigt. Wir wollten Kommentarfunktionen hinzufügen können und wollten Status verändern, also wenn wir Finding dann zum Beispiel die Möglichkeit haben, ich setze das in Progress, damit die anderen wissen, da arbeitet jemand dran. Wir wollten dann Ausnahmebehandlung, vielleicht auch Ausnahmesitz machen. Und ja, spätestens jetzt sagt bestimmt der ein oder andere, Moment, das geht doch auch mit der Cloud. Zu dem Zeitpunkt war jetzt April, Mai diesen Jahres, da gab es das noch nicht. Also gerade das Developer-Szenario, das jetzt vor ein paar Wochen dann ja, zur Verfügung gestellt wurde, hatten wir damals nicht und damit eben auch sehr, sehr viele Funktionen nicht. Ist natürlich schön, dass wir es jetzt dann haben. Ich komme später dann auch dazu, dass man vielleicht das ein oder andere jetzt wieder zurückbauen müsste. Aber ich möchte trotzdem die komplette Reise zeigen. Deswegen, also zu dem Zeitpunkt hatten wir einfach sehr, 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 sehr viele Funktionen in der Cloud nicht, die wir on-prem vielleicht gehabt hätten. Und wir sind dann sehr schnell zu dem Schluss gekommen, wir bauen unsere eigene Custom Code Migration App. Ganz kurz an der Stelle zurück. Also wir hatten das damals auch schon gemacht, 2 Jahre zuvor, bei unserer S4HANA-Migration mit der S4-Readiness-Check, mit den S4-Readiness-Checks, die eben, da gab es auch die Custom Code Migration App und auch dort haben wir dann schon unsere eigene UI 5 App gebaut, um einfach ein bisschen mehr Funktionen zu haben, allerdings in viel kleinerer Umfang. Haben wir gesagt, das haben wir damals schon gemacht, machen wir jetzt wieder, einfach dann von unsere Bedürfnisse dann
haben können. Kleines Architekturbild. Was wollten wir denn haben? Also eigentlich 3 Komponenten. Klar, auf der einen Seite die Analyse unseres ABAP-Codings. Also wir wollten sämtliche Systeme anhängen. Wir möchten den CVA nutzen. Wir wollen schedulen und eben wir brauchen dann bei der Analyse sämtliche Möglichkeiten an Informationen, die diese Checks zur Verfügung zurückgibt. Das eine, also einfach die Analyse. Dann wollen wir eine Benutzeroberfläche und das ist ja das eben, wo jetzt von unserer Seite sagen, da wollen wir mehr, da wollen wir was Eigenes entwickeln. Das ist einmal die tabellarische Darstellung. Also wir haben es vorhin im Screenshot gesehen, dass natürlich sehr, sehr viele Informationen da sind. Was wir sehen wollen, ist eben die Art der Sicherheitslücke. Wir würden gerne Absprung in eine Erklärungsseite haben, gibt es im Standard auch, aber einfach diese Erklärungsseite auch selber anreichern können mit eigenen Informationen. Status habe ich schon angesprochen, Zuordnung zum Bereich auch, die Möglichkeit, Notizen zu machen und eben dann der Absprung in die ADT. Also manche Sachen sind da, manche Sachen musste man selber entwickeln. Und dann, das ist Anzeige und dann einmal die Sache, die wir ändern wollten in dieser App, Status, Verantwortlicher und Notiz. Zusätzlich dazu, ich habe es oben angesprochen, wollten wir eine Erklärungsseite haben. Diese Erklärungsseite die wollten wir einfach ein bisschen noch anreichern. Einmal Beschreibung, um was geht es eigentlich in diesem Finding, warum ist das ein Problem, Negativbeispiel, wie kann dieses Finding ausgenutzt werden und eben dann Codebeispiel vorher, nachher. Komme ich später mal noch im Detail dazu. Und natürlich die letzte Komponente, ein Reporting-Dashboard, wo man einfach den Verlauf der Findings über einen gewissen Zeitraum pro IT-Bereich eben bei uns sehen kann. So. Daraufhin haben wir jetzt einen großen Zusatz an den Standard Custom Code Migration App rangehängt. Das sind eigentlich 2 Komponenten. Wir haben einmal die SAP-BI, die wir dann als Verbindung nutzen und über SAP HANA Cloud, wo dann die Daten gespeichert sind und auch unsere UI5-App dann drin läuft. Ich gehe jetzt auf ein paar Sachen hier mal ein, was wir alles gemacht haben. Ich möchte hier anfangen, einmal mit über die Findings lesen. Wir haben dazu in SAP BI ein Graph gebaut, der in der Custom Code Migration App die Service API anzapft. Dementsprechend die Ergebnisse, die hier ermittelt werden, die lesen wir aus und speichern sie dann in einer eigenen Datenbanktabelle in der HANA Cloud App. Die wird dann von der App konsumiert und wird eben mit mit einem User Area Mapping angereichert. So gesagt, wir haben quasi oder ein ATC-Finding, klassischerweise hat man genau einen User drinstehen, der verantwortlich dafür ist. Wir haben dann quasi jeden User noch einem IT-Bereich zugeordnet, um dann einfach bisschen die Übersicht zu haben, in welchem Bereich sieht es wie aus. Und das wird dann einfach hiermit angereichert, dass ich einfach die Information dazu habe. Den Graph hier, den möchte ich mal kurz genauer angucken. Ich habe schon gesagt, wir haben die Service API eingezapft. Wir haben einfach einen OData Service in der ABAP Cloud Environment. Den lesen wir aus und dann speichern wir eben die Findings dann entsprechend unserer Datenbanktabelle ab und eben dann entweder direkt beim ersten Lauf oder dann eben nur das Delta-Handling. Genau, und somit haben wir dann immer auch das Ergebnis vom neuesten Run in einer Tabelle. Was natürlich dann auch ist, wir möchten es ja auf mehrere Systeme anwenden. Ich habe zwar gesagt, wir haben 4, 5 Systeme und hier tun wir dann wirklich zusammen, also es sind dann mehrere Checks, also pro System haben wir einen Check und in der Tabelle laufen aber alles zusammen, also dann wir alle zusammen fassen. Genau, also so viel dazu, ATC-Findings zu lesen. Der zweite Punkt ist der Scheduler, den wir haben. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt in der Cloud keine Möglichkeit gesehen, die Runs
zu schedulen und vor allem dann eben, dadurch, dass wir mehrere Systeme haben, wollten wir das dann ansprechen, einfach automatisiert starten in regelmäßige Abschnitte. Und deswegen haben wir auch gesagt, hier bauen wir uns was Eigenes. Und dann haben wir hier im Prinzip dann diese Service API angetriggert und wir nutzen dann eben einfach eine Datenbank-Tabelle, die uns einfach ein bisschen die aufzeigt, was wann gestartet wird oder nicht. Ich zeige es mal kurz im Detail. Sind wieder hier in der SAP-DI. Also um quasi einen Check anzutriggern, einen ATC-Check, haben wir auch wieder einen Data Service verwendet aus der ABAP Cloud Environment und damit kann ich einen Check starten. Was allerdings das Problem war, wir konnten immer nur ein System starten. Heißt, wenn ich jetzt 5 Systeme checken will, muss ich mit System 1 starten und sobald das fertig ist, kann ich erst das zweite System starten. Und deshalb haben wir dann uns, ja, sagen wir mal, hemdsärmelig eine Tabelle zur Hilfe genommen, wo wir einfach protokollieren, okay, Zeitstempel, System 1 gestartet und sobald es fertig ist, sagt das System, also bekommt die Rückmeldung, ist erledigt oder fertig geprüft und dann starte ich einfach quasi mit dem nächsten System, sobald es dann fertig ist. Nicht schön, aber selten. Und es funktioniert. Genau, also wäre natürlich besser, wenn man natürlich alle Systeme gleichzeitig starten können. Vor allem, wenn man auch nicht weiß, wie lang sind diese Prüfungen, beziehungsweise wenn ich dann mal 10 Systeme machen möchte und jedes System 1 Stunde braucht, bis ich es komplett gescannt habe, ja, dann wird es irgendwann eng, wenn ich es täglich machen möchte. So viel zu unserem Scheduler. Genau, dann haben wir die Komponente erklärt. Ich möchte noch was zu unserer UI5-App, da möchte ich auch noch was sagen, wie wir das denn da gemacht haben. Ich habe gesagt, uns fehlen einfach die Informationen im UI von der Custom Code Migration App. Wir haben eigentlich nur eine tabellarische Ansicht gemacht und ich gehe jetzt auf die Sache ein, die wir dort verändert haben. Das sind einmal die zusätzlichen Informationen. Es ist jetzt irrelevant, was hier im Detail drinsteht. Also wenn man einfach diese Check-Message oder diese Fehlerart, die es dann für Code Security Checks gab, haben wir einfach eine zweite View gebaut, auf der wir allgemeine Informationen anzeigen, ganz oben, die einfach ein paar Worte zum Finding sagen. Mehr ein Negativbeispiel, also wie kann einfach diese Lücke ausgenutzt werden, um auch ein bisschen so, ja, die Awareness bei den Entwicklern dann auch ein bisschen zu schärfen. Wichtigster Punkt aus meiner Sicht ist unser Codebeispiel vorher-nachher. Einfach, wie sieht das Coding aus, wenn es eine Lücke hat, wie sieht es danach aus? Also was muss ich coding-technisch dann ändern? Einfach Codebeispiel ist besser wie 3 Seiten Text zur Erklärung und dann eben nur die Möglichkeit, irgendwelche Links abspringen zu SAP-Informationen. Wie kommen wir genau auf diese 4 Sachen? Zum einen war das die Learnings aus der S4-Migration, die wir dann hatten, wo einfach die Entwickler auf uns zugekommen sind und sagen, ja, das wäre schön, es hätte uns geholfen bei dem Lösen der Findings. Und wir haben auch im Vorfeld einfach noch eine Umfrage gemacht, was für Informationen braucht ihr. Also muss an der Stelle zusagen, dass auch einfach mir bei Geberit circa 80 IT-Kollegen habe, die auf unserem SAP-System entwickeln und die eine mehr, die eine weniger. Und im ersten Moment mussten wir erstmal aufräumen. Das heißt, es gab dann eine riesen Latte an Findings aus den letzten 30 Jahren und natürlich dann der ein oder andere dann Sache jetzt nicht alltäglich, also Findings aufkommen sind, jetzt nicht alltäglich sind und dementsprechend über jede Unterstützung dann geholfen hat, hier dann die Findings zu lösen und einfach ja, aufzuräumen. Genau. Also Zusatzinformationen. Und dann wollten wir eben auch die Möglichkeit haben, weitere Sachen zu ändern, Findings zu ändern. Auch hier haben wir jetzt unsere 4 Spalten. Das sind einmal quasi der Status, den wir ändern wollten. Ich habe vorhin gesagt, zum Beispiel in Progress. An dieser Stelle haben wir hier die Ausnahmebehandlung gemacht. Das ist jetzt nicht mehr notwendig. Durch das Developer-Szenario kann man es natürlich dann auch in Eclipse machen. War zu diesem Zeitpunkt nicht möglich und haben einfach gesagt, okay, wir machen einen Status Exception Needed. Es war ja auf der Roadmap, das heißt, es war eigentlich eine temporäre Lösung gewesen.
Exception needed. Das Management hat dann nur den Status Exception granted gehabt und somit haben wir dann quasi die ausgeschlossen, die Ausnahmebehandlung braucht. Es gab dann quasi einfach die Spalte der ursprüngliche Verantwortliche mit dem Area Mapping dazu. Und ja, es ist bei uns tatsächlich jetzt auch beim Aufnahme weiter vorkommen, dass hier einfach Personen drin standen, die seit 10 Jahren in Rente sind, beispielsweise. Die lösen dieses Finding oder die beheben das nicht mehr. Also wollte man die Möglichkeit haben, eben dann neue Personen zu setzen und dann eben auch mit der Area entsprechend, oder wenn es ein anderer Bereich ist. Auch das kann man jetzt in Eclipse dann tun, seit ein paar Wochen. Genau, und die Möglichkeit, Notizen zu erstellen. Wir haben es relativ einfach gemacht. Wir öffnen einfach den Eintrag. Es kommt ein kleines Pop-up, neue Daten rein. Masseänderung ist auch möglich. Speichern es ab. Die Tabelle wird aktualisiert und gut ist. Genau, und so haben wir dann die eigentlich unsere Tabelle, ähnlich wie in der SAP Standard Custom Code Migration App, nur eben das hinzugefügt. Genau. Und genau, dann haben wir eigentlich im Prinzip alles, was wir an zusätzlicher Funktion uns gewünscht haben, haben wir umgesetzt gehabt. Wir konnten, ja, gehen wir die Checkliste nochmal durch. Wir konnten die Verantwortliche anpassen, wir konnten die IT-Bereiche zuweisen, man konnte Kommentarfunktionen, hatten wir Status setzen. Also unterm Strich, wir konnten unsere Findings verändern mit Informationen, die wir wollten. Wir hatten einen Scheduler, der unsere Systeme täglich dann geprüft hat. Und wir haben einfach die Möglichkeit zum Finding hinzu, weitere Informationen abzuspeichern. Also unsere Entwickler waren alle happy. Und fast Mission completed, aber Management. Wir müssen natürlich unser Management glücklich machen. Wie machen wir das Management glücklich? Genau, mit einem Dashboard. Haben wir am Anfang auch schon gesagt, wir brauchen ein Dashboard. Dazu haben wir noch eine weitere Komponente hier mit hinzugenommen in unserer Architektur, das SAC. Ich komme aber vorher erst noch mal hier im DI-Graph dazu, wie haben wir diese historischen Daten eben ermittelt für das Dashboard. Wir haben einfach jeden Tag aus unserer Results-Tabelle, die ja schon da war, einen Snapshot gemacht, entsprechend dann ermittelt, wie viel Findings pro Bereich, das dann aufgearbeitet mit Zeitstempel und eben in eine History-Tabelle abgespeichert. Und diese History-Tabelle, die wird dann eben von der SAC konsumiert. Wir haben dann einfach ein kleines Dashboard aufgesetzt und dann entsprechend dem Management zur Verfügung gestellt. Da hat ein kleiner Blick mal ein Screenshot, wie das aussah. Er hatte dann einfach die Möglichkeit zu sehen, okay, hier unter einem Zeitstrahl, wie pro Bereich, wie nehmen die Findings ab oder vielleicht, wie nehmen sie auch zu. Genau. Und dann, lang ersehnt, kam November 23, ich habe es zwischendurch schon mal angesprochen, es gab vor ein paar Wochen dann doch mehrere Änderungen, mehrere dann neue Funktionen, die von SAP veröffentlicht worden sind. Es gibt auch einige Blog-Einträge dazu und eben unser heiß ersehntes Developer-Szenario. Das war, ja, das hätten wir gern schon ein Jahr früher gehabt. Wir waren dann ein bisschen ungeduldig, aber einfach, das ist jetzt endlich da. Für uns bedeutet das viele Sachen, die wir jetzt da einbaut haben und einfach auf die Architektur wirklich aufgebläht haben, können wir jetzt vielleicht auch zurückbauen oder können wir zurückbauen. Also gerade ich habe gesagt, die Ausnahmebehandlung mache ich natürlich jetzt in einem Eclipse oder auch eben die Zuweisung von Verantwortlichen, zumindest von anderen Personen. Die Bereichszuordnung brauchen wir trotzdem nur selber. Aber die kann man jetzt in einem Eclipse mal im Developer-Szenario haben wir auch schon eingebaut in einem ERP-System und sind wir da aktuell gerade dran, alles, was jetzt hier veröffentlicht wurde, ist dann nach und nach umzusetzen. Das ist jetzt vom Zeitpunkt her, war es jetzt zumindest mit der ABAPConf ein bisschen im Konflikt. Wir haben jetzt schnell genug alles umgestellt, was jetzt eben dort jetzt neu möglich ist. Aber auf jeden Fall, die Reise geht weiter. Wir sind weiterhin dran. Sowohl die SAP entwickelt ja auch dieses ATC in der Cloud ständig weiter. Und auch wir werden dann entsprechend weiter unsere Lösung noch weiter anpassen. Wir sind jetzt mittendrin sozusagen. Was sind die nächsten Schritte? Definitiv wollen wir
zurück zum Standard da, wo es möglich ist. Einfach jetzt was mit dem Developer-Szenario, der jetzt auch nachher kommt oder auch sonst mit den Weiterentwicklungen. Alles, was wir selber gebaut haben, wollen wir natürlich nicht zwingend haben, wenn wir es im Standard haben können. Deswegen gehen wir da natürlich zurück. Das Developer-Szenario, ich habe es angesprochen, haben wir auch eingebaut für ein System. Für das zweite und fürs dritte System geht es dann irgendwie nicht mehr. Da sind wir auch aktuell gerade ein bisschen ratlos, also wenn es da aus der Community irgendwelche Hinweise gibt oder uns da jemand weiterhelfen kann, sind wir es sehr gerne. Wir würden gerne natürlich auf alle Systeme anbinden und wir wollen natürlich dann auch, ich habe gesagt, am Anfang musste aufräumen, also quasi im Worst-Case-Coding aus den letzten 30 Jahren dann jetzt erstmal bereinigen, haben wir dann auch für unsere ERP-Systeme gemacht. Wir sind aktuell bei 0, aber wir wollen natürlich auch, dass Neue nicht dazukommen. Wir wollen nicht irgendwie neue Security-Lücke dann aufreißen. Und deswegen wollen wir natürlich dann auch einen Check bei Transportfreigabe einbauen, dass man einfach dann entsprechend, sobald ein Transport freigegeben wird im Entwicklungssystem, dann über diesen Check dann auch laufen lassen und dann entsprechend auch blockieren, falls Risiken drin sind. Und was dann auch ein Punkt ist, natürlich, ich habe jetzt im Titel meiner Präsentation war es jetzt quasi auf Security-Checks, aber das geht natürlich für alle ATC-Checks, die SAP zur Verfügung stellt. Und dementsprechend wollen wir natürlich auch weitere ATC-Prüfungen dann mit diesem Aufbau, mit dieser Architektur dann auch einführen und entsprechend umsetzen. Und uns fällt bestimmt noch viele, viele weitere Ideen dann auf dem Weg dorthin ein. Genau. Zum Abschluss habe ich noch eine kleine Übersicht, was für Technologien wir am Ende dann eingesetzt haben, um alles zu haben, was wir wie wir es uns gewünscht hätten. Ja, ist dann doch einiges zusammengekommen und war für uns auf jeden Fall eine Erfahrung, dass wir überall dann auch mal ein bisschen wir konnten alle Technologien und die Erfahrungen sammeln, was uns dann auch in andere Punkte weiterhilft. Genau. Soweit dann meine Präsentation. Ja, ganz klein bisschen früher fertig. Ich habe jetzt hier noch Fragen. Ich glaube, das ist dann jetzt die Meet the Expert Session. Also wenn da jemand Fragen hat, sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war interessant für der eine oder andere. Ja, vielen Dank. Ich denke, es war sehr interessant, natürlich. Wir werden dann gleich in die Meet the Speaker Session übergehen in 3-4 Minuten. Trotzdem sehr interessant und was habe ich mir jetzt gefragt zum Beispiel? Das könnte man ja wirklich bei vielen Kunden oder viele Kunden könnten das ja so einsetzen. Das ist eigentlich echt fast eine Blaupause für solche Checks. Gibt es da jetzt nur diese Session, die du jetzt gerade gemacht hast, oder gibt es da vielleicht einen Blogpost oder irgendwas, wo das nochmal ein bisschen beschrieben ist, weil das war wirklich sehr, sehr informativ und jetzt haben wir überlegt, okay, gibt es da vielleicht ein bisschen noch mehr? Bis jetzt nicht, also wir haben auf der DSAG Jahreskongress haben wir das schon einen Vortrag gemacht, wo wir das vorgestellt haben, jetzt über die ABAPConf. Aber wenn das Interesse besteht, kann man das sicherlich sehr gerne was machen und dann zur Verfügung stellen. Es gab auch im Chat kurz die Frage, ob man das vielleicht Open Source stellen könnte. Fragezeichen. Oder zumindest Teile davon. Ich nehme es auf jeden Fall mit. Nee, also es war bei der DSAG Technologietag sind auch ein paar Kommentare, hey, das wäre doch cool, könnte man das vielleicht auch nehmen. Also wenn die Nachfrage da ist, ich bin jetzt nicht in der Position zum sagen, was wir in der Firma entwickelt haben, dürfen wir direkt Open Source zur Verfügung stellen. Aber ich werde auf jeden Fall, ich nehme es mit und mal schauen. Perfekt, super. Ja, vielen Dank. So, dann, Christian, ich würde dich Michael bitten, und Dominik gleich sind schon wieder hier da? zu bleiben. Genau, Michael ist auch schon da, Dominik ist auch schon da. Einen Zuseher sehe ich gerade, der Thomas. Aha. Ja, und der Jon hat mir geschrieben, er wird auch kommen noch.
Warten wir noch vielleicht 1-2 Minuten. Vielleicht das wäre interessant gewesen, auch Christian. Habt ihr viele Findings gehabt? Du hast gesagt, MS4 hat es auch schon gemacht gehabt. Habt ihr viele Findings gehabt? Also war das ein Riesenaufwand, diese alten Codings dann anzupassen oder zu korrigieren oder so ein bisschen ein Gefühl vielleicht? Ja, also beim S4HANA Readiness Check, das war dann nur auf unserem zentralen ERP-System, das eben 30 Jahre lang aufgebaut war. Da hatten wir dann tatsächlich 25.000 Findings, die erstmal so aufgepoppt sind. Also das war eine Monsterlatte. Man muss natürlich sagen, es gibt natürlich Prio 1, 2, 3, wo dann einfach nachher der Fokus jetzt auf die Sachen wichtig sind. Jetzt bei den Security Findings war es denn nicht ganz so schlimm, zum Glück. Okay. Aber ja, also ist dann schon erstmal eine Arbeit, ein bisschen aufzuräumen. Und dann ist natürlich schon wichtig, dass man es dann auch nicht wieder so einreißen lässt und deswegen dann ständig gleich die Zahl bei 0 dann auch hält. Ja. So. Ist erschreckend, was dann aufkommt. Ja, nach 30 Jahren, da sammelt sich halt vieles, ne? Mhm. Okay, ich glaube, wir sind vollzählig. Jon ist auch hier, so. Let's start the meet the speaker. So maybe let's start with Jon, if it's okay for you. The idea of the meet the speaker is always a little bit introduce yourself, maybe maybe you want to tell the audience something about you, about your experience again. If you'd like me to go first? Yeah. Yes, please. Great. Yes. Yeah. Thanks very much. So today I spoke in my capacity as a senior sysdev at AWS. I've been in the SAP space for almost 30 years. Started long ago as an ABAP programmer, and then for a couple of years, and then I spent a large chunk of my career as a basis administrator. Transitioned to a solution manager consultant for a while, which is really the only area of functionality I ever got into. I was always mostly technical, but Soulman did some charm and other Soulman types of functionality. Now I'm in a very interesting space at AWS. I like to say that our team, our goal is to make it feel like SAP was born to run in the cloud. We're very focused on making SAP systems feel comfortable in AWS. So I'm back to programming now, a lot of ABAP and other languages too. Of course, it's very interesting being a programmer in 2023 when you're expected to know 10 different languages and every possible platform. So that's my background. I make no secret that I'm a fan of SAP and I have a great love for the platform. So I really enjoyed talking today. I started my career with R2. You said 30 years. So you also R2? No, R3 2.2e, I think was the first. Okay, one of the early release. Perfect. And maybe did you have time to check the chat a little bit, because there were some questions from Gregor and so on. Maybe you can answer some of the questions. Yeah, I'll just answer a couple of those really quick. So I spoke about the AWS SDK for SAP ABAP, which is our SDK for consuming AWS services from an ABAP program. Today it's released as transport, and we had a question, there's a very common question, will it be available as an ABAP Git repository or as an add-on? Customers have shown interest in an ABAP Git based Git repository. Today it's not possible because our code is in a namespace, and a customer can't pull in code from a namespace that doesn't belong to them. And we like having it in a namespace because that prevents tampering by others, and no one can release an SDK pretending that it's ours and it's actually theirs. So it's a nice security measure to have stuff in a namespace, but it does prevent us from from distributing through Git. So we'll have to look at the roadmap for things like GCTS. Will they support pulling in namespace code or not? Today is not possible. The other question was about having it available as a certified add-on, which is something that I'd say customers have not been so interested in, but partners have been interested in because they want to release a partner add-on and they want it to depend on our add-on. So let's say we're looking into the possibility. In any case, it's not available yet, but we're interested in the use case.
that was one question we had. We had another question, actually, maybe a little technical question, and I'm not sure I can go into too much detail on it. The question was, can we, our SDK support MQTT or AMQP? These are sort of low latency, very lightweight protocols. Our SDK communicates with the AWS endpoint using HTTPS. So will there be a possibility to support MQTT? The answer is yes and no, and to really answer it, I would have to go to a whiteboard. For example, in the IoT scenario, our SDK lets us talk to AWS, the SAP system talk to the AWS endpoints with HTTPS to manage the service, but the IoT devices do use MQTT to talk to the endpoint. So the AWS service is the bridge that allows devices to use the natural protocol for them, MQTT. Meanwhile, SAP uses the most natural protocol for it, HTTPS. Now, if you want the ABAP system to talk MQTT, that's not something the SDK would handle. SAP's already given you an MQTT client as of ABAP 1809, I think, something like that. So I guess that would be S/4HANA 2018. They give you an MQTT client, so you can use the SDK to create an Amazon MQ endpoint, but then you would talk to it, that endpoint, send messages and receive messages using the MQTT client that SAP has given you. So that's to really go into detail, we'd have to go into a whiteboard and probably someone more knowledgeable than I am about such protocols, but hopefully that explains the basics of the question. Let's see. So some people saw me do a demo on this Andon light. I have this Andon light that I bring to demonstrate IoT scenarios with ABAP SDK. So I asked, do we have a bill of materials? Because I made the Andon light myself. I needed something battery powered and Wi-Fi enabled so that I can bring it into reInvent or Sapphire or any kind of trade show. So it's homemade. People have asked, is there a bill of materials and schematics? Well, I'll say that I'm a beginner with electronics, and I don't trust my electronics enough not to catch fire before I am willing to give someone the parts list to make it themselves. You would have to do it at your own risk. Let's say if I can find an electrical engineer to validate what I've done, I wouldn't mind. I did some. My wife has a laser cutter, so I laser cut the cell, and but I learned as I went. I hardly know even what a resistor is, but somehow I made it work. You just keep on connecting wires randomly until it works, and that's my technique. So no, there's no bill of materials yet, but I appreciate I'll take it as a compliment that I was asked. I think all of the other questions are about those three things: Git, MQTT, and then the bill of materials. So I think I've covered the question. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Bitte. So maybe Michael, you will start. You can also switch to German if you would like. Sure. Gerne auf Deutsch. Ja, worüber soll ich berichten, sprechen? Noch ein bisschen Werbung für Value Objects machen? Oder vielleicht auch für Podcasts oder so. Gerne Werbungen machen. Podcast sehr gerne. Das ist nämlich gerade unser neuestes Projekt von Frank und von mir. Bloggen habe ich jetzt schon hinter mir. DSAG unterstützen für ADT-Leitfaden. Das war so dieses Jahr. Und dann das allerneueste Kind ist jetzt Podcast. Wer mit Formularen schon gearbeitet hat, weiß, meistens sind es ABAP-Entwickler. Genau. Die kommen irgendwann wie die Jungfrau zum Kinde, nämlich Formulartechnologie. Und davon gibt es mehr als genug im SAP-System. Nämlich klassischerweise 3 verschiedene. Und die dritte hat jetzt auch noch Ausprägungen in Richtung Cloud. Und das Thema ist eigentlich gigantisch voluminös geworden. Plus die Altlasten, ähnlich wie mit ABAP, haben wir aus der Vergangenheit noch ziemlich viel im Bereich Subscript, Smartphones und so weiter. Und deswegen haben der Frank und ich jetzt mal einen Podcast dazu gestartet. Damit kann man nochmal alle abholen zu den Technologien, warum eigentlich Formulare, welche Technologien gibt es, wie kann man damit umgehen, auch so ein bisschen Projektorganisation, weil ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, aber meistens stiefmütterlich vernachlässigt. Irgendwann kommt am Ende des Belegschreibens kommt auch noch ein bisschen Nachrichtenausgabe. Aber die gerne auch in hübsch. Genau, so, den Podcast haben wir als We Love Formulare, haben wir den tituliert.
Wheel of Formulare und zu hören bei Apple, Deezer und den typischen Plattformen Spotify da drin. Vielleicht hören wir da auch in Zukunft mal einen ABAP-Podcast nochmal speziell. Wer weiß. Also mit Subscript kann ich auch noch mitreden. Das habe ich sogar sehr gern gemacht, um ehrlich zu sein. Ist auch Sollten- super stark und weit verbreitet immer noch, Johann. Also Ja. es ist ein Arbeitsbolide. Also Subscript ist halt da, nur jetzt kannst du niemanden mehr begeistern damit. Also jemand im Jahr 2023, der Subscript sieht, hat eine kleine Es war auch, Zeitreise in dem Moment. es war auch damals voll niemand begeistert. Mir hat es Spaß gemacht, komischerweise. Ich weiß auch nicht. Und das ist alles bei mir gelandet. Ich habe es gern gemacht. 30 Jahre unbegeisterte Menschen Subscript arbeiten. Ja, genau, das ist das Neueste, was wir machen. Perfekt. Ich habe vielleicht noch eine kleine Frage an euch beide. Wenn man das selber liest, so die Sachen, die ihr heute vorgestellt habt und sich selber durchdenkt, sagt man, ja, passt, gute Idee, sollte man so machen. Das eine ist, sich selber dann oft dazu zu zwingen, so zu arbeiten. Wie schaut es aus mit Arbeitskollegen, mit anderen Leuten, anderen Entwicklern? Wie ist eure Erfahrung da, dass man die auch motiviert, sich das Thema anzuschauen und darüber nachzudenken und so zu programmieren? Oh, das ist ein gutes Thema. Also ich glaube, es startet bei einem selbst und sich selbst zu motivieren gehört auch dazu und es gibt Leute, die warten dann irgendwie auf eine Erlaubnis, dass irgendeine Führungskraft oder Entwicklungsleiter sagt, oh ja, jetzt machen wir automatisierte Tests, oh, jetzt machen wir irgendwie irgendwas besser. Meiner Erfahrung nach ist es am besten, man tut es einfach machen, weil es eigentlich der Job ist, bestmöglich zu entwickeln und dann steht das Coding besser da und es ist so, bevor man ganz große Kreise dreht, das blockiert. Es auf andere Menschen auszuweiten. Ich kann erzählen, wie ich es probiere. Wir haben in der Firma eine Gruppe gegründet, die ist Clean Code Advocates, die ist offen, da kann jeder vorbeikommen, der sich für gute Programmierung interessiert. Es gibt Vorträge, man macht zusammen Code-Cutters und versucht gemeinsam zu lernen. Völlig hierarchielos und offen, ohne Zwang. Im alltäglichen Arbeitsleben versuche ich es mit Pair-Programming. Ich programmiere oft mit Kollegen zusammen an einem Keyboard oder einem virtuellen Keyboard, immer im Wechsel. Und das ist eine tolle Sache, um zu lernen und zu lernen. Auf vielen verschiedenen Ebenen, auch zwischen Experten, auch zwischen Juniors und Seniors funktioniert das wunderbar. Also, wenn es gut läuft, durchsetzt es dann langsam die Organisation. Okay, also vorleben und hoffen und steter Tropfen füllt den Stein. Irgendwann kommt Ja, dann wohl Zwang alles. funktioniert am wenigsten. Stimmt. Korrekt. Das ist wie Perfekt. mit ADT, Tommy. Irgendwann hat es eh jeder. Aber es muss da ein bisschen Geduld haben. Man muss nur die SE80 sperren, genau. Oh, okay. Leichter Druck hilft, ne? Passt, perfekt. Vielen Dank. Christian, möchtest du noch etwas über dich erzählen? Ja, ich habe vorher gesagt, ja, keine Frage, ich bin lieber. Aber meine Frage wäre noch gewesen, wie lange bist du schon im SAP? Das klingt ja alles sehr, sehr, da muss man viel wissen haben, was du da jetzt so oder mit umgesetzt hast. Also du bist auch sicherlich schon etliche Jahre, glaube ich, jetzt in der Branche tätig. Ja, also ich bin jetzt, seit 11 Jahren SAP-Entwickler bei Geberit. Ja, am Anfang habe ich angefangen mit EWM, war in der SAP-Logistik unterwegs, habe dort eben dann meine erste Projektmigration von LS auf EWM, gleich ins kalte Wasser. Und wir haben bei uns dann in der Firma die Entscheidung getroffen oder umstrukturiert, dass wir eine zentrale SAP-Entwicklungsabteilung benötigen. Das war auch die Frage im Chat, glaube ich, wie kriegt man überhaupt die Zeit dafür, dass man sowas überhaupt nebenher noch macht? Wenn einfach eine zentrale Entwicklungsabteilung, die sich dann auch für solche Projekte dann nachher ja, auch die umsetzen kann. Ist dann einmal einfach zentrale Themen machen wir denn dort und da bin ich dann seit Anfang an dabei. Ähm, nicht nur ABAP-Entwickler, auch UI5-Entwicklung. Das war dann auch so mit einem Hauptgrund, warum man eine Zentralentwicklung macht, einfach ja, um dann eben die UI5-Apps zu entwickeln. Genau und ja, ähm,
War natürlich nicht, gesagt, das braucht viel Erfahrung. Es war natürlich nicht ich, wo das Ganze umgesetzt hat, es war das ganze Team. Also wir haben da immer ein Team von mehreren Leute, ähm, die da einfach alle zusammen ihr Wissen in den Topf geschmissen haben, um dann eben sowas dann nachher am Ende auf die Beine zu stellen, was wir dann gemacht haben. Und dann kommt sowas Cooles dabei raus. Ja, ziemlich cool aus meiner Sicht. Also allein die Architektur, was wir da gesehen haben, welche Komponenten da involviert sind, das ist schon sehr, sehr spannend, sehr interessant. Weil du gesagt hast, UI5 und Fiori, du hast in der Früh die Ankündigung gehört, vielleicht von der Fiori-Conf, die nächstes Jahr stattfinden wird. Vielleicht gibt es ja da auch einen passenden Vortrag oder so zum Thema, wenn ihr da die Erfahrung habt schon, ne? Schauen wir mal. Muss man aufpassen, dass mit der ganzen Hausaufgabenliste mit rausgeht. Ja. Blog-Einträge schreiben, neue Vorträge, Zeug, das kann man hauptberuflich Open machen. Source machen, ist alles Ja, erledigt. genau. Alles morgen. Na, passt. Ja, vielen Dank. Ich glaube, es gibt sonst keine weiteren Fragen, oder derzeit? Dann Nein, momentan nicht. Danke an alle. Bevor jetzt alle rauslaufen, wir haben Gott sei Dank einen Ersatz gefunden für den letzten Beitrag. Das heißt, es ist jetzt kurz 10 Minuten Pause bis 3/4. 15 Minuten, ja. Und danach, genau, 10 Minuten. Und danach werden wir einen Vortrag vom André Fischer hören, und zwar über den Open Source RAP Generator. Der wird uns da Live-Demo zeigen, wie man den einsetzen kann und was der im letzten Release als Upgrade bekommen hat. Das heißt, ruhig da bleiben im Channel 2. Danach ist dann die Closing Keynote wieder auf Channel 1. Das heißt, einen Vortrag haben wir noch. Herzlichen Dank an alle. Danke an alle. Thank you. Thank you, Jan. Thank you, Jan. Ja, bye. It was a pleasure. Bis Thank dann you. Bye demnächst. bye. Bye bye. Und um 15:45 Uhr gibt es dann den Vortrag vom André Fischer. Danke. Ciao.
So, in knapp einer Minute geht's weiter. Ich habe den André auch schon gesehen. Ah, da ist er schon. Auch in Waldorf vor Ort, super. Wir sind Ja. auch. Ja, hallo. Hallo. Der andere sitzt jetzt bei mir auch im Zimmer und wird von hier dann die Präsentation halten. Warte, ich benenne den André noch kurz um. Das wollte ich gerade machen. Achso, dann machst du das. Du drehst mich um. Nicht. Die Leute täten sich wundern, wenn da Dominik Biegel steht und da sind keine langen Haare und nichts, das geht ja nicht. Du meinst, der Dummi ist dann zum Friseur gegangen oder so. Ja, genau. Oder Hat eine Wette verloren. So. Ja, so, ja, eigentlich 45. Ja, vielen Dank auf jeden Fall mal, dass du kurzfristig eingesprungen bist. Ich glaube, das hat sich erst heute jetzt entschieden, oder? Ganz kurzfristig. Ja gut, wir haben gemeint, dass irgendwie ein Talk ausfallen würde. Bei heute Genau. Nachmittag ja die Rede davon, das hatte ich irgendwie nur so am Rande mitbekommen. Dann hatte ich gewitzelt, ich könnte ja was über meinen Generator erzählen, da der jetzt öfters erwähnt wurde. Dann Ja, super. habe ich Ja, gedacht, es wäre ein Vortrag gewesen vom Enno, der ist leider krank. Den werden wir aber einfach gleich mal nächstes Jahr dann einplanen. Den Vortrag muss er dann nächstes Jahr halten halt. Aber gute Besserung, Enno, wenn du uns hörst, auf jeden Fall. ja, Aufgehoben auch ist von nicht mir. aufgeschoben, aber jetzt dann danke, dass du eben, wie gesagt, da eingesprungen bist und jetzt uns ein bisschen was sagst zum Thema RAP-Generator, den wir heute wirklich schon mehrmals gehört haben. Deswegen umso interessanter jetzt nach den zu sehen, live zu Ja, sehen. das unbekannte Wesen, genau, ja. Genau. Vielen Dank, bitte. Gut, ja, dann werde ich jetzt mal meinen Bildschirm freigeben. Ja, dann. Genau. Ich kämpfe nur noch gerade mit den üblichen Sachen. Wie kriege ich das hin? Ja, da oben ist der Präsident. Genau. Der Titel dieses Vortrages ist der in Klammern Open Source RAP-Generator. Dabei handelt es sich eben um ein Projekt in GitHub, also ein Open Source Projekt, was ich vor einiger Zeit begonnen habe. Das war so 2020, da habe ich das erste Mal in einem Vortrag von einem Kollegen was von den sogenannten Xco-Libraries gehört. Das sind eben eine Reihe von Libraries im ABAP, mit denen man eben Repository-Objekte generieren kann. Damals waren das nur Tabellen und dann begann man mit CDS-Use und da kam mir der Gedanke, dass man das benutzen kann, eben um zum Beispiel für Hands-on-Sessions Tabellen, CDS-Views vorzugenerieren, damit die Teilnehmer eben nicht alles immer vom Scratch bauen mussten. Das war so die ursprüngliche Idee von dem Ganzen. Und das ist dann eben so mit der Zeit gewachsen, weil dann kamen dann Leute auf die Idee, der Sören meinte, ja, warum machst du das nicht objektorientiert? Das war nämlich zuerst nur so hardcodiert, ein zweistufiges RAP-BO, was mal generiert wurde. Und so ist das dann eben, wie gesagt, gewachsen. Das Ganze ist eben technisch gesehen Z-Code. Das heißt, wenn man sich das runterlädt in sein System, kann man das auch editieren, wenn man jetzt irgendwie eben was anpassen wollte, beziehungsweise eben es ist eben ganz normal, befindet sich das eben in einem Z-Local, wenn man das in ein Steampunk-System importiert oder in eben einem Test-Paket, wenn man es in einem On-Prem-System importieren würde. Der Generator rein technisch ist letzten Endes eine ABAP-Klasse, die eine JSON-Datei als Input nimmt und dieses JSON beschreibt im Wesentlichen das RAP-BO. Und was ich dann dazu gebaut habe ist, weil das JSON eben nicht so ganz selbsterklärend ist und ja, wenn man eben mit dem JSON arbeiten möchte, ja, wird es dann schwierig, wenn man da mal was Falsches eintippt und der Generator dann eine Fehlermeldung schmeißt. Da habe ich dann angefangen, ein Draft-enabledes RAP-BO zu bauen, was quasi wie ein Key-User-Tool funktioniert.
wo man sich eben über ein UI sein RAP-BO zusammenklicken kann und was dann dieses JSON erzeugt und dem Generator eben übergibt. Das Ganze unterstützt unterschiedliche Datenquellen neben Tabellen, nämlich auch CDS-Views und Abstract Entities. Abstract Entities deshalb, weil bis vor kurzem das Service Consumption Model, was man eben aufgrund eines Imports eines Metadatendokuments erzeugen konnte, das hat eben Abstract Entities generiert. Und wie man unten eben sieht, sind die unterstützten Plattformen neben dem BTP ABAP Environment eben auch On-Premise Releases, nämlich SAP S/4HANA 2021, 22 und eben auch 23. Und hier sieht man einen kleinen Screenshot. Den sieht man hier, wie das eben aussieht, wenn man es eingespielt hat. Dieses Paket umfasst eben inzwischen so 111 Objekte. Das ist also schon ein komplexeres RAP-BO. Um eins aber auch ganz klar zu sagen, das ist eben quasi ein Frontrunner, wie auch ganz zu Anfang der Marcel Hermanns das ja gesagt hat. Die Idee ist, dass man eben, dass ich hier eben auch Sachen eben auch ausprobiere und hoffe oder versuche, die dann in den Standard eben zu bringen, dass wir da eben mit dem Toolset in ADT eben auch mehrere Knoten unterstützen und dergleichen. Also wir werden gleich mal sehen, was das Ding eigentlich kann. Ich habe jetzt von dem JSON eben berichtet. Jetzt ist das so klein. So, jetzt ist weg. Genau. Jetzt sieht man hier in dem Screenshot eben das allersimpelste JSON, also das sind so die absolut notwendigen Informationen, die der Generator braucht, nämlich einmal den Namespace und den Namen des Paketes, wo also die Objekte generiert werden, was für eine Art von Datenquelle ich habe, in dem Fall eben Tabelle, und welchen Binding-Type das RAP-BO, was generiert werden soll, eben und haben soll. Das ist dann hier OData V4 UI. Dann gibt es den Parameter Implementation Type. Das bedeutet eben, das ist eine Kombination aus dem Key Layout und dem, was wir in der Behavior Definition dann später finden, eben in dem Fall Managed mit Tabellen, mit UUID-basiertem Schlüssellayout. Es gibt auch Managed Semantic für semantischen Schlüssel oder Unmanaged Semantic. Das habe ich damals so aus Platzgründen zusammengefasst, hätte man auch trennen können. Dann, dass das Ganze Draft-enabled sein soll. Und dann sieht man hier in diesem mit Hierarchy markierten Bereich, dass es sich hier dass die Beschreibung der Root-Entität eben mit dem Entity-Namen, dem Namen der Datenquelle, also dem Namen einer Tabelle, dann einen semantischen Schlüssel und dann werden eben gewisse Felder eben festgelegt. Das heißt, welches Feld, in dem bei einer UUID-basierten Feld ist der Schlüssel, okay, das hätte man auch noch auslesen können, aber welches Feld zum Beispiel ist der E-Tag, fungiert als E-Tag Master oder als Total E-Tag oder Last Changed Add und Last Changed By. Wenn man diese eben angibt und dem Generator übergibt, wird er ein entsprechendes RAP-BO generieren. Ja. Und technisch gesehen ist dann der Aufruf letztendlich diese Klasse, ein statischer Konstruktor, der diesen JSON-String übergeben bekommt, der erzeugt dann ein Objekt, dieses RAP-Generator on-prem, was dann eine Methode hat, dann nur noch Generate BO. Gut, das heißt, und dann sind die beiden Aufrufe in der Cloud, also in SAP BTP ABAP Environment, hat man diesen Aufruf und in ABAP Standard hat man einen etwas anderen Aufruf. Da gibt es dann eine On-Prem-Version. Das liegt daran, dass die Xcode-Libraries eben On-Prem und in der Cloud unterschiedlich funktionieren. Und das musste da so entsprechend dargestellt werden. Jetzt werden wir mal in ein Trial-System springen. Dann sieht man hier eben dieses Paket ZDMO RAP-Generator, was eben diese besagten Objekte enthält. Das Ganze haben wir eben auch für die TechEd verwendet, für die Jumpstart-Sessions. Werde ich gleich auch mal zeigen, wie man das da aufruft. Und das Ganze startet man eben hier über das Service-Binding. Und wenn man hier auf Project doppelklickt, öffnet sich eben hier dieses Key-User
artige Tool. Wir werfen jetzt erstmal noch auf einen Blick auf die Tabellen, die wir jetzt verwenden werden, um ein RAP-BO zu generieren. Das heißt, wir haben jetzt hier in diesem Paket ZAF Demo ABAPConf 3 Tabellen. Und das ist auch etwas, was der Jörg Sanders mir vorhin mal gesagt hat, da sollte ich mal darauf hinweisen, auf wie man eben solche Tabellen einfach vernünftig anlegt. Das heißt, jetzt sieht man hier mal die Root-Tabelle. Die Root-Tabelle für ein RAP-BO mit UUID-basiertem Schlüssel ist eben Schlüsselfeld. Das ist vom Typ sys-UUID-x16. Und dann hat man vielleicht noch einen semantischen Schlüssel, aber wichtig am Schluss sind noch hier diese administrativen Felder, nämlich Created At, Created By, Last Changed By, Last Changed At und Local Last Changed At. Denen gibt man am besten eben immer diese schon freigegebenen Datenelemente, die von uns gegeben werden. Man könnte auch Timestample noch nehmen, das wäre auch noch möglich. Aber hier erkennt eben aufgrund dieser Datenelemente der Generator auch schon automatisch, um was für Felder es sich dann handelt. Das ist dann diese Logik, die dahinter steckt. Wenn wir jetzt das nächste auf zweiter Ebene, ich bringe noch ganz kurz zu der Präsentation, was wir nämlich nochmal haben wollen. Wir wollen also hier ein RAP-BO bauen, was eben dreistufig ist. Das heißt, wir haben eine Root-Entität, eine Child-Entität und eine dritte Ebene, Schedule Line, das wäre your Sales Order Items Schedule Line. Also der Guru, der heute Morgen präsentiert hat, wird das natürlich jetzt sehen, das ist natürlich alles dann grob vereinfacht hier. So einfach ist die Sales Order eben nicht, aber das kommt von den Zeiten her, als wir noch das NetWeaver Demo-Datenmodell verwendet haben, wo wir dann immer so eben die einfachen Sales Order Tabellen hatten, was natürlich nicht wirklich der Wirklichkeit entspricht. Das sieht man jetzt hier, dass man immer eine Composition hat, um von einer Entität zur Child-Entität zu kommen. Dann gibt es immer eine One-to-One-Association zurück, eine sogenannte Two-Parent Association. Und ab der dritten Ebene brauchen wir eine Association zurück zur Root-Entität, die dann eben sodass das RAP-Framework eben in der Lage ist, diesen ganzen Baum eben entsprechend aufzulösen. Also diese Information brauchen wir. Und das ist eben auch das, was der RAP-Generator eben dann macht. Das heißt, wir gucken uns jetzt noch die zweite Tabelle an. Das heißt, hier sehen wir jetzt, dass es noch ein zweites Feld vom Typ sys-UUID-x16 gibt, nämlich für die Parent-UUID. Das ist eben der UUID-basierte Schlüssel der Parent-Tabelle. Und wenn wir dann auf die dritte Ebene geben, dann haben wir wieder ein UUID-basiertes Schlüsselfeld und 2 UUID-basierte Felder, die nicht Schlüsselfelder sind. Die nenne ich praktischerweise direkt Parent UUID und Root UUID, damit man weiß, was da auch drin steht. Hier sieht man auch, dass man nur noch ein administratives Feld braucht, nämlich Local Last Changed At. Wir werden ein Draft-enabled RAP-BO bauen. Da brauchen wir also immer noch einen Local E-Tag auf der Ebene. Also pro Entitätsebene braucht man dann noch ein Feld, um den Zeitstempel der letzten Änderung in diesem Knoten abzuspeichern. Jetzt haben wir die Tabellen eben angelegt. Das ist ja etwas, was wir am Anfang brauchen. Und nehmen jetzt das Tool her und legen ein neues Projekt an. Das heißt, was dieses Tool hier tut, ist, die Informationen für das zu generierende RAP-BO werden also in einem RAP-BO gespeichert, was dann dieses JSON erzeugt, quasi als Meta-Information. Ich kann jetzt die Datenquelle auswählen, Tabelle, der Implementierungstyp soll also managed sein. Ich nehme ja UUID-basierte Schlüssel, wo dann alles automatisch eben gezogen wird. Der Binding Type ist jetzt hier sinnvollerweise OData V4 UI, aber man könnte sich jetzt auch eine Web API aussuchen oder auch OData V2, wenn es denn unbedingt erforderlich ist, wobei ich jetzt aber V4 immer empfehlen würde. Draft Enabled soll es auch sein. Und was man jetzt angibt, ist den Namen der Root-Entität. Und diesen Namen, diesen sprechenden Namen werden wir auch gleich wiederfinden in den Repository-Objekten, die generiert werden. Und jetzt können wir die Datenquelle auswählen. Ich habe jetzt zuvor ja diese Tabellen angelegt. Und wir sehen hier, das ist hier mit Type Ahead Support implementiert.
Das Ganze ist also ein RAP-PO. Das ist ein Beispiel dafür, was man mit RAP auch machen kann. Also, und das Paket hatten wir ja, muss ich noch mal kurz einen Blick drauf werfen, das war irgendwas mit ZAF-Demo, ja, genau. Ihr könnt natürlich auch hier suchen und habt ihr ein Paket ABAPConf. Jetzt lege ich ein neues Projekt an und was jetzt passiert ist, dass jetzt eben eine Entität hier schon mal, die Informationen für eine Entität angelegt wurden. Hier sind die Implementierungsdetails des Projekts überhaupt. Das ist ein Manage-UID-basiertes Projekt, Binding Types, alles abgespeichert. Was wir zum Beispiel machen können, wir können an die Objektnamen, die generiert werden, ein Suffix anhängen und klicken jetzt hier auf diese Entität, weil hier findet dieses Mapping der Namen, der Feldnamen statt, die nachher zum Beispiel in der BDEF benutzt werden soll. Das werde ich für den E-Tech-Master verwenden. Das hat der Generator jetzt aufgrund der intelligenten Wahl der Datenelemente der Tabelle eben automatisch herausfinden können. Den semantischen Schlüssel kann er jetzt nicht erraten, wer das sein soll. Das nehmen wir jetzt die Sales Order ID. Jetzt sehen wir hier unten, dass eben das Feldmapping für die Local Last Changed At und dergleichen. Und was wir jetzt auch sehen, dass Repository-Objektnamen vorgeschlagen werden, entsprechend so ein bisschen der SAP, der S4HANA VDM-Namenskonvention, also ZR-Sales Order. Und jetzt sieht man, dass hier ein 01 mit eingeschmuggelt wurde noch. Das ist, muss ich jetzt erstmal noch eine Apply machen, sorry. Halt. Jetzt sieht man die Nachteile eines Fiori UIs oder sowas, ist also natürlich nicht optimal dafür geeignet. Ich hatte jetzt hier, eine Sekunde. Genau, ich hatte ja das 001 angehängt. Und jetzt kriegen wir auch wieder einen schönen Namen raus, weil das 001 hinten dran ist. Er musste also nicht, um also eindeutige Namen zu haben, noch was dann reintun. Und was wir auch sehen hier, was der Generator hat, der hat eine Möglichkeit, dass wir die Feldnamen noch vor der Generierung ändern können. Nehmen wir hier mal eine 34, Total Amount, ZZ, nur dass man nachher sieht, dass wir da was geändert haben. Dann sage ich hier Apply. Gut, was kann ich jetzt machen? Ich kann jetzt hier in der Liste der Entitäten eine auswählen und sagen Add Child based on Tables. Das heißt, ich füge jetzt ein Child-Element hinzu und kann jetzt wieder eine Tabelle auswählen, nämlich die Item-Tabelle. Jetzt geht dasselbe wieder los. Ich gehe hier auf die Item-Tabelle und sehe wieder ein automatisches Mapping von Tabellen. Hier hat er dann automatisch erkannt, dass es ein Feld gibt, was UUID-basiert ist, aber eben kein Schlüsselfeld ist. Das wird dann direkt für Parent vorgeschlagen. Außerdem gibt es so eine Logik, dass er später dann, wenn er Parent und Root findet, dass er die Namen auch noch erkennt. Jetzt nehmen wir wieder den semantischen Schlüssel. Wenn wir runterscrollen, sehen wir wieder ein Mapping von Feldern. Einige müssen jetzt gar nicht mehr gemappt werden, weil da brauche ich eben nur das Local Last Changed At. Es werden wieder Namen vorgeschlagen. Und auch hier könnte ich, wenn ich jetzt wollte, die Namen ändern. Ich sage wieder Apply. Jetzt haben wir quasi den zweiten Knoten hinzugefügt. Jetzt können wir sogar einen dritten nehmen. Im Prinzip kann man sehr viele. Das wären jetzt die Sub-Item. Datenquelle wäre wieder, wir haben ja diese Tabellen, wir erinnern uns, ZF, UUID, Sub-Item. Jetzt fügen wir das dazu. Müssen jetzt nochmal einmal einen semantischen Schlüssel mappen. Eben da ist die Schedule-Line-ID. Und hier sieht man wieder die Feldnamen. So, Apply. Was ich jetzt mache, ich drücke auf Create. Was jetzt passiert, ist, es wird, da hat er jetzt nicht, irgendwas hat er sich nicht gemerkt. Hier sind die Mappings für die, nein, eigentlich hatte das sollte es sein. Da war das Mapping für den semantischen Schlüssel. Jetzt sind wir fertig eigentlich. Und was jetzt passiert unter der Haube noch, das kann man einmal noch unter die, hier klicken, wenn ich hier auf Show More klicke, sieht man hier das JSON, was nachher jetzt dem Generator übergeben wird. Aufgrund dieser Information wird jetzt was generiert.
Wenn ich jetzt auf Generate Repository Objects klicke und auf Refresh, sehen wir, dass ein Job gestartet wird. Das hatte ich vorher, hatte ich mal einen Application Job, aber jetzt mit 23.08 gibt es das BGPF, das Background Processing Framework, also die Möglichkeit, Prozesse asynchron auch mit zu starten, die einen Commit erlauben. Und die werden jetzt hier, das wird jetzt hier gerade gestartet. Das läuft eine Zeit, das sind diese Trial-Systeme, die sind nicht so besonders schnell. Das erlaubt uns aber natürlich jetzt hier mal zu schauen, was da passiert. Wir können hier auf den Refresh drücken und sehen, dass jetzt schon 25 Objekte angelegt worden sind. Also auch wenn ich jetzt hier viel erzählt habe, glaube ich nicht, dass man so schnell wird das Ganze tippen können. Das wäre was für Wetten das gewesen. Jetzt sieht man hier, was eben schon mal generiert wurde. Ich meine, es ist noch, es ist noch zum Teil dann nicht, es ist schon aktiv. Warum er jetzt noch nicht fertig ist, dass das Publizieren des Service Bindings in den Trial-Systemen extrem lange dauert, wegen der Kataloge und die dann eben so vielen Benutzern zugeordnet werden. Das ist also schon ein bisschen viel. Man sieht hier zum Beispiel, was hat er gemacht? Wenn wir ganz mal unten anfangen, haben wir ja wir haben jetzt erstmal die Draft-Tabellen, die all generiert wurden für uns. Dann sieht man hier auf R-Ebene, sieht man, dass man hier dass hier eben automatisch ja hier die Namen vor allem, ne, 34 und ZZ hatten wir vorhin angegeben, dass die entsprechend eingetragen wurde. Wir haben zusätzlich zum R-Layer einen E-Layer, der jetzt mitgeneriert wurde, also einen mit Provider Contract Transactional Interface. Wir haben einen Consumption Layer, also oder Projection Layer, wie er genannt wird. Wir haben die BDEV. Das heißt, hier eben mit dem direkten, vernünftigen Setzen, was jetzt ein bisschen Read-Only ist, Create, Update, Delete mit Draft-Actions und eben dem Mapping. Und jetzt müsste inzwischen mal fertig sein, hoffe ich. Ja, also wenn wir jetzt auf sehen wir das Service Binding, das ist hier publiziert und ist hoffentlich schon lauffähig. Oder ist er dann noch nicht fertig geworden? Doch. Wir sehen jetzt hier dieses dreistufige RAP-BO. Ich kann jetzt hier auf Create drücken. Könnte jetzt irgendwas abspeichern. EUR, Euro. Man kann direkt ein Item anlegen. Quantity 10 Stück. EA ist das, glaube ich, immer. Ich bin jetzt nicht von der Anwendungsentwicklung, deshalb wir sind jetzt hier, genau, wir haben jetzt die Sales Order und die Items. Wenn ich hier auf mein Item noch gehe, kann ich auch noch auf die Sub-Items gehen. Ich müsste hier noch auf Edit gehen, wenn mich das zoomen lässt. Ja, genau. Ich kann auch ein Sub-Item noch anlegen, eine Description. Und wie wir sehen, funktioniert eigentlich alles hier automatisch. Und er hat außerdem, wir sehen hier außerdem noch, der Generator hat noch defaultmäßig wir sehen hier Behavior Implementation Klassen und für die Root Entity hat er noch eine kleine Determination für die Sales Order ID mit einem Poor Man's Approach eines semantischen Schlüssels. Also hier wird als Select Max, so normalerweise würde man hier natürlich einen Nummernkreis verwenden, aber nur damit eben schon mal was drin steht, damit also, wenn man das eben ausprobiert, man da schon mal eindeutige eben Nummern dort bekommt. Braucht man eigentlich nicht, wenn man jetzt die UUID-basierten Schlüssel hat, aber ist eben natürlich für den semantischen Schlüssel ganz nett. Ja, jetzt man sieht also, man hatte jetzt also ein dreistufiges RAP-BO. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Wir können nochmal zurückgehen. Achso, ich bin jetzt hier beim hier ein bisschen Preview. Was kann man noch machen? Jetzt mal, warum es eben zum Ausprobieren ganz nett ist. Ich habe ja hier dieses Projekt angelegt. Ne? Ich kann jetzt das Projekt kopieren
kann eben eine Kopie des Projektes machen und dann eben ich könnte jetzt mit dem Suffix 2 dasselbe RAPEO noch einmal generieren. Wenn ich also mal so gewisse Dinge ausprobieren möchte und verschiedene eben Implementierungen mal eben vielleicht testen möchte, dafür ist das eben gedacht. Das geht alles so in diese Richtung, natürlich Workshop, auch Workshop-Vorbereitung. Was können wir hier noch ändern? Zum Beispiel, was noch ganz nett ist vielleicht, ist, dass man kann auch, wenn man sehr S4HANA-like arbeiten möchte, kann man noch Basic iViews hinzufügen. Dann wird noch ein eView-Layer zwischen dem RView und den Tabellen eingefügt, also quasi eine 1:1 Repräsentierung, so wie man das auch bei in den S4HANA-Implementierungen findet. Und es wäre möglich, das Ganze noch erweiterbar zu machen. Das heißt, was er dann machen würde, wäre, das kann ich jetzt hier gerade nicht machen, das muss ich mit dem anderen noch machen. Die Tabellen selber, die wir jetzt genutzt haben, sind nicht erweiterbar. Das wird dann bei der Generierung zu Problemen führen. Das heißt, wenn die Tabellen erweiterbar sind, könnte ich jetzt sagen, du bist erweiterbar. Ich drücke jetzt einmal hier auf Save und generiere und zeige noch eine zweite Sache, wo das eben genutzt wird. Wer sich jetzt insbesondere für Erweiterbarkeit interessiert, haben wir hier auch den Kurs Z, also den RAP 630, wo man eben mal so ein erweiterbares RAPEO sich generieren lassen kann. Das ist dann hier, wenn ich hier mit dem, das haben wir das ja auch gebaut, hier für diese Klasse aufruft, ZRAP 630 Single. Das ist eine Klasse, die ich hier vorbereitet habe. Und wenn man da F9 klickt, wird also ein erweiterbares RAPEO generiert. Und dann kann man in einer Exercise eben sein eigenes RAPEO erweitern, weil das natürlich sonst immer das problematisch ist. Und hier auch wieder wird BGPF wieder benutzt. Das Ganze wird eben gestartet, werden 2 Pakete angelegt, aber der langlaufende Prozess wird in den Hintergrund verlagert. Und dann kann man sich dann anschauen, wie dann diese Objekte nach und nach generiert werden. Gut, mal gucken, was habe ich noch nicht erzählt. Das habe ich jetzt, glaube ich, so alles erzählt. Eine halbe Stunde erst gebraucht. Ne? Was? Ja, klar. Ich meine, natürlich ist es jetzt eben, es hat was gedauert, bis das Ganze so nach und nach eben gebaut wurde, hat aber jetzt eben, hilft mir jetzt persönlich auch beim Nachstellen von Kundenproblemen. Jetzt gerade letztens war eine Anfrage, jemand hatte Fragen dazu, wie sich ein dreistufiges RAPEO verhält, was eine Custom Entity hat. Das konnte ich dann eben relativ schnell ein POC nachbauen und dann zu gucken, wie sich das dann da tatsächlich verhält, um das dann auch entsprechend dann fundiert in der Community zu beantworten. Das war dann eben eine Möglichkeit. Das könnte ich vielleicht noch kurz zeigen, dass man eben, wie man eine Custom Entity, die sind natürlich jetzt nicht unbedingt, die wir jetzt empfehlen für die Implementierung, ist aber für die Fälle, wo man etwas hätte, was tatsächlich sich nicht durch CDS-Views abbilden lässt. Also man sollte sie nicht benutzen, Custom Entities, wenn man es mit CDS-Views machen kann. Das möchte ich hier gerade direkt da vorausschicken. Ja, nochmal. Die zweite Generierung ist jetzt auch im Hintergrund fertig geworden. Das können wir nochmal kurz gucken. Wir haben ja hier dasselbe Paket gehabt und jetzt sieht man, dass hier, wenn ich hier einen Refresh mache, 56 Objekte natürlich sind, eben doppelt so viele und nochmal dasselbe RAPEO. Und was man jetzt hier noch sieht, ist, dass wir hier zusätzlich, dass wir bei den 0,2er Objekten sieht man einen eView, der also direkt von der Tabelle liest, also Define View Entity, und der RView beim 0,2er, wo ist er? Ein bisschen tiefer.
der ZR Sales Order. Der ist es, glaube ich. Der liest jetzt von dem E-View und nicht direkt von der Tabelle. Also wenn man diesen Abstraction Layer eben noch haben möchte, das ist dann die Vorbereitung später für den Fall, wenn wir mal CDS-Views haben, die gleichzeitig auch eine Tabellenfunktion haben. Das ist auch das, was hinter dieser Idee steckt. Das wird es langfristig irgendwann mal geben. Gut, machen wir noch die letzte Demo. Das ist dann dass wir ein neues Projekt nochmal anlegen. Diesmal wählen wir keine Tabellen, sondern Abstract Entities in dem Falle. Dann müssen wir Unmanaged nehmen und müssen dann aber auch OData V2 UIs haben, weil eben in dem Falle wir haben kein Draft. Und Root Entity wäre in dem Fall, ich glaube, das ist auch Sales Order. Und die Datenquelle ist, ich muss kurz nachschauen, das waren hier CDS-Views das sind Demo. Das sind Demo-Objekte, die ich hiermit ausgeliefert habe. Das sind ZDemo-Test. Ja. Genau, da gibt es also eine Root-Entität. Und auch das Paket war ZAF Demo ABAPConf. Nehmen wir dasselbe Paket. In dem Falle, weil es jetzt eben semantische Schlüssel sind, muss man dieses Mapping nicht mehr machen. Also für dieses Mapping für den semantischen Schlüssel, das ist schon dann direkt da. Und wenn ich hier eine Child Entity hinzufüge, Item, Child Entity, macht er das auch. Ich kann jetzt hier auf Create klicken. Gucken vielleicht noch einen kurzen Blick auf die Abstract Entities. Das sind eben, die sehen so ähnlich aus wie Custom Entities, also von der Syntax ähnlich wie Tabellen. Und können jetzt aber auch was generieren. Und dann wird er jetzt, okay, ein E-Tag Master in Child Entities habe ich vergessen zu mappen. Das liegt daran, diese Tabellen, die ich da als Default genommen habe, die hat überhaupt, da ist jetzt nichts drin. Wir können jetzt einfach als Workaround erstmal irgendein Feld nehmen, damit was eingetragen wird. Eigentlich sollte man natürlich jetzt hier Tabellen haben, die zumindest so einen Zeitstempel haben, aber man kann jetzt erstmal was generieren und das anschließend später ändern. Wenn wir das jetzt generieren, läuft er jetzt los und würde jetzt eben ein RAP-Business-Objekt mit Custom Entities, denn das würde ich auch schon mal oft gefragt, wie baut man das? Denn wenn man nämlich jetzt nachher in den generierten Code schauen wird man nämlich sehen, dass die Syntax nämlich eine völlig andere ist als die bei normalen CDS-Views. Und auf die kommt man nicht so direkt. Wo bin ich jetzt? Ich hätte vielleicht noch was dranhängen sollen. Ne? Ich werde ja hier. Wo sind sie? Ich werde gucken. Ich gucke jetzt gerade mal nach der Sales oder was er als Name da vorgeschlagen hat. Genau, es wäre jetzt in dem Falle der Set. Das ist der Production Design. Hier sein.
Genau, hier sieht man jetzt eben diese Konvention, dass eben die Assoziation muss oben stehen. Wenn sie unten steht, führt das nachher zur Fehlermeldung bei der Generierung. Und dann müssen alle Annotationen eben in den Source Code mit reingeschrieben werden. Das heißt, das macht die ganze Sache natürlich dann bei der Verwendung im Vergleich zu normalen CDS-Views etwas unübersichtlicher, weil dann eben alles, was wir sonst auf die verschiedenen Layer verteilen, dort hineingeschrieben wird. Gut. Denken wir, das heißt, genau, was man auch noch sieht hier nochmal, wenn man sieht hier, okay, da sind irgendwelche Fehler aufgetreten, man sieht hier, dass da jetzt bei der Generierung, ich glaube, bei den App, also bei den Custom Entities gibt es ab und zu noch Probleme. Wie gesagt, das ist ein Z-Projekt. Hier sieht man dann schon etwas länger, dass man sieht, dass eben, das sind die Warnungen, die man auch bekäme, wenn man in ADT das generiert. Das sind die von Xcode zurückgegeben würden. Das in der Version, die da draußen ist, da wird das Header-UUID-Feld noch nicht als Read-Only gefleckt. Das wird mit dem nächsten Update nachgezogen. Gut. Dann mal was. Das heißt, wer das ausprobieren möchte, kann sich das, wie gesagt, runterladen. Das, was generiert wird, ist eben offizieller Code. Das andere ist, wie gesagt, Open Source. Kann mal sein, dass vielleicht ein Bug drin ist. Hoffe ich nicht, aber und wie gesagt, für zum Beispiel andere, für Customizing Table gibt es zum Beispiel eben einen besseren Generator inzwischen im ADT und die anderen Tools werden da sicherlich irgendwann nachziehen, sodass dann irgendwann wahrscheinlich hoffentlich obsolet wird, dieses Tool, und dann werden wir bis dahin dann schauen. Perfekt, passt. Herzlichen Dank. Es ist schon ziemlich mächtig, das Ding, was das alles kann. Ja. Aber es ist zumindest für den Anfang, damit man mal lernt, damit man mal reinkommt, ist es sicher ein cooles, kleines Tool, dass man, also kein Riesentool eigentlich schon, um einfach die ersten Schritte und die ersten Berührungsängste vom RAP zu nehmen. Einige Partner haben ja schon gesagt, dass sie es anwenden. Also ich meine, das ist sicherlich erstmal, es ist natürlich klar, dass in der Gesamtimplementierung man muss noch ABAP, ich meine, es macht den ABAP-Entwickler hier nicht arbeitslos. Also die Business-Logik muss man natürlich noch selber bauen. Es ist einfach nur dieses Boilerplate-Coding, was übernommen wird, dass eben wenn ich weiß, ich habe diese 3 Tabellen, ist eigentlich relativ klar, dass die Objekte so auszusehen haben. Das heißt, es nimmt einem nur die Arbeit ab, dass ich eben mich da nicht vertue, dass ich nicht die Association falsch schreibe oder dergleichen. Also das ist das, was jetzt eigentlich da übernommen wird. Und also Business-Logik muss man noch selber schreiben. Das muss der ABAP-Entwickler dann noch machen. Aber ich denke mir, wenn man vor allem nachher vielleicht das ist der Vorteil von so einem generierten Objekt, wenn ich jetzt wieder was ändere und es funktioniert auf einmal nicht mehr, weiß ich, dass es daran liegt und nicht, dass wenn ich jetzt erst was langsam aufbaue und dann ganz am Schluss erst feststelle, oh, es funktioniert etwas nicht, woran liegt es vorher? Das sind ja sonst die Wege, die ich ja beschreiten muss. Genau. Es beschleunigt auf jeden Fall den Entwicklungsprozess und ich glaube, das ist ja das Ziel oder das Wichtige, was wir alle haben. Wir haben alle viele Tasks, zu wenig Ressourcen, zu wenig Zeit und alles, was uns irgendwie hilft beim Beschleunigen des Entwicklungsprozesses, ist einfach hilfreich. Und da zählt das natürlich dazu. Ja. Und natürlich alles, was automatisiert werden kann, sollten wir automatisieren, weil wir haben genug Arbeit mit dem Implementieren der Business-Logik, dass das dann alles passt. Aber es gibt eben einem die Möglichkeit, noch, bevor man auf den Generierung-Button drückt, noch etwas abzuändern. Das heißt, die Namen, die jetzt da vorgeschlagen sind, die sind ja nicht zwingend. Also wenn jetzt jemand meint, er müsste dort andere Namen vergeben, kann er das machen. Er kann sie aber auch nehmen. Und genauso gut mit den Feldnamen, das war jetzt dem geschuldet, dass natürlich manchmal die ABAP-Tabellen oder irgendwelche Feldnamen nicht, dass dann nur das Bilden von Camel Case nicht unbedingt zu schöneren Namen führt, aber man möchte was anderes haben. Das ist so, dass man dann nachträglich, sobald das generiert wird, dann die Daten, diese Feldnamen zu ändern in dem ganzen CDS-View-Stack ist schon sehr schwierig und sehr aufwendig. Und deshalb ist es natürlich sinnvoll, das möglichst frühzeitig noch abändern zu können.
Ja. Ja. Okay. So, André, hast du nachher dann Zeit, dass du im Anschluss dann in den Channel 1 noch in den Meet the Speaker dazu kommst? Dann können wir nachher noch vielleicht ein paar Fragen stellen. Das wäre. Ja, ich geh nach nebenan gleich. Ja, genau. Ah ja, genau. Genau. Bin ein Blätter. Ins Nebenzimmer, genau. Okay, das heißt, ich glaube, Tommy, oder wir sind fertig hier mit Channel 1 an der Stelle. Nein, mit Channel 2, wir sind fertig. Ah, Channel 2, Channel 1, Channel 2. Vielen Dank, André, fürs Einspringen. Wir sehen uns dann gleich drin Vielen nochmal. Dank. Ja. Genau. Und das war's vom Channel 2. Wir werden dann jetzt langsam schließen. Die Closing Keynote mit Boris Gebhardt und Alexander Rother ist dann auf Channel 1. Das heißt, gern dann rüber switchen. Wird dann auch in Englisch sein. Wir bleiben dann noch kurz herinnen in unserem Channel und werden den dann zumachen. genau, ich sollte eigentlich den Screen schon geshared haben. Siehst du schon meinen Screen, Domi? Ja. Okay, auf YouTube. Channel 1 drüber. Auf YouTube das ist so weit hinten noch. Im Livestream sehe ich ihn immer noch nicht. Okay, na, dauert noch ein bisschen. So, weil wir dann warten, dass die Leute auch aussteigen. Ah, na, ich glaube, warte mal, bei mir ist voll gehängt. Ja, genau, na, geht eh schon. Okay, so this is channel 2. We will close channel 2 in a couple of minutes. Please switch to channel 1 for the closing keynote. We'll start in 10 minutes from now. And yeah. Sorry? War irgendeine Frage? Okay, Nein, alles dann. okay. Sprechen hier nur gerade alle auf und wandern in den Raum für Channel 1. Okay, das könnte Ja, Tommy, du kannst sehr schön rübergehen. Ich drehe dann, ich warte noch ein paar Minuten. Okay, Ich ja, gut, drehe dann okay. ab, werde noch 2, 3 Mal was sagen, dann drehe ich ab und dann komme ich auch rüber. Virtuell. Dann Bis schönen gleich. Abend, danke, ciao. Tschüss inzwischen. So, again oder noch einmal. Das ist Channel 2. Wir sind hier fertig. Die Closing Keynote findet jetzt in 10 Minuten im Channel 1 statt. Also bitte den anderen YouTube-Stream anwählen. Die sind noch nicht ganz fertig. Also im anderen YouTube-Stream ist, glaube ich, noch die Olga dran. Aber die müsste auch in jedem Moment fertig sein. Dieser Stream wird in 3 Minuten, werde ich den abdrehen. So, einmal noch, also das ist Channel 2. Ich schließe den in 2 Minuten. Bitte alle rüber in den Channel 1 wechseln. Dort beginnt gleich die Closing Keynote. ABAP Cloud mit Boris Gebhardt und Alexander Rother. Das wird sicherlich sehr, sehr cool. So please switch immediately to Channel 1. The closing keynote will be happen on Channel 1. It's about ABAP Cloud by Boris Gebhardt and Alexander Rother in about 5 minutes.
So this is the last call for channel 1. Please switch to channel 1 if you want to see the closing keynote bei Boris Geppert und Alexander Rother. Letzter Aufruf. Der Flug hebt bald ab. Also bitte wechselt jetzt in den Channel 1. Ich glaube, jetzt müssen wir schauen. Olga ist auch schon fast fertig, ist schon die letzte Slide. Also es wird sofort, glaube ich, pünktlich losgehen. Ich werde hier jetzt abdrehen. Also die letzten 50 Zuschauer, die da drinnen sind, werden jetzt in einer Minute rausfallen. Ich sehe gerade, dass noch welche reinkommen. Also bitte, this is channel 2, switch to channel 1. Yeah, there's a hyperlink in the chat if you want to see the closing keynote. The closing keynote will happen on channel 1, not on this channel. Please switch immediately. Bye-bye.